Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, with thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down the heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates, within the same in true love and charity, one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Pray be seated. Okay. Order, honourable members. Honourable members. Order. Honourable members, good afternoon. Hey, I hope you are well. Some of you we met this morning at the General Assembly. Honourable members, today we Nanabela Mutute, Nanabela Puti. Honourable members, Tshulelo gore tsatsile no re hetse appropriation bill. Tshulelo gore re hetse appropriation bill. A re dumalaneng gore e hele tsatsile no ka gore tota gone ha le tsamaile sente tshwantse gore just after 5 le weditse. Jana a re simololle tiro ya letsatsi la gompieno ka dipotso. Honorable Prince Mogorosi Mosanana, member for Kanye East. Mr. Speaker. Potso ke ya ntlha. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the current waiting list for land allocation in 𝗕𝗏 village stands at 7,391 applicants distributed across age groups. This is against the population of 48,028 according to the 22 population and housing census. Mr. Speaker, analysis of the applications against the demand indicates that while there's a challenge of diminishing land resource in 𝗕𝗏 as the population grows, but also a challenge with the accuracy and reliability of applicant records, we have introduced the Land Administration Know Your Customer platform, which will enable verification and routine updating of applicant information, allowing the land boards to confirm active applicants and cleaning the waiting list. The objective of this reform is to ensure that land administration becomes efficient, transparent, data-driven, and responsive to the needs of the citizens, as the youth and first-time applicants will have been distilled through the applicants through this process. Mr. Speaker, of this number, again, 382 applicants are youth aged 18 to 25, representing approximately 5% of the total. Applicants aged 26 to 35 are 3,408, accounting to approximately 46%, while those aged 36 to 50 are 2,531, and those 51 to 65 are 837, and those over 65 are 233. Mr. Speaker, it is important to highlight that when considering the broader category of young and economically active citizens aged 18 to 35, this group constitutes 3,790 applicants, or approximately 51% of the total waiting list, indicating that the majority of applicants
are indeed young and economically active. Mr. Speaker, allocation of residential plots is conducted strictly in accordance with applicants' position on the waiting list, in line with the established policy. However, with respect to non-residential plots, priority is accorded to youth whose projects have secured funding under government programs and in order to promote enterprise development and economic participation. Mr. Speaker, with regard to measures being undertaken to address the backlog, the Kenya Sub-Land Board is implementing a phased allocation program. The layout, in a total of 1,276 residential plots have been planned, of which 220 plots were allocated in December 2025. Survey records for a further 224 plots were approved on the 18th of March 2026, and these are scheduled for allocation in May 2026. The remaining 832 plots are currently undergoing survey examination and quality control processes, which are expected to be completed by the 30th of April 2026, with allocation anticipated to commence in June 2026. Additionally, Mr. Speaker, 𝗕𝗶𝗹𝗹 layouts comprising 1,428 plots and 726 plots respectively are expected to be allocated during the 2026-2027 financial year following completion and approval of the survey plots. Mr. Speaker, these measures underscore government's commitment to accelerating land servicing, improving allocation efficiency, and expanding access to land, particularly for youth and economically active citizens. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary wa Musanana. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ke go leboga Minister ka karabo eo e hang tsholohelo. Me ke go hitisela ga Minister gore kana gona le helo le reng ha o tswa mo Kanye o ya Matiti after molapo wa Neneke. Gona le 𝗕𝗪𝗏𝗧𝗏 le leng gore ke tsa gore le siame bile ga le matlapa le leng gore gongwe le lone o no ka le leba wa bona gore a o ka seko wa tologele ko kana o tla itlhala ile gore Mr. Minister bana ya malatsi a gompieno ba setse ba hutsa batsadi gore ba tsamaye ba sutele mo mantlong mo di roomong ka yone ntata ya gore ya go tlhoka di-plot gore motho le ha na bone sengwenyana go gongwe o tla ba kgona go reka ploto ka yone ntata ya go tlhoka mmereko O botse potso ona lo Musanana order 40.3 a go ya me gongwe ke o ya la ka gore of 100,000 plots ke utlwile Mr. Speaker of 100,000 plots e ileng ya re ha e wela e be go yone e ba 100,000 ke akanye go na le tse kae tse di abilweng mo Kanye mo go yone that 100,000. Thank you, Mr. Speaker. Order Minister. Nda ke go leboge Mr. Speaker, ke leboge mo kauleng wa me ka dikgakololo tse ya dintshitseng ka go ba di tsamo tseleng e yang ko kgaolong ya me ke tsa gore ke mogopolo mo kauleng re tla bona gore a o compete le mahudiso kana go hale ke meraka gape hale mme ke yone meraka ya bagangwa ketse so ke tsa gore re tla ntse re buisana go bona gore re ka ireng. Mr. Speaker, ke a tshwara dipalo tsa gore mo 100,000 plots ka yana a netse bokae mme ke dipalo tse nka di tseela mo kauleng wa me e ke ta ke di monela go botlhakuring ke a leboga. Supplementary, further supplementary. Honorable 𝗕𝗶𝗏𝗧𝗏𝗍𝗏, member for Boteti West. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ke a bobedi. Order Minister of Child Welfare and Basic Education. Sure. Ke a leboga. Mr. Speaker, our ministry is aware that boarding hostels have exceeded carrying capacity not only at Boteti West Junior Secondary Schools, but across several of our junior secondary schools. While the specific carrying capacity
of 96 pupils per hostel is a standard design. We acknowledge that enrollment at several schools has surpassed this intended number or limits. Regarding whether this condition is ideal, Mr. Speaker, I must be candid with this honorable House that the current situation is far from the standard we strive for in our educational facilities. Mr. Speaker, to arrest this situation, our ministry has already started prioritizing the expansion of oversubscribed schools. This includes the construction of additional hostel blocks to alleviate congestion, as seen in other schools such as Chamabona, JSS Ngange, JSS Shanganani, JSS Gumari, JSS, and Motswakumo, JSS. Consequently, the schools in the Boteti West constituency will be addressed under this initiative. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Government Whip. Ke a leboga Minister. La ha ke go utela bothoko gore o na le stress. O ntse o tshwere ke so sa makgowa for an hour. Ke dumela gore o ta hola ke ta go hodisa maikutlo. Ke ne ke re gone hela ke a utlwa ha o quota dikwelehela tse di kgakala le boteti. When did you last visit sekwelehela se sengwe hela ko boteti go go itemogela gore seemo sa boteti gongwe ga se tshwane le dikwele tse o buang ka sone ko ke leng teng kana mo rumo e nngwe hela e tshwantse go robala bana ba le 8 go robala bana ba le 22 bana ba robala mo matrase ba shera matrase ha batsi mabati di festere go sio go tswalwa ka bolao hela jo bo sena nnenyana ke jone jo go tswala go bewa kubonyana engwe teng gone ho ke re jaano seemo se se batla o kile wa etela boteti wa bona seemo sa teng gore ke se maswe mo go kae gongwe o ka re o bua kana ha o sona o hiwa madi wa thagogela go simolla go boteti pele o lebile seemo sone se maswe se but fortunately kana ke unfortunately ga ke itse Ke Whip. O motse potso. ke moditse potso but ne ke batla go mo supetsa bothatanyana gore Nya, o ska mo supetsa bothatanyana araba tona. Tara. Araba, Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke lebogele potsotlaleletso ya Honorable Member of Parliament. Ke re tota dikolo tsa boteti ba gaetsho ke dingwe tsa dikolo tse di sa nthobatseng. Ga di ntobatse gotlhelele mme ke re ga ke ise ke boteti ka mabaka a gore gantsi ga ke re ke a teng go ne ga nna le dilo tse dingwe tse neng tse di nkganela mme nka supa gore ke la ra nna seemo sengwe ko kgwe assistant minister a ona ya teng permanent secretary na santsa actor then ona ya teng mme nka solohetsa gore ka moso ga ke ralala kgalagadi ke ralala le Maung Special Education Center ke ana ta ke tla ka Francis Town mo malatsing a mane a go tloga ka moso our secretary for general education o tla ba emelela ralala boteti mme kana ga go tsamaiwa yana ke ba tsamaya ka molaetsa o ko ba ha ga ba itsamaile hela gore tota go maswe thata mo di hosteleng generally mme boteti go lebega ile ko pile e na le wana mathata gore go na le bana bona ba banyenyane ba ba amogilweng go bapa le batsadi ba bona so it does really make boteti a very special case re tla itsipogela raetso go heta tse dingwe ke a leboga Procedure, Mr. Speaker. Bashimabeo, member for Procedure, Hamale. procedure, Mr. Speaker. supplementary Procedure, Mr. Speaker. Procedure, opposition, Chief Whip. Yeah, me ke a leboga Honorable Speaker.
Honorable Speaker, go re tona ga araba. O buile Gumare JSS. Jaanong ha re tse gore ke sekolo se sešwa kana ke sekolo se se ko kae. Gongwe se ka ita batho tsebe ka gore gongwe re setse re se itse. Gongwe ha ka tlhalosa gore gongwe ke sekolo se sešwa ba ga se sešwa kana ya. Kana ke se ko kae. Nya ke ko Mr. Speaker, ke tsa gore go lo ho e ka tswa ile phusagelo mo parliament o ka ba kile a correcta hela. Rotlhe we ke tswa ko Gumare Raitso ke tswa teng hela maabane. If I add, you could have just corrected me. Ke a leboga. Further supplementary. Honorable Boniface Bashimabeo, member for Ramalete. Ke tamaitsela Mr. Speaker. Ke tamaitsela. Re tamaitsela Mr. Speaker. Ha re ka ra tseola ke batho ba mo godisa. Tamaitsela ona o finish. Honorable Philemon Aaron, member for Ngami. Order. Ke go leboga Mr. Speaker, ke dumedisa baagi ba Ngami mogolo ja ba danega potso number 4. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, karabo e bolele bokae? Ya ke buka. Standing order 38.4. O tamonela karabo e kwadilwe. E go ra gore yone etelle thata go ra gore re ta mo enela mme nka summarize hela gore matshwenyego a tlhalositsweng ke mototegi mo parlamente a utlwala maleba kana o bua ka dikgwetho tsa dithabololo tsa matlo a barutabana go tsamaya ga bone gore ga go ise go nne le sekwele sa thomamisego mme mo karabong ra tlhalosa gore mananeo a harologaneng go balwa le CCP go balwa le Public Works Program a ta dirisiwa go tsibogela tse mo parlamente a tshwenyegang ka tsone mme le one kgang ya sekwele se se botana gore go tsamaelwa go go se se heletseng sente le gore go ne go santse matlo a barutabana a dilwe ke go sa lemogiwa ga sekwele le kgwetho ya gore barutabana ba tsamaya sekgele se se telele ba dirisa dikoloi tsa bone mme go nna mathata ga pula e nele e be le gore ba nna le kgwetho bogolo yang ba e leng gore ga bana dikoloi ke tse e leng gore re tlhalosa kalahi ya seemo seo gone mo karabo re itebagantse le yone the National Development Plan 12 le Botswana Economic Transformation Program mme ra amogela matshwenyego a buisiwang ke mo parlamente mme le rona re moneela karabo gore tse le tsotlhe di tla dirwa ka mokgwa o ntseng jang go araba sone seemo seo ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable. Supplementary tsotlhe ka gore ke potso e telele di mo teng tsotlhe. Supplementary, Honorable Aaron. Ya ako ntete ke tlhaloganye sengwe ke a leboga tona mme gongwe ta ke tlhaloganye gore o solohetsa gore dikarabo tsotlhe di mo pampiring eo o ta imphang ka sekolo sa danega mme ke tlhaloganye sentente gore gongwe hela ka bokhutshwane tsholohelo tse re di solohele mo lebakeng le kae a bua dio tsa ngwagao a bua dio tsa ngwagao o latelang le gore gongwe ne nka rata hano ka madikga tsa safety tsa tshireletso go ama tsa botsogo jwa bana le bone matishara tota gore ne ke tsere gore ha o summarize o ta supa gore nya mme seemo wa se bona mme re ikella goreng le gone gore ke lebogela gore a bo a amogetse gore tsela ga di tsamaye ga gore gone mme mogokgo re mosolohele le iko danega ka gore le ene go teng ke o etelang sekolo ga gona transportation gore ga gona gore o ka reacha ya to danega ke a leboga. Honorable Minister. Ya me ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga thata mo parlamente a rone tsa di tlhalosang kana ne le go tshaba o buela ro di mote ya ka ne ke buile kana motso wa amogetswe semmuso ka Phatwe
mo ngwageng wa 2024 yaanong gone mo go ne go bulela gore go baakangwe tse ntse le dikgoreletsi kana ne di diwa ke gore motse ga wa amogelwa semmuso yaanong ka gore o amogetswe le semmuso matshwenyego a gagwe mo palamente a e leng gore a maleba o thwagetse mo gone ke ona a kereng a arabiwa mo teng gore ha re bua ka public works program kana ke lenaneo le rileng le simologa ka di-1 jaana tsa April ha re bua ka national members go modumo ha re bua ka National Development Plan 12 a kry simologile ha re bua ka ngwaga wa madi wa simologa ka di-1 tsa April dilo tse tsotlhe ra di tlhalosa mo teng o ta bala o ta le ga phetolo. Supplementary, Mr. Speaker. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 member for Soweto South. Ma ke go dumedise motshokologo Mr. Speaker ha ke a tsoga o ska ga khamalla maskio ke tsamaiso ya teng. Question number 5. Honorable Minister for State, President, Defense and Security. Karabo e bolele bokae ke bona re ena le megatananyana ile. Thank you. Hi, Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this Honorable House will appreciate that the Ministry is experiencing a number of people reported missing. Most of the youth who go away without informing their relatives and guardians, most youth go without informing their relatives and guardians about their whereabouts. Mr. Speaker, these youth in most cases are found or returned to their homes in good health. The Ministry has recorded a total of 6,677 reports of missing persons, which involved 6,765 from 2016 to 2025. Of these, a total of 3,412 were male, while 3,353 were female. Mr. Speaker, through such efforts by the police, the communities and publications on BPS Facebook, a total of 6,330 missing persons were recovered, while 426 were never recovered. Mr. Speaker, I have to notify this House that many of those not recovered could have returned to their homes or contacted their relatives about their whereabouts, but the relatives will not have notified the police to close the cases. Due to high levels of internal migration associated with our socialization and the vast geographical spread of our country, many of these missing persons leave their places to other places for job seeking or visiting friends and family with intention of returning to their places of abode but will not inform anyone. This then raises the number of missing person reports. Mr. Speaker, the BPS has established a specialized human trafficking and human persons units in 2023 and 2025 respectively to address and combat issues related to human trafficking and missing persons. These two units are currently based in Gaborone, and whenever an investigation is required anywhere in the country, these officers are assigned to coordinate the investigations, offering those on the ground any necessary technical assistance. Mr. Speaker, there are no cases of kidnapping that were reported during the period. However, a total of 344 reported missing persons were recovered dead, while 178 died of natural causes. 97 committed suicide and 54 were found to have been murdered. Among these, 6 of the victims were found with body parts missing, which is culturally associated with ritual killings. However, post-mortem examinations conducted on those indicated that the injuries were post-mortem and not ante-mortem. Mr. Speaker, in our statutes in general and the penal code in particular, we do not have an offense called ritual killing. We are therefore constrained to speak of a crime that is not in our statutes. The taking of human life is criminalized as murder. Mr. Speaker, the Ministry, through the Botswana Police Service, has put in place educational strategies to sensitize the public on kidnapping and missing persons. The PPS has a comprehensive public education strategy on crime and crime prevention, which includes murders. Mr. Speaker, as I have already stated earlier, most of those people reported missing persons incidents
turned out not missing. Most of these incidents are reported by guardians or parents of mostly young persons after they do not return home. Mr. Speaker, through strategies in place, the number of reported missing persons is actually going down from 735 in 2022 to 618 in 2025. Mr. Speaker, in conclusion, the longest missing person incident was reported during the year 2023 at 𝗕𝗏𝗧𝗪𝗏 police station. A total of 6,330 cases were resolved out of 6,677 reported incidents. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Sedi. Maki go leboge Mr. Speaker, maki leboge tona o e arabile ka bophara ke sone se neng tota se tlhokega se. Nya mme ne ke re go ngwa go latedisa mo dipotsong tsa mo dikarabong tsa setseng a di hile. Gone mme batho ba ba nyelelang ba ka gore ba hella go thelele ba sa bonwe. Go na le eng minister se o ka bongwe sa akanya gore ko phelelong ya letsatsi ba masika le ba atamelang le bone gongwe ba nne le dipego tse di thomameng gore puso e dirang go ba thusa. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga mo parlamente. Nka tlhalosa hela gore jaaka ke tlhalositse go na le tse di dirwang go nna re na jaaka nna dikomiti tse re dirang le setšhaba go nna le lebagana le dikgang tsa twantsho borukuti yalo ke dingwe tse re di dirisang. Ke tlhalositse gape le ka bo Facebook page mme ga gongwe ga go kgonagalang teng ba boela gape ko malwapeng a go nna jalo go leka go ba bua le bone le go ba tlhalosetsa ka ga seemo se ntseng ka teng ka dithutomiso tsa bone. Ga gongwe ga go kgonagale gore ba boele ko go bone ka ntata ya gore le bone mapolisi ba thela le ditsompelo mme keletso ke gore ba nne ba boela ko go bone ka gore ta go bua nnete ga re case ga ntse yalo le bone ba ne ba repotetswe ba bonwe pele ga go ka tsoa go teano motho o setse a nyeletse ga bone. Thank you. Honorable Palolokitso 𝗕𝗏𝗪𝗏𝗧𝗪𝗏, member for Thamagakumakwan. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, Mr. Speaker. Mpegidumedise le Tona Ramogapi. Question number 6. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon. Kere mutu kere kaputso ya botlhokwae. Kere gantse re dira dipatlisiso tsa go bona phiro mo maphateng otlhe a Botswana e dirwa every 12 months. Mme phiro e re e sologetseng gampieko ke ya November 2024 to November 2025. Usually re bona di results tsa teng after 6 months. Yaanong ke ka kgona go fa dikarabo tota hela tse di tletseng ka June 2026. Ka leboga motuteng. Honorable Supplementary, Mr. Speaker. Can I get supplementary? Can I get clarification? Now the supplementary. Yeah. Supplementary, Honorable Tausan. Thank you, Mututeri Tona. Mr. Speaker. Kore Tona Hana are Okampa are by Diraka November 2024. Then to November 20, November 2026. But the question, Ibuaka, at least January 2025 to the current date. Yeah, no, Hagitsore Kinga are Asam Pitsonete, Holo Halatana, let's one or ke Talohani. Can I go Hona Lebo Tata Hono? Mr. Speaker. O ta thalosa, but I can't thalosa a one hore. Kana the report that they are normally given, which is a survey, November to November. And Lailor November to November, or November you well immediately out. It can go up to 6 months before they receive your November to November, which is why it doesn't have the numbers. Tona, thalosa, General. Thank you very much. Thank you very much, Mutute. Kanyo wankore. Redira moko teng multi-topic household survey. Ka di intervals at 12 months. Yani usually I got redira from November to the other November. Me gare tswa for tsayana go mo dira this
aggregate ko re bona di number re kgaoganya jalo re tsaya 6 months go dirala gampe ko we are on that what you are asking re dira yone ya that 12 months yone ya no ga go nna boketore ke gore ke re ke kgaoganya kana potso ya ka ne e tla maaba ne hela ya gore ano ke be ke simola ke di kgaoganya tse be ke go neela from January ke go neela go tswa mo period yo e batang up to 2025 ke tsone se ke go soletsang gore ga o mpotsa potso e ka re ka June ke be ke kgona go fa the exact figure gore ke ma ke a leboga mo ngama go tang tlhaloganya se Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke supe gore potso ya me mo tsatsing la gompieno ne ele ya bosupa mme tona nkopile gore nya batswana ba tata ba itse ka di hour tsa go bula 6 to 6 mo tsatsing la ka moso ke a leboga. Okay, later date or you are withdrawing the question? No, later date. Later date. Okay. Honorable Deputy Speaker, Honorable Helen Pushimanyene, member for Mupani Muthabe. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 8. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister David Siri for Honorable Minister Boholo Joy Kenewendo. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon and good afternoon to the House. Mr. Speaker, I wish to update this Honorable House on the electricity connections for 𝗕𝗶𝗹𝗹 Block 4. Government. Order, honourable members, no unseemly interruptions. You must be silent. Government recognizes the urgent need to expand electricity to this area, and a phased electrification plan has been developed to secure efficient and sustainable delivery. The total reticulation cost for the program is approximately 125 million pula, required to fully extend the network across both the developed and the developing section of 𝗕𝗶𝗹𝗹 Block 4. Mr. Speaker, until the area is fully reticulated and gazetted under the National Electrification Standard Cost Framework, new applicants are charged according to the capacity they require. This approach ensures that connection can be provided promptly while the full program is being implemented. Once funding is in place, residential connections will be available at the national applicable standard cost. Government remains fully committed to accelerating electrification in 𝗕𝗶𝗹𝗹 Block 4. Relevant departments, together with the Botswana Power Corporation, continue to coordinate efforts to ensure that residents have a timely access to reliable and affordable electricity connection. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Deputy Speaker. Ke a go utlwa tona. Ke a utlwa mme ga wa wela jaaka nne ke akantsa gore le ha o re la itse gore go tshwanetse gore go tsengwe go important for baagi ba 𝗕𝗶𝗹𝗹. Potso ke gore ke eng go ba bangwe ba tsenyediwa go sa ya mahela jaaka ke soletse gore ga go sa tsengwe ga go tsengwe ka tekatekanyo. Potso ke gore ga ba tsewe ka go lekalekana go na le ba ba apply-ileng ba ba tsenyediwang ba bangwe ba apply-ile ga ba tsenyediwe gate go santse go batliwa se le se kore ke a re a la itse gore jaanong go hala gona tekatekanyo go lwantsha baagi ba 𝗕𝗶𝗹𝗹 Block 4. Minister. Thank you. Thank you very much, Honorable Speaker and Honorable Manyene for the follow-up question. Mekebe yana kana 𝗕𝗶𝗹𝗹 Block 4 ke lehelo le lesha, Mr. Speaker. Ka jalo ga le ise le tsengwe mo dithabollong tsa gore le te go direlwa the infrastructure ya maranya ya mafaratlhatlha a motlakase. Ka jalo ke gone mo karabo e reng tota re lebeletse go ba Ministry of Local Government and Traditional Affairs, who are the custodian of this place, gore ano re te ba connect ba duele madi a go thabolla motlakase mo kgaolong. Jaanong se se iragalang gompieno ga ile gore go na le ba ba setseng ba tsentse motlakase ke gore kana yaanong ya ka ke bua mo karabong ye gore when you apply wena the new customer ha apply gore gore go dirisiwa yaanong di charge tse e leng gore di go godimo thata tse e leng gore yaanong e nna o ka re o ikgogela dipale o bo ba o dira le transformera gore o nne le motlakase. So the cost now can go up to around 400,000.
And perhaps the people who connected have actually paid that amount. I thank you. Supplementary. Honorable Maribe Mbomorolo. Supplementary, Mr. Speaker. Member for Catlin Central. Oh, Mr. Speaker, very, very important, this one. Very important supplementary, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Speaker. Number 9. Honorable Minister of Health. Honorable Minister of Health. Leader of the House, Bakai by Health. Musan Selimu Parliament. Today, Mr. Speaker, never that engagement, Minister of Health. Honorable Justice Dr. Unity Dow, member for Catlin West, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 10. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister David Dsere for Honorable Minister 𝗕𝗏𝗏𝗦𝗧𝗏 𝗓𝗏. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon once again. The honorable members. Mr. Speaker, you will recall that in April 2025, the reciprocal tariff policy was introduced, imposing tariffs on countries perceived to maintain a high trade imbalance with the United States. Under this framework, Botswana was assigned a 37% tariffs on exports to the United States. Following diplomatic engagements led by the President, Advocate Duma Gideon Boko, the tariff rates of Botswana export to the US was reduced to 15% in August 2025. Mr. Speaker, negotiations with the US government are still ongoing. We have given them our offer and request and await their response. And as it stands today, the current tariffs is at 15%. Thank you. Further supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Mother of the House. So, I think any zero gonna go pehel. Harry Killer Utla Minister Arial on some Mutasan, Cantone Buaka, different product, Cantone Buaka Hassel Farogan. I think any zero. Thank you. Honorable Minister Dsere. Yes, thank you very much. What the minister was referring to, Harry Rebata zero tariffs on export to US. Now we are at the So with diamonds, the position of Botswana is that we should have zero tariffs for diamonds, mainly because diamonds are not produced in America, and in most cases the industry is sustained by diamonds from Botswana. So therefore, on that basis, we are pursuing a 0% tariff on diamonds. So this is the position of government. Now, we argued with the United States on this matter, but they have only reduced to up to 15%. And the request that we have submitted is further to the case of making 0% tariff on diamonds that are coming from Botswana. Thank you. Further supplementary. Supplementary, Mother of the House. Last one. Okay, thank you. Listen, le copa 0%, harna 0%. Because 15% is across the board, across for all products. Harna 0% wa di tema. Thank you. Honorable Minister. Gongwe me ke le ke ka Setswana. Ka gore se ke se buang ke gore Botswana position ya Botswana ke gore di temane a ke re ke rona ra kopa go the United States. This is our request and preposition that Botswana's diamond ought to have a zero tariff, 0% tariff. Yes, ke kopo ya rona. Ga ise kwenni 0% on diamonds. So we are asking them for a 0% tariff on specifically diamonds. We're not talking about any other goods. And they have only reduced it to 15% in August last year. And 15% include diamonds. But we want a special dispensation for diamonds at a 0% tariffs. Thank you. Honorable Rabatsolo Disho, member for Kavango East. Mr. Speaker, Mike Boletse bana basutwa ki UDC. Question number 11. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister.
Ke a leboga. No, it's very short. Okay, go ahead. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you, Honorable MP Disho. The first part of the question, Mr. Speaker, I wish to appraise this House that the 2 junior secondary schools in the Okavango East constituency last underwent cyclic maintenance 7 years ago in 2019. Like the MP stated, the school is in a dilapidated condition. Mr. Speaker, maintenance of school infrastructure is currently experiencing significant challenges due to budgetary constraints. However, the ministry remains fully committed to safeguarding the rights, welfare, and dignity of the learners. As a result, Mr. Speaker, these 2 schools are featured prominently in the ministry's high priority refurbishment list. We are actively engaged in securing funds for the rehabilitation of these schools, and the refurbishment will commence in the 2026-2027 financial year. Furthermore, one of these schools, being Goa Junior Secondary School, has been earmarked for expansion in the 2026-2027 financial year, Mr. Speaker. On issues of associating or linking it with poor academic results, the poor academic performance is usually caused by several factors, Mr. Speaker. The poor state of the infrastructure could possibly be one of the reasons why the school is performing badly. This state will be addressed in the 2026-2027 financial year. Finally, Mr. Speaker, I would like to assure this House that we are continuously developing efficient and cost-effective methods to address the rehabilitation of schools' infrastructure nationwide to restore the dignity and the well-being of our learners. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on the show. Thank you, Mr. Speaker. What the last time is the 2019 cementaniwa. Ubile kama duo kona antshwenya thata tona. Ami wa itshuri dikwele tse pedi tse. Ha se di hitebo even to 30%. Mo botshelong jwa tsone due to ka le ditsayang ka te lona le le puso. Ka gore we complain every day. For 7 years, wa supalo na thomesa from 2019 ha isili khogelo go skwele le go se bona re since ya me complain as se letsatsi a me ha le bona gore go dira hela yalo ke go sokodisa setšhaba kana ka le bathobogile batho ba kgaolo ene kana ke ya bobedi tona. When was the last time we etela skwele wena ka se bilibila ha sala ka onna tona? When was the last time ule mo zukele particularly sangamba o se leng gore ya ka to mo parliament wa botete a bua more than 20 bana ba sukele ba nna mo hostele mo ntwile one e sina defenstere e sina la mabati o sina la mattress ba la mo floor. When was the last time ule mo zukele go ya go bona diotse tona ne kere ke botse o thalosetse ntwe ya boraro gore le tsibogela le mathata ona na kgang tsa lona tsa 2026-2027 ha ke dumalana nazo e khogeleng go skwele go bona re go ntsia ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, and thank you for the supplementary questions. Tota ke seemo se re ithelang se ntse helalo. The budget, financial year 2026-2027, that's the only thing that we can promise you, and we know the state of the school. We have more than 250 secondary schools countrywide. We have more than 773 primary schools. And there are only 2 ministers, the minister and the assistant minister.
And we have already started visiting a number of other schools. We'll do the best to visit the school as well this year. Either myself or Minister Nono 𝗕𝗏𝗪𝗧𝗧𝗘𝗘. So we'll visit the schools, especially that we still have those challenges of financial constraints. But you know, you are correct. The results are very bad. It's not only that school. Most of the schools in the Okavango, it hasn't been fair really to that part of the country. It's not only the schools, even the roads, and the state, defense there, it's like that. We know it's like that. We have visited a number of other schools, but we'll do our best to see to it that we correct this. Some schools now more than 20 years DCD maintaining, but we are working around the clock to ensure that it's corrected. It's true you always complain about this, but we'll make sure that before the end of the year, we should have visited that particular area. Thank you, Mr. Speaker. A further supplementary, Mr. Speaker. Wait, now call 52 seconds. Honourable members, there is a question without notice, so we are going straight to that question. You'll understand why we decided that it's in a mode of paper today, because it should have come on Friday. Honourable 𝗓𝗏𝗪𝗓𝗍𝒑, member for Maun East. Thank you, Mr. Speaker. Question without notice. Number. Thank you, Mr. Speaker. Number 12. Honourable Minister for State President, Defence and Security. Yeah, again. Honourable Minister. Mr. Speaker, again, I get it. Mr. Speaker, the insourcing program will commence with phase 1, which entails the absorption of 490 temporary employees within the cleaning and gardening cadres effective 1st of April 2026. These employees will be absorbed into the already existing permanent positions which are vacant across public service as follows. Cleaners, 249, night watchmen, gatekeepers, 178, gardener, groundsmen, 63. The phase 2 will be for the absorption of the remaining employees engaged on temporary basis in the 3 areas, cleaners, gardeners, security, as and when their current contracts expire from May to July 2026. The last phase of insourcing process will focus on employment of employees who are working for private companies performing outsourced services, being cleaning, gardening, and security, effective August 2026. A comprehensive compilation of all ongoing contracts is currently in progress. The data collection exercise aimed at determining the exact number of affected workers is expected to be completed by the end of April 2026. Mr. Speaker, the recruitment process will be as follows. Step 1. All currently serving temporary cleaners, gardeners, groundsmen, night watchmen, and gatekeepers will be absorbed at the end of their contracts. Step 2. Ministries will profile all ministries and government departments will profile all temporary employees who have served in the public service from the date of the CAB memo or CAB directive, and those that were engaged by private companies. Those who meet the minimum requirements will be prioritized during filling of the remaining positions. Ministries and government departments will source candidates from the labor job seekers database where there are no suitable candidates. Advertisement by respective ministries and departments will be done as the last option. Mr. Speaker, to ensure transparency and fairness during implementation, DPSM has developed recruitment guidelines which provide a selection process to be followed in line with government policies and procedures.
Furthermore, DPSM will be monitoring recruitment processes as implemented by ministries, departments, agencies, and local authorities. All ministries, independent departments and agencies, councils, as well as land boards will be affected. It should be noted that the parastatals are not affected by this initiative. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Tonaro ho tule potso gongwe di ka nna pedi tharo ya ntlha ya nna gore gone mme ha go ta mo dingwageng a lena le cut off point ya dingwaga in terms of babereki ba jaaka letabe le ba absorba yana la go tsaya dingwaga go ya mahakae e nngwe be nna kgang yone ya salary scale gore kana ko ba berekang te gompieno thata ba private ha gongwe go ko tlase le ba government ha gongwe go ko godimo mo di scaling tsa ha government la go ba absorba ka scale se ke sone sa 4,000 ka ke re go ha le manifesto no re re ska ra wela ka hata sa 4,000 kgang e nngwe ke yone budget gore ha budget e ntse e tsweletse yana di ministry di bua ha ke itse gongwe kana ke tsatsi lene ke seo ha ke a utlwa minister a ope mo speeching sa gagwe sa committee of supply a re ra go absorba temporary workers kana ra go absorba batho ba ntse ba bereka mo di kontrakeng yana gone mo hela ka bogone go ta gore gongwe budget ga eyo mo di ministries a budget e teng kana ke special dispensation hela re soletse sengwe go tswa ko finance go ta go duelela kgang yone kgang engwe be nna ya recruitment process gore ware la go tsaya matemp ba neng ba bereka temp from date of the cap memo o ka kgona go e bua date e gore ke kgwedi he ngwaga oe le gone le ke letsa from date of the cap memo ka gore bone bao le bone ba dule mo tirong hela jaaka ba bangwe ba na le bo 5 years bana ba bereka ditiro tseo le matemp bana le bo 12 months ba bereka ditiro tseo le matemp king recruitment process e sa boele hela ko morago for matemp otlhe gore ba ye go iteka lesego go kgone yo kgonang go pallo yo palelwang and then ba fall off to the market e be le ka open up to labor a ga o bone go le unfair mo ba neng ba kile ba bereka temp gore immediately ha ba sutisiwa hela bo gote yana re ira batho. Thank you Don. Honorable Minister. Ke a leboga mototegi mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ke a leboga mototegi ke kgonegile no bua gore dingwaga ke tsa gore ra tsa matsalo cut off go na le gore a ile bangwe ba ne ya ka gakologelo mo nakong e hitileng go na le ba ne le gore ba ne ba ntshiwa ba nako ya potso ya malwa e botsa ya ba strike maphata a ka nna di bua santse dira di-guideline. But you know, it will be unfair gore batho e re ba sentse ba le mo dingwageng e leng gore government ya ka ba hira ra ba atumetse be ka ba elwa ko nte keletso ke gore hela o santse o le ka ga tlase ga dingwaga tse e le gore o ka hirwa ya ka mongwe le mo pusong o bo ka hiwa sebaka sa gore o ka hirwa ye nngwe kgang ke gore scale ya re ke ra thalo sa gona modiredi wa puso mo nakong ya gompieno yo amogelang madi a go tlase ga 4,000 pula. So more elang gore le bone ba toga mogala ma 4,000 pula ba ta kgona le bone ba itsele di loan ba ta kgona ba itsetse ba tlole ba tshwana le batho ba bang. So we have achieved target ya rona ya 4,000 pula, and the reason why re insource precisely ke gona gore ano re le go imolla batho mo boketeng ja botshelo ja mo go ja bokete ja botshelo. So that this thing ya yona insourcing ka bo yone is going to transform matshelo a batho ba le bantsi be ba halosa gore mo dingwageng tse di tantse di boisagong be ba ka hela yana ba bereka bo ipelegeng kana ba palwa ke gore ba ka itshetsa ba palwa ke gore ba ka tlhokomela bana ba bone no bua ka budget ke
ke tsaya gore budget mo go yone mo budgeteng e leng teng e ne e hitisiwa e to e hitisa gompieno ke gore madi a ba ka dirisiwa go duela so e setse le mo teng se se go dule directive cabinet e se tla go tsaya tshwetso e gore go santse go diragala and therefore ke tsa ra tlhaloganya gore cabinet directive presidential directive ha e dule cabinet e sena go tsaya tshwetso go ra eng and then ye nngwe be nna ya recruitment ke ra gore o no re ba eleng gore before cabinet memo e dirwa kana it's unfortunate ga ona re ka dira jang gore ha ile gore o no o bereka e bo ka tswa mo goromente jaaka ta ke re gompieno bo ka tswa go letsatsi jeno yana le go na mo se statang se diragala batho ba tata ba goromente mara ga o sena go tswa ga ke ga go cover that is why really ba eleng gore nako e nne ba ha memo na tswa ke tsa gore motho te go bone no thalosa I can't remember the exact date but when I ran to a memo no bua o thalosa tsa batho gore mo bophe ba motho ba eleng gore ba bereka ba di contract tse ne ba hilwe ka tsone tsa temporary di hela ba di extend di ska tsa kgaupetso gore la di hetsa ba di extend gore go ithala April a tsena yana so tsole gore ka 1st of April ba extended swing le ba gore ne ba hilwe go ithala end of March 1st of April ba tshwantsho yana ba theogela ele ba direla puso ba amogela one ma 4,000 yo a yo go ba inola mo lehumeng ka bokhutsanyane ke tsa gore Supplementary. Supplementary, Honorable Dr. Kovutwa. Mr. Speaker, ke botsa gore ntse ana batho ba irwang ba le ma temporary ba se qualified ka gore a ile gore ba qualified kanya gore ano go ta ba diwa gore ba apply ebe ba sesiwa gore ba qualified e tswa ha kae be gone a mme wa re ma temporary wote ba ile go ba mo pateng wote ko justice education health ha ile gore ba qualified bote ba go absorbiwa ka buang ka teng mona ko nyele yo e buileng eo a ba go absorbiwa a mme wa itse gore mo mapateng a mangwe like go mass media complex go BTV le tse dingwe go setse go supala gore ba go kgaola mo lepateng le lengwe a re ngwe ke ba sport ba 8 ba setse ba decide bone gore ba go tsaya ba le babedi kana ba le bararo yene o yaanong honorable minister e taba e le gore wa reng ka yone yone ya gore ba go kgaola wena wa re ba go absorbiwa if they are qualified what is the body side on ya na tsa le mongwe hela wa reng ka kganye ya lebo Minister ke a leboga re go botswang mme ke ne ke re mo totegi go ngara utwana sente ka la ke ra ntse re gola yana lo tsengwe dio tsa ngwe thala go utola utole di kgang go ke ne ke re ga ka re real nna ke mote ya ke ka ya no wa project sitsetsa ne ke re mo totegi ne ke bua ka gore assessment ke ya ba ileng gore ba tabe le gore ke ba tswa mo di components tse di ikemetse ka bonosi ke bona tsa bomba taba hiwa sebaka sa gore ba taba apply ka di tsamaiso tsa puso tse di tabong di beilwe ka gore gompieno gore motho o hira motho ka seemo se go company e private ga re na tsamaiso ga re itse tsamaiso ya bentse jang go na le incident e nngwe e leng gore monna a bua gongwe a tlogile ga nna le mongwe ebile ne le motho wa security ebile a hira teng ne le security ke ga kolwa ke kganya ya maloba ya ga mother of the house e ne le a kile a sekela mmeda mme ebile o ka re kana na a seka a tsamaya sente mo sekenyo mme ne le gore ke le security ebile a kata mongwe wa baathudi ga wa go lemoga ke se so di mo tsone tseo ga ngo ithela gore ba ne ba ikemetse ne ba sa dire go lekane go leka go bona gore ba hira batho ba ba nonohetseng gore ba ka sireletsa dithoto le matshelo a batho yaanong ga go na le tsamaiso e na e ka ha tsamaiso ya goromente ya gona re batho ba hirwa ka tsela e ntseng jang ye nngwe no re bote ba temporary ba go hirwa nna ke tsa gore ga ke ntse ke bala ke na ka nna ke le thoko gore ke balolla gore o hirwa bo mang
ke tlhalositse gore ha gompieno re bua ka ba e leng gore ke ba cleanang ba gardening services le ba disa dikago ke bone ba ne ke ntse ke ganelela ko go bone mme ebile gape ga no ka gakologela mototegi ba DPSM ba ntshitse morago ga gore gonne tautona a sena go nna a ntsha taelo eo ba ne ba dira kitsiso gore e le ba DPSM ba dira tshekatsheko ya bodirela puso jotlhe gore go itebaganya yang le kganye ya batho ba e leng gore ba tswelela e ntse e le ma-temporary ka gore seemo seo ga se a siama that is why gompieno ana re nyeletsa kgwedi yone e tanye le one ya ma-special constable ka gore ka bo yone ke go ja batho ntsoma le batho ga kgone go itirela bokamoso ga ba ke bana ga gona bokamoso jo bo certain so ke dilo tse re lekang gore di baakanya tse e leng gore re tshwanetse gore di correcte mme o ne o bua gore ke bua ka ba mass media ta ke go tlhalosetse mototegi mass media mo nakong ya gompieno e mo seemong se e leng gore e na le batho ba go teng ke ba di-freelancer ba le 500 people ba ba freelancer it's not sustainable gope la o ka go media house ngwe pha kwana e se bo buipele ka batho ba banne ba ba theogetseng e le sendela ruri jaanong go a tshwanna gore mass media e rationalize that is why ne re bua gore before we can ba ka thola tswa ba ga ketse ba re e ne ba re bonya ka kganya go dira public broadcaster re simolotse thulaganyo ya go e baakanya le go e beta gore ha ya go wela ko be kgona re nna sustainable mona go nya gompieno ka wage bill e kana ga e sustainable ha o dimo ga mo re tlhalositse gore dirile company company engwe ya SPV e yang gore e le go oketsa letseno la mass media gore e hokotse go nna e tsaya madi a mantsi mo government madi a kgona go disa mo dithabollong tse dingwe ka gore ha SPV eo e le teng ditshekatsheko ne di supa gore e ka generator income in excess of 100 million madi a e leng gore a ka thusa gore be ka nna re reka content re commissioner and even to pay le ba tshwana ba bo football the rights madi a botoka go na le 5 million re mo neela gompieno a ke ba ha se kae ha o ka lebelela nako e nne the DStv e reka di rights mo Premier League mo PSL ko South Africa go ne ga transform South African football ka tsela e hagamatsa because of go reka di rights because madi a hela ya go di teaming they were able to attract talent e go godimo so ha re dira jalo be re ka neela le Premier League ya Botswana madi a go godimo the whole football environment mo Botswana e to e transform le batho ba re tabarwa commissioner for for content ra go duela madi a botoka be re create employment so question a tege tshwantso re nne gore a re batla gore tse ka tswela kana kwa gompieno kana we want to grow re lebella gore tota ke ha re ka dira impact ha kae re lebeletse seemo se le mo go so ke dilo tse re di dirang le tse dingwe go leka gore re hetole seemo ko mass media mme se se teng ke gore le bone batho ba ba kwa ba e leng gore ba ne kontraka tsa bone le go ja hela ne le kontraka e helang ka March mme ano go lebeletse gore ha go sena go dira sekatsheko gore ne go na le batho ha before simola di languages ne re na le batho ba dirang ba di freelancer ba re 300 gompieno re bua re na le 500 this whole exercise ya go tsenya di languages tse dingwe e dile gore palo ya batho ba freelancer ba oketsege ka about 200 so ga se re okeditse ka ha re tabo re hokotsa ka so that re be re itse gore madi a re manyenyana re na lone e se ka re kgwedi hela be ba ema ba sena se ba duelwang ka sone e se mo e le gore gompieno ga togote go duetswe go diegile gore ba duele so dipalo before re commissioner ne le 300 ha re tswelela jaana after this exercise e dirang ya gompieno the numbers will still be over 300 so ha gona dipalo tse di leng go tsa se batho ba ile gore go tabore ga se will accept that re hoguditse ka ha re isitse ka ha batho ba ile gore ba to ba thusa ko languages so ke tsa gore mototegi wa e tlhaloganya thank you Supplementary, Mr. Speaker. Yeah, we have overshot the runway. Arenko appropriation bill, clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill
2026, Bill number 1 of 2026, Committee of Supply, resume debate. Order. Order, members. Honourable members. We are now in committee. The question for consideration this afternoon is that the sum of 686,649,970 pula for organization number 2200 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2200 in the development fund estimate stand part of those estimates. Honourable members, please note that I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 15:55 today, and the question will be put at 16:25 hours. Honourable members, on the House agenda yesterday, Honourable Ignatius Mokwaledi-Muswane was on the floor and is left with 3 minutes and 52 seconds. Honourable Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Chairman, negere lan tlhakense ke ruruhatsa gore ke go emenwa ke maitsho Minister Chombo, mme ke batla re gatele thata go kgang ya job creation mo bananeng ka Youth Development Fund. Ke kopa gore re itsibogeleng. Mme ebile ke batla go lemosa gore bogologolo ga re ka the 11th Parliamentary ntse re le gone ne go kgona gore madi a Youth Development Fund go iwa gape le ko alcohol levy a tsewe. Ne go kgona gape gore go iwa ka madi a Gender Economic Empowerment Scheme go iwa ko gender go iwa ko alcohol levy madi a tsene go tlaleletsa go thusa bomme. Mme maabane ga ke setse ke shaisane re bua thata ka 60 million allocated yo no supa gore nke a go thusa bomme mo ditsamaisong tsa di campaign tsa go ba rotloetsa mo ditsamaisong dingwe tsa gender. Na ne ke re a re tlhamaleng go go neela bomme madi gore ba nne financially independent, ba tsene mo dikgwebong, re se ke ra ba rotloetsa gore ba nne ba kupi ba banna ba bone mo nakong e le ntsi. Ga re pateletsa bomme gore ba nne ba tshonne, re ra gore jaanong ba tsamaele ko gender based violence ka gore ba go kopa monne le gore le ene gongwe o abusive, mme ebile go gongwe a se abusive, gongwe a tshonne, re be go tsoga dikgangkgang mo malapeng tse di heletsang malapa a setsalo. Nna molemo wa kgang hela ke gore ne ke re a re neele madia ra hetoleng a tsene mo Gender Economic Empowerment Schemes. Bomme ba bula dikgwebo ba kgone go ikemela, ba kgone go itirela letseno, ba ikemela ba seke ba nna ba kupi mo go borre. Seemo se a re tsweng mo go sone re le puso re re jaanong re lo neela madi gore lo ikemela. Le tla bona seemo sa GBV se okotsega. Ha ile re bomme ba tla nna ba kupi right through maitsho ke gore a kere o tlo campaign o sa hetse ka gore seemo ko malapeng ga se bate campaign se bata dijo mo tafoleng. Ke sone se ke go kopang gore a re se lebeleleng gore re go tsenya madi a mantsi ra neela di civil society go dira di programs se tsa go tsela bomme ba kgobokane ba tsena di meeting di workshop ga go thusi sepe a re ba neele madi ba ye go dira ditiro ba hirana jaaka ntse ba dira bogologolo. Seemo se ke se kopa thata ke go kopa ke re nna ke go emano ke nka thulaganyo ya go bona gore bomme ba ka tswelela jang. Ke a boeletsa gape nna tirelo setšhaba e re mo go yone ga ke dumalane le yone. Tirelo setšhaba e ke e batang ke bata ikopantse ebile ikanantse le go neela bana skills development go ba tlhabolola gore e re ba re mo tirelo setšhaba ba hetsa bo 5 years motho a ba tsa tshotse certificate hela jaaka re bona ko ipelegeng yo mošwa yo re mo dirang ko tirelo setšhaba ga e le gore ngwana o tla nna 5 years a ba hetsa a ba boelela gape ko ipelegeng re tla bo re sa dira sepe a the same amount a e neelwang mo tirelo setšhaba gote you've got the choice now ya gore go isa ko brigade wa go tsena ko FCTV wa go tsena ko Bokete o tsaya madi a tirelo setšhaba
for 6 months o ithutela gore ga government a hira a ba a sekasekela mo go wena jaanong ga go hiro bana ba ga ba yo mo tshekatshekong ya go hirwa ka gore ga ba qualify le sepe ke matirelo setšhaba hela nna tirelo setšhaba e ke batla Clarification. re e lebeleleng metsotso ya teng ga e sa dumela ke setse ka 45 minutes ke a itse gore wa ntatsa mme ne ke re ke go mesekete eno mme ke go e neela Yeah. Honorable Said, clarification. Ya be ke a leboga thata minister. Ya ne ke re o e tshwere sente ne ke re gono ho o dumela gore gone gompieno ha re leng teng tota go boammaaruri ga gona sepe se puso e thusitseng bogolo jang bomme ka sone ke a leboga. Honorable Muswan. Rais, ke dumela ke re go tswa mo seemong sa itsholelo e phuphameng mme ga re se re bua ka 60 million bogologolo ne go budgetwa 50 million mme o ne a kgona go thamela bomme ditiro ba ba harologaneng in different districts jaanong ka re mo re ka go dirang gompieno ga go tera go ba rotloetsa re ba tsenya di-workshop ka 60 million go gaisiwa ke ga re ka ba neela madi a gore ba ye go simolola dikgwebo ba roke ba ire dikerese ba dire sengwe le sengwe seo se ka tlhabolola bomme. Thank you very much. Honorable Deputy Speaker, Honorable Ellen Pushimanyene, member for Mopanemetse Mothapi. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re ke simolola hela ka go utlwa botlhoko ja gore madi a neetsweng lephata la ga Mechombo a manyenyane thata ha re lebile dikgwetlho hela tota tse di mo lehatsheng tse di lebileng bomme le bana ba basetsana mme ke re ke itumelela gore ha ba re ba go baakanya YDF ke re ke kope ministera gore ga re baakanya YDF ko gore re lebe gore ha bana ba ba apply ba kopa madia re ba ha ba kopa re ba neela o mo neele kana o ba neele o itse gore ba go dira eng le gona bo ba mentariwa ba salwa morago gore a sone se ba se kopetseng madi a se tsamaya sentle a ba se dira sentle e be nna gore gape bo ba senkelwa le one markete gore ha go ntse go tsamaya go gola e le kgwebo e ba go marketa kae ba go rekisa kae dio tsa bone gore ke kopa gore ba salwe morago ba se ka ba latlhelwa hela ba senana ba neelwa madi ka gore ba batla tshipiditonto go santse go le thata go le hihimo go bone gore ba ithute ke re ke dumela gore e ya youth centers le yone ke ngwadi o tse eleng gore e ka leka ha ne ministera hela ba ka leba gore ko ba di banteng ke ko di tlhokagalang sentle teng ka gore mo gongwe o ka re ga re be re lebile gore go ntse jang go tlhokagala ja o ka re ba hela ka gore re kgona go ba kana re na le lehelo ke re ka ra a re di spreading across the country re di be mo dikgaolong gore tota di re thuse mo go tlhokeng go bereka ga bana ba ba rona ka gore ha bana ba sa bereke me ba kgona go go youth centereng a go dira sengwe ka diatla kana go dira thuto nngwe e ka motshetsang ha ntse go tsamaya ha ke tsena mo go gender and development ke re ke dumalana le Honorable Muswane gore madi a ka beng hela a tlhamaletse a go neelwa gender development a manyenyane ha ke itse gore a ke ona formula ena ha ke tshware palo a teng sentle ke ra manyenyane palo e ntwa e ya gender e ba gaetsho e ntsi thata e tona me gape ke re ga re bua ka gender and development a re se ka ra bua ka bomme le bana ba basetsana hela ke re ke kopa ministera gore a ko redeng bana ba basimanyana kana go ha re le ka gore re ba emeletse ko tlase kana re ba godise ko tlase ba le mmogo e le bana ba mosimanyana le wa mosetsanyana go se ka ga nna le pharologanyo ya lorato e ka reng ba basimane ba gola e ka re ga ba ratiwe re leka go ba lekalekanya gore go tlo go nne le stability tota le mo lehatsheng re itse gore ga gona jaaka o ka ba harologanya mo gongwe ke bue yana ministera ke re ke dumela gore le mo tseleng la re la baakanya le santse le drafta kana le review a di-policy tse eleng gore la itse gore ke tsone tse eleng gore di ka tsena mo go direng GBV bill ke re ke a re mme ha re ntse re review this policy on gender development and strategy le be gore ha le batla maakanya kana therisanyo a re se ka ra lebala go a ko Batswane ministera ka gore kganye ya GBV ba getso e ama lelapa lengwe le lengwe mme ha re ka ba hela mo goreng ra go bua le ba union le baruti kana leng re bo re tlogela Batswana ko gae ko magaeng ko dikgotleng kganye ke a Batswana thata hela mo magaeng gore ga re le ko dikgotleng ba tshwanetse gore ba bue gore bona molawana o ba akanya gore o tsenye eng o ska wa tsenya eng o tsamaye jang bogolo jang ka gore tota kwa magaeng rona jaaka re le bo metsi motlhabeng mmopane batsadi ba rona ba itse gore bana ha ba emelela ko gae a re wa toropong wa go batla morogo
mme le gore ha tsena kwa jaanong o itlhela a tlhaelelwa kana ha berekang teng ga amogele sentle o heletsa nna le monna mo ntlong ha ba nna le monna mo ntlong nna mosadi le monna kgantele anong go a loa go lwela gore ke go neetse madi a kae gore ke re ke a re le keng go a ko bagolong ko batswaneng ko dikgotleng re go leka go utlwa gore ba ka raakantsha eng ke re ka re nngwe gape ka nako ya ntshwara ministera ke re ke bone o bua gape ka one stop service center yone o ke itumelela gore nne teng mme ebile tle ka bohego ka gore tse re di boneng mo mahatsheng ha re ntse re tsamayana di a bereka because ha gona ha motho a tabogang a ya kwa emetse dikhombi a rurugile nya ha o tsena ho simolla hela ka go amogelwa mo sepatela le mapodisi le sengwe ho ke re ka re mme hela ka gore madi o santse re kokotletsa ministera ke re a re dire gore all I mean on this one stop centers this ka di nna mo lehelo le lengwe hela kana mo ditoropong hela a re tsweleng ko ntle ko magaeng ko bathong ba rona ba ile gore ke bona ba tlhokang thuso e thata dio dingwe ga ba di tlhaloganye ke re mma mme hela ke go ema no keng gore madia o ka dirisa wa tsutlaganya mme hela ke kope gore gongwe o nne o lebe gore a ga gona ba bangwe ba ka go thusang gore ba nne ba go latlhelle kana di human shelter le tsone jaaka re kile ra bua bo mme ba ba sia ba go kgontshiwa ga gona ko ba sielang teng ga diwo mo go leng teng go nyenyane hela ke a leboga. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Ke a leboga Honorable Speaker ta ke sebaka se ke supe gore nya re ra utule madia tona wa kopang mme re supe gore kana le phata la gago ke lengwe la maphata a ileng gore gongwe wa go ithela gongwe le apero ke dio tse dintsi segolo bogolo re bua ka kgantsone tsa GBV mme re tshwanna go gore gongwe o itebaganye le tsone o sa boele ko morago tona ka lebaka la gore dikgaolo ka bontsi ga o re a lebelela gompiekwana motho wa mme o nna a kgothiwa ka nako tse tsotlhe yaanong ke a kopa gore gongwe o ditse ka tshwagalo le ga budget ya gago re e nyatsa gore gongwe e santse le ko tlase mme dira ka bojotlhe go bona gore gongwe motho wa mme kampo monnana o e leng gore gongwe ke o e leng gore gongwe a bo a simolola segolo bogolo go leka go mo rutontsha mo go tsa kgwebo nna ke batla go tsena thata mo go tsa kgwebo ke re a re bone gore re ba empowera ka tsela ntseng jang e se mo nakong ya gompieko e tla re gongwe mme a le mo strateng ha o bo ithelele gore gongwe o kgobiwa ke rona re le puso ga go ntse jalo gore a gona ka e leng gore re ka ba tsosa ka teng a mananeo re a bona mananeo a e leng gore a tlile go ta a empowera motho wa mme kana motho wa mme monate wa teng ke gore ga o mo thusitse wa bo sa thusa ena le nosi go raya gore wa bo thusitse le bana mo lapeng ebile o bo thusa le monno e leng gore gongwe ene ga se motho e leng gore gongwe o rata gore a iperekele gongwe a rata gore gongwe a direlwe ke mme kana borre bao ba teng yaanong ga e re mme a le mo strate o bota gongwe o motela ka melao e leng gore gongwe ya boile e dirang gore a helela a tshaba wa go dira ka tsela ntseng jang o ntheditse comrade bo skante wa leba thata go gonna ke ra gore gongwe tona o e lebelele thata kganya yone eo ya go leka gore gongwe melao e ska nna hash thata in order 58.7. Okay, no, thank you. Ruben ke ene motho ba tla go nkgoba ya no ke ne ke kopa tona gore gongwe a re bone gore e re ha botona ba bangwe ba takatse ba tanka tsone regarding kganya go empowera bomme re bone gore gongwe re leka gore gongwe re shape dikgantse re dire gore re melao e leng gore gongwe ke a go leka gongwe bomme ba bomba ba leka go leka go itshetsa go leka go itsholetsa re se ka ra dira gore e nne bokete thata mo go bone more especially one e leng gore gongwe re nna re ntse re bua ka yone e re lebagane bone bao ba e leng gore ke the informal sector ke a kopa ka tswetse gore bone gore re ira ka tsela ntseng jang mananeo elucidation ya yield elucidation of Lesedi Maki go leboge Mr. Chairman Maki go leboge mototegi Frenzel nya ne ke re gongwe jaaka ga o e tshwere mototegi gongwe sengwe sa dilo tse ta bong e re o tsweletse o bua gongwe o dilebe o hete ka tsone
ke go ra gore ha re boela moragonyana le re kile ra bona gona le mananeo a tshwana bo constituency competitions bogolo jang ha re le ba banana re kile ra bona gona le di-fund tse neng di thusa batho ba bomme gongwe ha o ntse o tabo le mokganyeng tsa gago gongwe tsone dikgang tsone tse nne dingwe dikgang tse ta reng ha o gatelela o buisanya le puisanyo eo ya gago gongwe nne dilo tse o tabong o ka heta ka tsone bogolo jang mo puong ya go le tona ne ke re ke disudate gono ho thank you sir ke a leboga honorable tota ke dingwe tsa dikgang tse ke neng ke a go heta ka tsone gore gongwe re bone gore re dira ka tsela e ntseng jang kana program tseo tse neng di lebagane le di-constituency ne di emeletsa banana segolobogolo go supa talente ya bone yaanong a re direng gore re bone gore tsone di-competition tsone tseo tsa tse ne di bidiwa constituency tournaments re di dira ka tsela e ntseng jang gore di simolole go ta di bonala yaanong ke dingwe tsa dikgang tse ke neng ke re gongwe re di bone o lebelele le ofisi ya gago gongwe le ga tsholote ka bophara wa ithelele gore gongwe banana go a go tswa ya ka nna monana a ta tswa ko matsitama ta tswa ko bo mabese ko bo jamataka a ya ko tonota wa ithelele gore go distance mo go bone mme a ile gore ngwa botse re ofisi engwe gongwe o e beile ha bo borolong hale go nna botoka gore monana a kgone gore re ha gote gongwe a dirile business plan go ta ya go correcta ebe a ba tsamaya ba ka ta boa tata a e baakantse go sa mo costa thata yaanong ke raya gore gongwe o lebelele gore gongwe di-office tsa gago o bone gore o di anamisa lehatshe ka bophara se e le go leka go thusa monana ka gore ene wa ba sa ise business ke raya gore sepe se e leng gore gongwe sa bo se mo neela madi yes I yield enya ne ke re ke go tlatse mototlege ke re so se ke se lebogang thata ke gore tona Chombo ga presidentane ke moreditse mme ga se kutlwe a bua sepe ka gore he ke tletse ntlo e nkgake he ke tletse gore ile la ha tsena a ba tsena mo ditabeng tsa gore tota wa itse gore banana face multifaceted challenges e tona ke unemployment engwe ke yone ya training kgang engwe ke education ka gore ke tsona ditsela tse e leng gore di ka thusa banana and ya YDF I've always made it very clear in all my comments or YDF go gongwe go nkwe tswang teng go na le ha nne sa teng e ka gore good ho bua o tlhalosa tona gore you want to turn it into an investment program you want to return on investment I support you I wish you can come up with a robust strategies ka gore le nna mo kgaolong ya Gatleng East I've realized gore banana bangwe ba ba netseng program ya YDF they are not really benefiting from it ka gore bangwe ga bana business acumen ke dingwe tsa dilo tse e le gore banana should be taught about business acumen the last one ke gender based violence motlege ya gore tota go bua nnete gongwe re ngwa ka go sa babeng teng gender based violence re ka e lwantsha ga re ka reconcile a relationship between a boy child and a girl child right from the onset ba gole ba itse gore they need to accept each other tolerate each other and not to hurt each other ke a leboga motlege ke a leboga honorable Puleng wa e tshwere sente mme re lebelele thata le experience e go teng ya batiwa ha banana ba tshwantse gore gongwe ba ofariwe ditiro re lebelele thata ka gore o ka tsaya ka experience e kalo-kalo gongwe ya bo 10 years experience mme wena e le gone o graduata yaanong ne ke re gongwe re lebelele go bona gore dikgang tsone tse gore di baakanya ka tsela e ntseng jang youth programs sa banana ke tsaya ke rekana ke bone ke tshone se utlwang gote banana ke bone bokamoso jwa rona re boneng gore gongwe mananeo re teka mananeo a e leng gore gongwe a ka leka gore gongwe a batsose ga ba le teng tona ka lebaka la gore ga o ka seke o empower monane gore gore anong ka moso ra o sala batho ba e leng gore gongwe ba bo ba tshwere itsholelo ya o sala e le batho ba bagolwane hela bana ba saletse ko morago yaanong mananeo a banana a ka ba tsosang one madi a botirelo setšhaba a gompie kwa e leng gore gongwe ba neelwa go teng ma 1,000 pula o ta botsa 1,000 pula up to the age of 30 ga o setse o le 30 kana wa bo setse o le mosadi mme o le motho o motona mme a o tshwanetse o amogela madi a tshwarang bo 1,000 pula it's way too less gore o ka itirela sepe mo botshelong yaanong a re lekeng go bona gore madi a tirelo setšhaba re leka gore re a oketse ka tsela e ntseng jang SEDA
manane wa e leng gore gongwe sida e tabo e takano kana e rile nako dingwaganyana tse di ka kwa tseleng go na le manane wa mangwe a ileng a hela councilwa a na le teng a botšhamatšhama rona re bone gore re taka e leng gore yaanong re dira gore monana a tsena ko gone ga go nne bokete thata-thata gore gongwe a ta a helele a bone madi kana ha o tsaya madi o bonela ya ka nkile ka gongwe re re bone gongwe o tsaya madi o bonela famara bo 5 million o raise ko polaseng famara wa go hira batho ba babedi ba tlhokomelang dikgomo mme ha o tsere madi ona o ngathogana banana ma 50,000 ba mo 5 million ba o tswa gongwe ba le bo 20 mme ba go create employment gongwe bo 5-10 wa ithelela gore palo ya teng e nnile ntsi thata-thata yaanong dikgantsone tsa re bone gore re di dira ka tsela e ntseng jang re lebeletse kgang yone ya go leka go empowera bone bannana re bone gore re ka ba tsholetsa ka tsela ntse yang ka gore re le puso bao ba beile mo go rona ka gore bone bo ba sa ise ba simolo o theogela mme ebile ga re ka bona gore re ba tsholetse go tswa ko tlase go a go nna molemo thata ka gore ta re ka moso ebe re ithela e le gore re tshwere economy e phophomang ka lebaka la banana. I submit. Thank you. Honourable Minister of Sport and Arts, Honourable 𝗕𝗶𝗹𝗹, Member for Takatokan. Thank you, Chairperson. Lena take me hakieme Honourable Chombo, ke mo emeno keng ka budget ya gagwe. Me ki leboge thata gore ba ile gore minister a o tsere tshotso ya gore a review YDF. Go botlhokwa thata gore YDF re review me bile go botlhokwa thata gore re potakele ka gore e botlhokwa thata bogolo jang mo go lekeng gore re tise ditiro me ha re lebile dio tsa di tsenyang tse leng gore wa go lebella sustainability wa go lebella mentoring wa go lebella access to markets ke tsone dio tse re di tlhokang ka gore banana ba o ithela le gore ba tsere mananeo ba kgaolo ya mekotakatokwane ba tsere dipudi ha gongwe ba tlhokele kwa ba di rekisang teng e le gore yaanong kgang ya market ke yone kgang sengwe sa dio tse re di lemogileng ke gone gore ha ngwe ba complaina gore le gone go duela hela YDF ke mmereko ka bogone ba tshwara bothata gore ba buse madi hela go duela madi a e leng gore ke re tsa re ya bele grant kana partly sekoloto so dio tse Honourable Minister a re le ke gore ha ele gore ya no program ya boa e be le seamless ka sengwe le sengwe including ka ha re ka thusang ka teng mme ke a itse gore re dumela mo goreng re se ka ra leba gore re he batho dikoloto re lebe tota gore mme se re se dirang sone a mme re lebella di-business tse di na leng high impact di-business tse di na leng potential for growth tse di ka irang employment re tshwanetse gore re di lebelele ke sone se ke go ema nokeng gore mogopolo wa YDF gore o boe o leka gore o e review e o botlhokwa thata bogolo jang ha re lebile ka ha e leng gore o eletsa go dira ka teng BNYC you should give it the teeth to bite ka gore BNYC mo gompieno ha e sa le kana go ya puso e hitileng e le gore anong ene ya change ya nna sepolotiki me ga re go tsweletse la e hetola ya no ya nna e desk office under the ministry wa lona go mo go ra re go bola me go polo go bola le banana kwa ba leng teng Honourable Minister go diga moralo wa banana kwa ba leng teng go ra gore yone BNYC le board ya teng ha rena le yone ga etse ya ke a ena ditshwetso tse ka ditsang ga gona agility ko BNYC ya ka o bona gore banana dio tse ba di dirang ha gongwe ba di dira after hours mo ithela le gore ko BNYC ha half for a cha isiwa weekend go a cha isiwa mo bo go ra gore di program tsa banana ka bontsi kana tse leng gore ba di dira gone ko ga bana tshono ya gore ba khone gore ba di diragatse ha ile gore go a khonala gore le sone staff o se lebe gore a mme se youth oriented kana ba tsamaelana le gore ba thuse banana kana ha ile gore ga ba thuse banana ya ka ba tshwanetse o ba hetole Honourable Minister ka gore BNYC ke one re itseng gore ha re bua ka advocacy ga re bua ka leadership development ga re bua ka civic engagement ne re bua ka BNYC the youth centers tse bana le tsone mo lehatsing ya ka ke itumela gore o tsosa tse di go bogantsi me ke ro skwa le bala takatokware ya ka o itse gore batho ba metsi bothabe ba metsi bothoko ba go rata ba maza boroko
o tshwanetse gore o ba gopole yaanong dikgaolo tsone tse di tshwana le tse o di gopole honorable minister ka those youth centers tse e leng gore banana bana ba di ratile ebile di-board di-committee tse tsa BNYC tse ne di diragala ne e le gore ha di diragala ko dikgaolong go nna le sengwe se e leng gore banana bana ba ipela ka sone mme ebile go ka ba thusa thata gore re ba develope ke a itse gore re buile megopolo e mengwe gore tse dingwe re ta di kopanela hala ga di-youth centers rona ra ge recreational centers gone ko mahelong ao mme re dumela gore sose ha re ka se ema nokeng se ta diragala honorable minister mme le one agenda ya women economic empowerment program ke eme ya ke eme nokeng ka gore e botlhokwa go botlhokwa thata gore re busetse mogopolong ka gore bomme lenaneo le hale le teng le ne le ba thusa thata gore ba tsene mo dikgwebong jaaka re itse gore ba saletse morago mme go ka re thusa thata gore yaanong gompieno e be yaka ke bona o supa ele gore wa go collaborate le bo Stanbic wa go collaborate le bo DBS mo goreng bone bomme ba o ba rotloetse gore ba kgone gore ba dire dikgwebo go mo go ka re thusa thata mme ebile go ka hetola matshelo a batho ke sone se ke ema ha ke go ema nokeng mme ke go ema nokeng gape ka yone ya youth employment strategy ke re dira gore mme ha o bua ka yone le ba di-creatives o sekwa ba le bala honorable minister ka gore ha re bua ka employment le bone ke bone batho ba e leng gore re batla gore re bone ditiro di hethega gone mo spacing seo go ka re thusa thata le rona re tabe re ntse re go eme nokeng mo maitekong a gago ke a leboga. Honorable Minister of Environment and Tourism, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹, Member for Francistown South. Ke a leboga Mr. Speaker. Mme ke re ke eme nokeng Honorable Chombo mo dikakanyetsong kgotsa mo budgeteng ya gagwe. Mme ala maybe Honorable Chombo ke go tse ka mothala ke go lemose gore mo nakong e hitileng banana ba lehatshe la Botswana ba ne ba leka dikgwebo ba thusitswe ke lenaneo la YDF mme go a itshupa gone gore goromente ka nako ya teng go ngwana a sa e akanya sente ka lobaka la gore o no o ka re o batla go ba decidela gore kgwebo e siameng e ka dirang madi ke go bo go raya gone gore jaanong most of the time ba tao ba na le dikakanyo tsa bone tse e leng gore go ya ka bone ba bona e le gore ba na le passion mme ebile ba akanya gore passion ya bone e tla kgona gore e dire gore dikgwebo tse di nne successful mme e bo e le gore lephata lone la re nya rona re batla go le neela se re batla go le direla disaloni re batla go le direla di-gym room re batla go le direla se le le se le le se ga o ka lebelela dikgwebo tsone tse banana ba di dirileng tse tsothe after 3 months because go raya gone gore lenaneo ne le ba duelela rental ya 3 months after 3 months most of these businesses collapsed. Why? Because in a city kgwebo tse e leng gore ke tse ba neng ba na le passion mo go tsone and therefore propelling them forward was very, very difficult. That is why I think mo nakong ya gampieno re tshwanela ke gore re lebelele nako e re leng mo go yone re lebelele bokgoni ja bana are now very switched on ke batho ba technology ba di app ba eng and ke dumela gore lenaneo la gago yaanong ga le tsoga le tabo le lebile gone gore bana ba gampieno a se ba rang re tsamao go ira ditante tsamao go dira seno ba na le ka ga e leng gore bone ba akanya ka teng ba na le gore le ka ga e leng gore ba dira dilo ka teng ba inspiration ya bone ke technology and therefore nna ke dumela gore ga re ka leka gore re utwe pele gore bana ba eletsa eng ba ka kgona eng re ka kgona go ba thusa botoka kana di-programs tsa goromente yo hitileng ne di akgamatse ka gore motho o ne a tabo a bonwa ga thoko ga tsela ga gongwe monana a bonwa a phetšha dikolo yo boemong ja gore o mo thuse go developa that business ya go phetšha ditaere jalo wa ra a tswe ho wa go monela dipitsa a tswe ho wa go monela something else mme ena a itshupile gore sa se kgonang ke se so ka tsela e ntseng jalo let us also look at the interest and the passion of young people e re ba thusa re bo re ba thusetsa mo dilong tse e leng gore ba tla rata go di tsweledisa pele ba tla di dira ka lorato le le seng kana ka sepe and mo go raya gone gore batho ba rona re checke sente gore a bana le yone capacity ya go assessa dikakanyo tsa bomme le banana ba gampieno. Do they have the capacity to assess tsone dikakanyo tsone tsa gore bone ba batla go dira eng mo dikgwebong ka go harologana mme gape this thing ya go itebaganya gongwe le individuals le yone was a problem
kana Minister Chombo ha re ka lebella kgang yone ya gore ga re ka groupa banana maybe 10 re bo re ke tsa gore bane ba group ke ra gore no go letelwa di group tsa up to 4 bo bana ela 450,000 but you know how can ela bana maybe group ya 10 honorable go botswa and then give them more than a million. Hang on, honorable, just freeze the clock. Chief Whip, but the last one on your side would have been Honorable Monageng. Megana, you have 2 more slots. Unless you increase the time here, the Honorable Minister holding the floor. Okay. Honorable Minister. So se ke batlang go se bua ke gone gore ha o ka ba groupa into maybe a group of 10 members o bo ba neela madi a botoka bo ba dira ba investa maybe bakery, supply schools in the area, supply clinics in the hospitals in the area, ba dira ko ba rokang dijese le uniform tsa bana, you know, group yeo e le gore hela ile bone ba bereki gape kana go ra gone gore tota bana ba ka go. But if you give them 150,000, what can 150,000 pula do mo kgwebong? So ke sone se ile gore let's encourage groups. Maybe le re bo re le ka gone go bona gore tsone di group tsone tse re ka ba guide jang gore ba ka dira dikgwebo di tse di tsamaelanang le se e leng gore goromente wa se tlhoka e ka tswa ile dikolo e ka tswa ile eng mme gape re ba reetse gone gore mme bone dikakanyo tsa bone ke di, especially those who are coming as individuals. Ha re ka dira jalo re ka kgona gore re dire dikgwebo tse di nunugileng mo dikgaolong ka go harologana mme ra hira banana ba le bantsi mme gape ra dirisa madi a ga goromente sente, because when you have big businesses tsa di-bakery you know di-famonyana tse di supplyang merogo ko dikolong jalo banana ba ka kgona gore ba nne gainfully employed mo madirelong a ntseng jalo. Ke a go support. I thank you very much, Mr. Chairman. Honorable Shima Monageng. Ke a leboga go bona sebaka se mme ke re sa ntlha hela ke dumalane thata le Honorable Kilebeng jaaka ntse a bua ka bo Botswana National Youth Center gore tota hela a re bone e dira banana ba keepiwe busy ke this youth center. Maybe le aka nna bua ga go ka ke ga nna sentle gore e be eteletswe pele thata ke batho ba setseng ba le bagolwane gongwe living in the afternoon or evening of their lives ka gore gongwe ga ke ba kgona go itepatepanya le se tota banana ba se tlhokang. Mme gape ke be ke re yone eo hela ka le bapile jalo le banana Honorable Kilebeng le Honorable Chombo tota le di-ministry tsa lona le tsone di bapile thata le kang gore le dirisaneng thata le boneng gore di-ministry tsa lona di a dirisana gore gongwe re tle go nne botoka. Mme ke re gape ke lebogela thata mma Minister Chombo gore a be o setse o lekile gore le go hela le aga youth center ko mo Lepolole le tshwaraganye le ba company ya Lukara ko mo Lepolole kana go botlhokwa thata hela tota gore di company di dire the corporate social responsibility malao ba ne go tsile ka molao wa gore di fosiwe mme ntlo ene ya se ka ya dumalana mme hela ya no gore a re ba encourage thata ka gore banana tota ba hakgamala gore ha di company di dira madi a kana mme di sa ba thusi ke ba gamang ya no re di encourage ya ka ene Lukara re itumela gore ke eo center ena ya go dira gore go nne le employment ya go dira gore gender based violence e ko tlase, crime e re utlwalang ko ampore e bonang ko mo Lepolole e ko tlase la itse mo Lepolole na le mathata a crime thata. Center is going to provide mentorship, entrepreneurship training, digital skills and mental health support and creative arts, especially mo di creative arts jaaka rena le banana ba ba le mo di choireng ba le mo borankaneng jaaka dipela tsa ga Kobokwe. Me gape bile ke le bogele thata gore the Molepola Sub District Council
e ne ya bona go le botlhokwa gore e neele banana le bomme diploto 30% ya di-allocatela to one batho bao. Gape ke leboge mma gore this time around you have considered the men's sector mo budgeteng ya gago, you have considered the civil society for the first time. Re bona go ntse jalo. Ke be ke siana gape ke bua ka the moral decay that we find in this country. Tota hela go botlhoko thata ka go diragalang ka teng. Banana ka ntata go tlhoka ditiro ka go tla mo Gaborone be batla go nna mo Gaborone. A lot is happening that really shows social ills and moral decay. Ka motso re tabe re sa itse gore tla lehatsele le go gwa ke batho ba ba ntseng jang. Maloba ka go nna ke bona ka gore na ra tsamaya ra hale mo diong tsa maitiso tsa eng jalo. Ke ne ke sala ke ntse ke bona banana ba ntse ba mo ditseleng la bohela be ke ile mo ga gore ta ba emetseng masigo mo ditseleng. Mme ke le ka tsa bomme ba ba bedi kare a go le mpateleng batho ba ba nna mo ditseleng ke tswa go kopana le bone. Ena ha ka kopana le bone o ka lela ka dikeledi. O utlwaela monana a bua gore nyame kana ka ha go ntseng ka teng ke kgona go bona di-clients di le 10 bosigo bo le 1. Ke kgona go bona di-clients di le 10 bosigo bo le 1. Ha o moraro mme di-clients tseo di go neela bokae a re la le 50 pula la le 100 pula. Gore this is actually heading to a situation e leng gore lehatshe la rona di tle go senyega. Anong ke re minister a go tsene thata le boneng go nne le tlhotlhomiso ya gore tota banana ba nna mo ditseleng bosigo tota ba dira eng go diragala jang le tla itlhela gore tota ke so se sa gamatsang thata no gongwe go te go bone gore ba ka thusiwa jang gongwe ba phuthiwe go buiwa le bone ka gore e seng jalo lehatshele le a go nna mathata hela. Mme yaanong ke lebogele ba ba e leng gore bone ga ba nne mo ditseleng e le banana ba leka ka bojothe ba rekisa diaparo ba rekisa gore ga ba rekise sele se banana ba le ba se rekisang bone ba rekisa diaparo ba rekisa ditlhako. They are in the social media as influencers gore ba dira sengwe se e leng gore ka bona gore nya banana ba dira sengwe se le gore se ka ba isa ko pele. Anong ke re ministry wa gago a o lebe bone banana ba because la se ka le yang ka teng go ama swing. Ke a leboga. Honorable Assistant Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Justin Chipohunyap, member for Tate West. Ke a leboga modulasetilo ke go leboge Honorable Chombo ke tlhalose gape gore re support-a kopo ya gago ya madi mo ministering wa gago. Mme ke re Honorable Minister re na le di-youth center tse e leng gore di ntseela ga di dirisiwe. Rona re ready re na le banana mo Tate West ba e leng gore ba ready gore ba ka dirisa ditsompelo tseo mo ithela e le gore ga bana support sente. Mme ke lemogile gore gone tota se se tona ke gore ministry wa gago tona le ministry wa sports le ministry wa rona wa child welfare le ministry wa higher education ke di-ministry tse di ka dirisana la thata ka gore di na le banana hela ba bantsi. Mo ithela e le gore dikago di teng di beilwe hela gone o tseno na di-machine di-computera di sa dirisiwe. Mme ke re rona ke di etela dikago tseo mo mosojana go na tse di leng teng tse e leng gore di a go thoka minister gongwe ebile ke ta go tsaya rateng kwa nako nngwe. Ke re mme madi a gago a mannyela thata go ka thusela tshilothe le kana ke re teng minister go ta go thusa go support-a banana ba rona. Re setse re simolotse nnete e nngwe program e nngwe e tseelang gore re ka dirisana la thata ka gore e na le banana ba bantsi rona ya scout. Banana bao re setse ba ruta discipline leadership ebile ke leboge monana o mongwe e leng gore o eme ka dinao thata ko Tate West wa 𝗕𝗶𝗹𝗹 Foundation. Monana yo o setse a kgobokantse o ira di-boot camp o traina bana ka leadership o ba traina ka entrepreneurship. Le rona re tse re taleletsa mo go ene ka scout se e le gore setse re ba ruta ka yone entrepreneurship gore ba ka dira jang dikgwebo tsa bone ba santse ba le mo sekolong le ba ba duleng mo dikolong. Ke re tota ebile ditsompelo tse di tsona natso tse o di kopele rona ta go support-a gore re kope re bora dikgwebo tota ba te ba go thuse re thuse banana ba semole dikgwebo tsa bone tse e leng gore di dinyenyane mme go lebega e le gore di thoka one madi. Mo ngwe go tlhokega madi a kalokalo go tlhokega just to mobilize and come up with ideas.
ba ka era di-program tse dintsi jaaka re na le Botswana Economic Transformation Program yana BTEP le NDP 12 go na le di-program tse dintsi gone mo mme one of those tse e le gore di bua ka tsone thata ke e re buang ka one ya gore agro processing e na le mananeo a mantsi tota e leng gore banana gone ba ka tlisa le yone technology bangwe ba ka taka di-drone ta bereka gone mo masimong bangwe ba taka ka go produce different products tse e leng gore ke ditiro tse di ka dirwang ke banana ke re ke dingwe tse e leng gore re na natso tona a re lebeleleng dilo tseo ke re a o ka tsa jaaka tona wa higher education a bua ka TVET o na le banna ba bantsi me di-program tse di gone koo tse dingwe bana ba sekolo a re ka ba consultela sente bone banana ba mo distrateng ba kata ka di-program tse e le gore di batwa ke bone e seng re ba pateletsa gore ba go lema kana ba o disa dipudi kana ba tsaya mananeo a dipudi jalo jalo. Let's have proper needs assessment e te re bone gore bana ba thoka eng hela sente ke re tona o ithela gongwe especially nako tse di hitileng go tshwara di-workshop tse dintsintsi tse e leng gore ko bohelong bana ba ga ba kgone benefita sepe ke re a re go kotseng di-workshop. Let's come up with skill-based training ye e le gore bana ka re ba tsogone ba kgona go itirela tsone ditiro tse ba kgona go e tshetsa ke supporte yone budget ya gago minister. Kgang ye nngwe teng ke gore kana go bona tsone issue ya gender based violence re na le bomme ba bantsi ba ba sa berekeng re na le bomme ba e leng gore ga nne ba ka thusiwa ba ne ba ka semela tsone ditiro tsenetse kana anong gore a gore anong o ithaele gore ba beile mo gore re o mongwe hele ke yone o tanka dijo tsene tseo re o ka moso ke no tsoga re o jelwe ka gore bomme ba itha bontsi jwa bone banana ga ba bereki so a re ka hela re thusa re taka mananeo ka ditsone di-program tsa gore a re traine banana ba te ba kgone go iperekela o ta hela o bona le yone gender based violence e hokotsega ya ko tlase ke re tona go na le kgang ye nngwe e leng gore ya tata se bile ka one ya minister wa sports re na le talente e seng kana ka sepe bana ba rena ba ntse mo metseng mo malapeng mabelo football jalo jalo a re ka dirisana la sente re nna le mo gote one government re la re sa kgaoganye gore go na le minister o kwa go na le minister o mongwe o kwa re na le stadium mo Masonga for instance o ithaele gore re ta dirisana le ene tona wa sports le wena to re thuse gore re kgone go dirisa national sports ko Masonga stadium seo ga re kgone go se dirisa ka gore dipone tsa teng di a tura o ithala bana ba ntse ba sa kgone go dirisa such facilities ke re a re ka hela re bulelwa tsone di-stadium tse dintseng maloba ka Christmas di-team tse tsa banana ba ne ba tla go dirisa stadium they couldn't use it gone ko Masonga ithalo solotetswe go sa le dikgidi ko kae mme e le gore le sone gate ga re ka se ke kgone go se dirisa ka gore madi a na a batiwa o bona gore banana ba ka se ke ba kgone go ka duela ke re ra go supporta Madam Chombo ka one budget ya gago. Thank you Dr. Gistere le go botswang Aloha Mula Stilo le patale hasele le gore ka toka gore le meno ke ka gore ke lo le tshwereng matshelo a bontsi ba Batswana banana le bomme me so sa nthaya ke batla gore ke re tona loela bomme ke batla go nankola maphata a ele gore o swatse ro a tsenye leito bomme ba ko informal sector ka bontsi jaanong ba bangwe ba rekisa bo ditopoti bangwe ba rekisa merula mongwe ba rekisa bojalwa ba segaolwane mme ba go kgontshega ke melao e tsamaisang tsone dithulaganyo tsone tsa informal sector so o tshwanetse gore tota o ba lwele ora mister yo wa go dia wa bolo yo ntetse o ba lwele ora minister batho ba gona le ba bangwe ba ileng gore ga ba toka le gore kana ba thuse ka manano kana ba iteka bona ba ke bua le bone bangwe ke ba ko phani ora ba Lucas ba ko phani bomme ba phani tota ba go kgontshega ke mananeo a lephata la gare Honorable Winter Mulutsi tsenya leito lephata la Honorable Winter Mulutsi bomme ba ile gore ba itsetsa ka go bapala phani ba sirelediwe tsenya leito lephata la Local Government and Traditional Affairs bomma ditafole ka bontsi ba ko mme ba go kgontshega ba tola ba udusiwa ba lotswe ka dikgang tse dintseng jalo mme re dumana le wena gore lena leo le la YDF a le go sekasekwa re diegile
le go sekasekwa le tse le tsamaelana ba kao lengwe setse ba buile ka lone mme a re bereke le monna we need timelines wa go sekaseka leng tona wa go sekaseka leng timeline ya bobedi ke one stop shop ya GBV le yone re dumana le yone but le mo go yone re bata di timeline gore ya go diragala le remember gore parliament yone mother of the house o kile ata ka motion gona a bua ka di peace desk gore re thusane le botsadi ba ile gore ba go kontshega bomme mme ene a gana ka mabaka hela ile gore lo ena ke dumana lo ena o sa dumane lo mme ne a gana mme ne re re yone ya one stop shop kana ya go tsaya le baka ngwe ne gore a rongwe rena be re akanya ka di peace desk gore re ka thusana jang gone ho yaanong ke ta mo expenditure ya gago oral minister modulasetilo ka ha madi a sa dirisiwang ka teng mo lephateng le go a tshwenya go buiwa gore 50% ya recurrent budget ke yone e dirisitsweng 50% ha lo re ke a go sa o ta mpaakanyetsa kana a go te recurrent budget go ta go tengwe go na le batho ba ne a tshwanetse go hirwa go na le ditamelo dingwe tse tshwanetse di hirwa tse di dirisiwa nako tsotlhe ga a dirisiwe gore a re ga di a nna teng ga di sa nne teng gore service delivery ya ke a nna teng. Number 2, development budget. A ke bona sente go mo kana ke 3.6 kana ke 36%. Ha lo ke 3.6 ya development budget ko na dirisweng 3.6%. Modulasetilo nya ba gaetso. Mathata a bana le kana. Mathata a bo mme a le kana. E bo palwa ke go disa madi ona. Go tsa ba ka le ngwentse ba re madi a manyenyane madi a nyenyane. Madi a le phatale o ile madi a mo itileng. O paletswe ke go a dirisa. And she must account fully gore go diragetse. She must explain gore go diragetse. Aska itsa dipalo hela a di itsa go sa tlhalosege. Ke utwa bua ka austerity. Austerity ya ke a male patale lengwe. Gona le mapata a betsang bo 70, 80, 90% expenditure, development expenditure. A ile gore wa bona gore mapata a tshwaetse. Jaanong maetso mathata a mantsi mo lephateng la go mo ile gore a gona ka ile gore o ka tsoka gore bo spendile madi ka teng. Jaanong ga nke gore o ka se go itse gore a khanya go ke a ke capacity ya go spenda madi kana o hilo madi a mo itile go ga bedi gore go diragetse. Clarification. I yield. Clarification, opposition whip. Ke a leboga. Ga ke go utlwe sente Dr. Gobotswa. A ware ministry o busitse madi mme ditiro di le kana wa busa gore ga re batle go a dirisa. Kana ba busitse madi ya kana wa re ba busa be kana go ne go sena se se ka dirwa. Ora Dr. Gobotswa. Kana go ntse yana ya lo honorable Hikwa. Ha o sa dirisi madi mo government ngwa ga a ba hela. Go ra re busitse madi. Ebile Minister of Finance wa itumela wa bona re bana ka ta ka bona sosolo sa madi ha bo lo go nna a sa dirisiwe. Jaanong a di relationship study, national relationship study. Nya o ka re kgologolo modulasetilo e kgologolo 2018 ka ha dilo di etogang ka teng go ta rongwe le tsamatseme le dirise le bona gore le ka bata e nngwe e le gore la dira study se sengwe se le go se ka tsamaelana le dipaka tsa gompieno Mr. Speaker. Jaanong go na le upgrade ya borre ma parlamente ba ntse ba bua ka gore re se ka la le bala go bana ba simane le borre mme le yone le capture le sente la re problem e teng ebile la e lemoga ebile le batla go supporta men sector mme yaanong ga go ya ko budgeteng wa re nya ga ke a sola sepela ebile a gona gore nka ba thusa ka eng. Why mention it? A ile gore o bua hela mme go sena sepeso ka se dirang ka ene mo gompieno a ile gore ke bona sente gore a re taba ile gore ga seo mme na dumela gore le pata le tswantse go na proactive e meaning gore tswantse gore le tsemele banana Clarification. le ba tsamaele Clarification. gore le ba bulele dipata because ga sa ba bulele dipata gore a re tana re bua puele ngwe hela e sa hele. I yield for honorable Monageng. 1 second. Clarification or Monageng.
nya me ra go utlwa honorable yaanong yone ya men sector jaaka ministra a e buile a ga o bone la gone madi a kana a seo thata for it me ele kgato e botoka gore at least for the first time re utlwa go tenya me men sector bana ba sebene ba akanyeditse gongwe ba tla nna ba bona gore ba ba direla yang mme hela go e mentiona hela ke a leboga nna ka kgotswalla go mentiona hela ke batla action gape le gone re tsene mo seemong se e leng gore re se ke ra leba di-input hela gore di se madi mo senlang le sennane. Where is the output? Maduo a kae? Ka re ka nna ntse re go ngwe re ka itumelela gore ga ra re dirise madi mme go sena output kore ga o dirise madi o sena output o itshwana le Honourable Chombo yo sa dirisa madi a ba a busa. So ke yone kga mme modulasetilo go na le dikgang tsa apprenticeship go ruta banana ditiro ka gore o lemoga gore banana ba etsa ko di-brigade gantsi ba bangwe ba sena application, practical application e ka nna ka solar e ka nna ka go installa la le motakasela wa dijarata dilo tse dintseng jalo go ithuta go drive di-machine tsa ko di-mine ke re sa ne proactive ra le ka go kgarameletsa banana gone ko. What about ba generate di-content ba na le bo 1 million followers mme go sena madi mo teng kante gato ba go dira le madi banana ka tsone dikgang tsonetse nna ke akanya gore modulasetilo minister a tshwanetse gore a leke go ba tsamaela thata le gone mme ke batla gore ke re ke tsamaela ko bokhutong ke re go na le kgang ya happiness index e le gore the leader of the opposition o kile a bua ka yona I think ke mo sona a bua gore seemo sa rona se maswe thata re le Botswana a go tamo gore re batho ba ile gore re tetse go tlhoka boitumelo thata go eta matshe ka bontsi mme nako a teng la re nyaya kana go tlhoka boitumelo jo dipalo tse ke tsana go ele ya bale ba maloba dipalo di dule ba kaoleng tse di sha and they are worse the happiness index 143 out of 157 kore re tsamaela gore e beile gore ke rona ba ele gore tota re di goga ko pele a go ta motho ke go itumela ga re ka ke ra toka go itumela mme ba ba sa itumelang ke bomang ba ba sa itumela ke ba ele gore a ka re sena melemo ra itumela a ka re banana ba sena ditiro ga nna le boitumelo ka dipalo tse di kana ka ene GBV e kana ka ga re ka ra toka go itumela ra toka go nna re sa itumela ka madi a dirisiwang ka teng ompe ruta gore madi ayo go bua ka bo konkote lo tse le gore tse di ga kgamatsa bangwe ba tshela mo letepung wa bona gore he bana batho ba tshela mo letepung o ka toka go se itumele jang o bona bangwe ba tshelela mo letepung bangwe le gore bangwe ga ba tshele sentle so go ra gore le tsone bone ba tselang ba ta mo parlamente ba tlile go ngongorega ba IT freelancers temporaries ke batho ba sa itumela ke dipalo hela tse di sekana ka tsela gore ga o tshela ba pile le batho ba tshela sentle go toka go itumela ke ga toka gore go nne teng plastic. Order, honourable members, I now call upon the honourable minister to reply to the debate. Honourable Minister and baby of the House. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you today in your capacity as our chairperson. I wish to thank the honourable members of this House for all of their contributions and for the concerns that have been shown for the issues that affect our young people and for our gender landscape that truly represents inequality in various sectors. Ke eletsa gore ke simolle ka go akgela ka dikgang tse e leng gore batlotlegi ba buile ka tsone thata ke di soboka ke be le gone ke boelang go go akgeleng from the individual concerns. I believe the key issue raised today was the Youth Development Fund. Go nnile le dikakgelo tse dintsi tse e leng gore ra di amogela ebile ra di leboga re le lephata mme ebile re itumelela gore e be di tisiwa mo nakong e leng gore re baakanya lone lenaneo le ke tsena ko e go solohetsa batlotlegi gore all of their comments have been considered and we are aligned in terms of what the challenges with the Youth Development Fund are. Ke sone se re boneng gore re gatele pele ka go baakanya lenaneo le re le baakanya le bone ba
UNICEF. Mme dikgang tse e leng gore di builwe, go builwe gone gore YDF should create sustainable jobs, and we should push for more sustainable and long-term enterprises. Gore go nne le structured mentorship, re rutuntshe banana ka dikgwebo. Mme ebile ke tsaya gore this approach is one that not only the Ministry of Youth adopts, but it's a whole of government priority. We will note from the budget speech by the Vice President and Minister of Finance and many other statements that he has given that he has made reference to the Georgia model of mentorship, which is a very intense mentorship program. By the time we fund youth enterprises, this structured mentorship is going to form part of the revised Youth Development Fund. Post-funding training, and I think the very important one is access to market. Connected to markets, and these are issues that we're aligned on. You will note from the debate by the Minister of Trade and Entrepreneurship, he noted these issues, and they rightfully fall under his purview as well. Trade and entrepreneurship 100,000 is too low, and I agree. 450,000 as well is low. The model that we want to take, this current model is flexible in the sense that even if you needed a 20,000 pula for a very small startup business, you would be able to get it. But we recognize that the key issue here is the upscaling of businesses. Mr. Chair, when it comes to access to finance for banana, Ghana YDF is intended to curb that, the lack of access to finance. The administrative systems towards disbursing funds with the YDF, and we agree we need to go digital. We agree revenue office as we're reviewing the program. Proposing rather regroup banana into collective enterprises. We've noted those concerns and those suggestions. And a very important one is to not over-restrict banana bafandiwe kaeng. We are not going to be having a model that restricts our young people. We want them to be innovative. But I must also note that we support our young people to align themselves to the priority sectors as established by the Botswana Economic Transformation Program, as established by the National Development Plan. Access to market, alignment Gormente o tsa tsela e di sector tse di botlhokwa ke tse go setse go buile ka bo agri processing jalo jalo ebo monana re kgwebo ya me ya go nna aligned ka tsela e. That is the kind of ecosystem that we hope to take, and I must note that it is not just the Ministry of Youth and Gender Affairs perspective. We want to take a whole of government approach. The next most spoken of program, Mr. Chair, ineli Botswana National Service Program kana tirelo setšhaba. The concerns here in ele gone gore a banana ba rutuntshiwe ko di placement tse ba leng go go tsone mme bile re dumalana le ka kgelo eo ke sone se re boneng go le botlhokwa gore re baakanye lenaneo le lone le tshwaragane yalo le YDF re di baakanya re tshwaragane le ba UNICEF re bona go le botlhokwa gore as we are placing these young people, they should have structured mentorship. They should be learning from their workplaces. But the view that we take, Mr. Speaker, as we keep speaking of a private sector-led economy, is also that as we're reviewing the Botswana National Service Program, we are going to be mindful of that and deliberate about that. It needs to be a skills-based approach. And Minister Maele, o ileng gore ke wa TVET,
re partnere le ene to ensure that our young people are placed in areas where they will acquire the right skills that are relevant to this economy. Go nnile le dikagelo tse dintsi gore re baakanye yang mme ebile ke batla go akgela gone gore ya ka re baakanya lenaneo le. We're also mindful of the existing programs. I think some honorable members were proposing reviews saying gore ke tsa internship as opposed to lenaneo la tirelo setšhaba. Tiro ya rona re lephata la banana le merero ya bong ke gore re mainstream re netefatse gore di-sectora tse di harologaneng di tswa ka di-program le di-policy le melao e leng gore e tatolosa development ya banana le yone merero ya bong ga go na le diphata teng e be re di thiba ka tsone di-program tsa rona yaanong hela yaka ke a kgola ebile ke leboga the comments raised. I believe some of them the Minister of Labour and Home Affairs has taken note of because they were speaking to internship. And we do work with the Ministry of Labour and Home Affairs in that regard. 1,000 people is not enough, and I certainly agree. The ministry agrees with that because what we want is for our young people to be able to live. Linking of training, between training and employment, and we are also aligned on this. Mr. Chair, we take the perspective as a ministry together with other sectors. Structured relationship between education institutions and training post-education as well as the private sector. The numerous countries, they have a very tight relationship with private sector. In 5 years' time, private sector and it's those predictions that are used to guide absorption. These are the issues that we're looking at. Internship will fall in that cohort and ecosystem to prepare young people for the place of work. As they raised them individually, my shadow during the day, Honorable Furniture. Shadows are only seen during the day unless there are lights at night, so he's my shadow during the day. He noted a key concern, Mr. Chair, is a pressing issue. And while there was a bit of chaos in that regard, we acknowledge that youth unemployment is a pressing issue. Priority should be given to young people. Priority should be young people. And I must also note, Mr. Speaker, that these are ongoing efforts. Last year, we visited all ministries at ministerial level to map jobs for young people. Leadership positions programs banana le merero ya bong. Mototego na bua ka GPO oversight. He considers it interference with job creation, but well, he considers it as well we're being inconsiderate of the situation of unemployment. But I beg to differ, Mr. Speaker. This was a critical intervention by government to ensure to ensure that wastage is managed, and I think it's quite commendable. Manage the wastage. We will note from the budget speech by the Vice President and Minister of Finance, he noted the wastage that was managed. He gave examples of the GPOs that's not the right spending. Transformation takes a while, and it takes a culture shift, and I must commend the Minister of Finance and Vice President in the work that has been done with regards to GPOs. It has had an impact on certain issues, but it was quite commendable. One abua ka gender and development asupa hore tota ene ga bone rira sepe tota when it comes to gender issues. Me, Mr. Chair, ke ne ke bona go le botlhokwa gore ke compile tiro e re rileng ya gender ko tati. Hang on, Honorable Minister.
Order. Order. Honorable members, good afternoon. Minister, continue. Thank you very much, Madam Chair. Ke ne ke setse ke bua ka gender and development, mme ke bone go le botlhokwa gore ke bue thata ka tiro e leng gore e rilwe by our gender department, mme le hayana mme ka lehatshe lotlhe ke eletsa gore ke bue ka se se iragetseng ko Tate East constituency. Ke simolola hela ka the Women's Economic Empowerment Project tse e leng gore some are still operational across various sectors: horticulture, textile, small stock, bakeries, poultries. Dile 12 for the total that we had funded was 23. Ke bua ka dikgotla le dikgaolo tse e leng gore re nna re tsamaya ka tsone re rutuntsha ka dikgang tsa kgokgontsho le gone gore e ka hemiwa yang. Ke bua ka di mananeo a e leng gore re kgonne gore re netehatse gore a goroga ko dikgaolong di tshwana le bo 𝗕𝗫𝗫 𝗙𝗙𝗫𝗫 jalo jalo. Mme ka it's a 4-page document, Madam Chair. Ke eletsa gore ke romele motlotlegi a ta appreciate the work that the gender department has done as he considers it that ga go ise go iriwe sepe. Mme ke na le bosupi bo e leng gore ke ta bo romella motlotlegi. Ke tswela yaanong to Honorable Nsima, who showed great support for the review of the YDF. Mme ka na ile tona bua yana re tshwaraganetse review ya YDF mmogo. Mme o na bua gore o supporta gore re diversify di project tse e leng gore banana ba letelwa gore ba fandiwe mo go tsone. I believe I already touched on that. Ona a bua gape gore o eletsa gore re nne le sustainable jobs jaaka batutegi ba buile. Ke tsena ko Madam Chair go bua ka the youth employment strategy that we're developing in partnership with the ILO. That we cover various components of development, and it will guide the creation of jobs in various sectors. And this is over and beyond the already ongoing programs. The Presidential Youth Empowerment Campaign, the Botswana Economic Transformation Program, Jalo Jalo. Ketsana mo dikganyeng tsa ga Honorable Ramogapi o neng a bua ka YDF e ke setseng ke amile a bua ka ditiro jalo jalo. Mme ne ke eleditse gore Honorable Ramogapi o ka bolella ntwe gore ke nna hela ke mo gateletse ka go irela banana ditiro ko bonno. Mme ke itumella gore re bereka le ene sente mo e leng gore he will be prioritizing to afford jobs tsotlhe tse e leng gore ke tsa bonno projects to young people. Mme ebile e se banana hela le bo mme ba le mo teng. Kitsana mo dikganyeng tsa ga Honorable Moswane, who's very passionate about Tirolo Setšhaba, even more passionate about the Youth Development Fund, and I commend him. This passion has existed for a very long time, and le o tsweletse ka go re thusa yaka re baakanya lenaneo. I do not think he's ever missed an opportunity to provide guidance on what it ought to be, and we are grateful for his counsel. One bua go rutusiwa bothoko ke madi a re reng ra go aga civil society, and o dumela gore madi a tota nka ba isiwa to enterprise development. These are both important. Yes, bomme ba tlhoka ditiro. Yes, we should support women-owned enterprises. Ra dumalana. But our civil society has been doing incredible work. Ke bona ba ileng gore ba bereka le communities at grassroots level. Ke bona ba ileng gore ba bereka le batho ko dikgaolong ko metseng. Re ka ske re go na le se ileng gore se botlhokwa go ka ba gaisa. Tota ke tsena go e gore mathata ona a mantsi, dikgwetlho di dintsi, madi le ona le ko tlase, mme
mo kganyeng ye ke eletsa gore ke gakolole mototegi gore our civil society plays such an instrumental role mo dikganyeng tse di harologaneng mme ebile ke tsena ko ele bone ba civil society ke ba leboge ebe ke ba kgola ke ha sekai madimangwe a eleng gore ra isa to civil society ke a eleng gore ke a di-sheltera ko eleng gore ba ileng gore ba aname le kgokgontsho ba ka ikuela teng ba ka siela teng di-sheltera tsa rona ga di he bonno hela. They guide the victims, the survivors with legal processes, ba ba thusa ka di-case tsa bone tsa police, ba ba thusa ka go ba ha counseling. This is the incredible work that Botswana civil society is doing, and I think that it's applaudable and it's a commendable move by the Ministry of Youth and Gender Affairs gore over and beyond the shelters go na le civil society organizations ba bangwe ba ileng gore re ntse re sa ba thusi mme ebile re itemogela gone gore since external funding stopped some of our civil society, actually most if not all of our civil society organizations have been heavily impacted. Ha re bua ka dikgang tsa substance abuse, our civil society is on the ground handling such matters, and while I note his concerns, I believe that we ought to attend to both and consider that they're both important. Honorable Manyeneng, one abu aka YDF e leng gore ke setse ke a khetse mo gone mme o ne a bua gape ka di-youth centera gore a di-youth centera di ye ko dikgaolong mme ebile re nne intentional ka placement ya rona ya di-youth centera mme ke tsaya nako e go tlhalosa gone gore ga re thope hela we are very deliberate in our selection of youth centers. Ke tsaya nako go hire an example ka Molepolle Youth Center. Gore thope Molepolle Youth Center, our partner just said they would love to sponsor a center in the south. Mme gore re thope gore ra ko Molepolle. We looked at the GBV statistics in the southern region, and we looked at the crime rates as well as social ill rates by our young people. Molepolle is highly affected. It has the highest crime rate by young people, and it also has the highest cases of GBV in the region. Hence, we considered this youth center being placed there will be instrumental. Our move of the men's sector. The GBV consultations to assure you, Madam Chair, GBV legislation. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Barongwa. Me ke a go leboga mototegi. Ke utlwa o ka re anong teme di change. Ba tshela ba sa mpuisente ba nna o ka re ba re mogoditshane ke gone ko crime rating e le ko godimo. Ke ipotsa gore a go ke go utlwe sente gore ga e sa tlholele mogoditshane. Yaanong ke Molepolong. Ke ra gore o ruragatse kgang eo. Me ha ile gore ke Molepole gore a re ya lo ke mogoditshane. Go a re youth center ye go mogoditshane. Ke a leboga. Further clarification? I yield. I'll take them both. Further clarification, Honorable Motawasa. Thank you, Madam Chair and Honorable Minister. Honorable Minister, gile ka seba lo yana ka youth center Tamag gore e tlhoka go equipiwa ka ditsompelo. It's readily available. Mathata hela gore ga ena ditsompelo mo teng mme ga ke utlo o iuma ka gope banana ba kgaolo ile a Thamaga ka gore ke sale ke ntse ke sologetse go rotlatla go kgaolo mo tla go ba buisa ga ke utluma ka sepele ka the idea the youth center e go Thamaga. Secondly, ke kile ka bua gape ka a project e leng gore kana ga se le patala go yana ya ba sports kana le kgaogantse nna se tlhola ke itse gore gate ka tekena me ke tlogetse o ka gore ke belela gore ke ya ga ke lebe in the youth center there is a variety of mabala and other stuff se se leng gone ko se leng gore the youth e ka be nna hela ko ba direla sengwe le sengwe sa bone ko yana kere e le ba lebe o tlo kgone gore o ye go etsenya se se tlhokagalang ba simolle go e dirisa. Ke a leboga. Minister. Ke a leboga, Madam Chair.
re ta considera mahelo tha buileng for youth centers, Mogoditshane yes, Thamaga yes, me ke netehatse gore le shoshong le a mangwe mme ke eletsa gore ke tlhalosetse batutlegi gore le ha ke ntse ke bua ka di-youth center tse re di rileng, Madam Chair, ke bua ka gantsi, ke bua ka molepolle le tse eleng gore re eletsa gore re dire. These were all through private sector partnerships. Ka gore le ha re lebella sepatše sa rona, even with this budget, the development budget is only covering IT infrastructure. When you look at the previous years as well, the development budget for the ministry has not been adequate and has not been afforded yone tšhono eo ya go ka baakanya di-center. Ya ka ke appreciate gore mathata a banana ana me ka lehatshe lotlhe mme ebile batotegi ba eletsa gore re age di-youth centera. Re le lephata re ikemiseditse gore re partnere le bone ba ka re thusa hela thata to mobilize private sector in those regions. And we are very happy to collaborate in that regard. Ka gore sepatše sa government sone with regards to youth centers ya ka re se bona le mo ngwageng mo ga seyo mme re bone gone gore our private sector has been instrumental, and we're very happy to be guided and to partner with the different regions to mobilize private sector for those youth centers in their regions. Ke tsena mo go ke wetsa ka tsa gago, Madam Chair, o ne wa bua ka the consultation study community, the one-stop center gore di wetswe mme ebile re leboga dikagelo tseo ebile re lebogela le the partnership that we have as well with the office of the Parliamentary Caucus on Women as led by yourself mo dikganyeng tse tsotlhe tse di harologaneng with regards to gender issues. Honorable Frenzel spoke about enhancing support to women's enterprises and creating jobs for women. We agree. O ne a bua gape le ka dikgang tsa raising boys and girls very well to promote equality. Mme kana ha re bua ka khodiso ya bana re bua ka so se eleng gore se molemo hela thata mme ebile ke so se eleng gore sa gore thusa gore re heme dikgwetho tse dintsi tse re di bonang mo bananeng ebile ke itumela gore the Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education is here. I am aware of her proposed Think Equal curriculum e leng gore e itametse gore bana ba rutiwe tekatekano ko dikolong mme ke tsa gore le ene o ka nna ntse a re gakolla in this honorable house gore how far with that curriculum, but re bereka hela thata with the Ministry of Child Welfare to ensure that our young children are taught about equality from a young age, and would love to incorporate it into our curriculum and school system. Honorable Monageng, we itumelela the Youth Center e ko Molepolle in partnership with Lukara. Ke tsa gore re taberentse re tsweletse re bereka le ene with regards to gore ya hua yang di program tse di tshwanetse gore di ne teng ke dihe. Re dumela gore di youth center tsa rona di tshwanetse gore di programelwe ke banga motse mme anong ke toga ke wetsa ke saletse ke ba le babedi. Honorable Hunyepa o na bua le ene ka Scout gore re leverage on Scout, and I agree with this. We appreciate all efforts to leverage on different initiatives that promote character building. Ona bua gape ka partnering with TVET go netefatsa gore we focus on skill-based training. I have apprised this honorable house of our relationship with the Ministry of Higher Education. Go bohelong, the last comments that we had were with regards to the use of our development budget rather. Our development budget was awarded not to youth programs, not to youth centers, but to IT infrastructure. And during those austerity measures by the Ministry of Finance, consideration was made, and we had to prioritize. Madam Chair, ke leboga batutlegi for all of the comments. Ke lebogela dikagelo tsa bone tsotlhe, mme ebile I reaffirm our commitment as the Ministry of Youth and Gender Affairs to ensure mainstreaming. I take this time to also remind the honorable members that the role of the ministry is to remove structural barriers across various sectors that exclude women and young people from benefiting from development. Most times requires us to depend on those various sectors. But I'd like to take this time to thank all the honorable ministers and ministries that continue to work with us. And now, Madam Chair, as I come to a close,
I would like to propose, Madam Chair, and request the sum of Pardon me, Madam Chair. I conclude my presentation on the 2026-2027 Recurrent and Development Budget Proposals for the Ministry of Youth and Gender Affairs, and I request that the sum of 686,649,970 pula under the recurrent budget for Organization 2200 be approved and stand part of the schedule of the Appropriation 2026-2027 Bill of 2026, and that the sum of 5 million pula for the development budget for Organization 2200 be approved and stand part of the estimates for the financial year 2026-2027. I therefore move accordingly, and I thank you, Chair. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 686,649,970 pula for organization number 2200 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 2200 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 686,649,970 pula for organization number 2200 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 2200 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Our members, please note that we are moving to Botswana Prison Service Organization 3500. The question for consideration this afternoon is that the sum of 906,692,740 pula for organization number 3500 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in the organization number 3500 in the development fund estimates stand part of those estimates. All members know that 1 hour, 50 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply at 6:15, that is 17:45, and the question will be put at 6:15 tonight. I now call upon Minister of Justice and Correctional Services to present, Honourable Ramaotwana to present. Madam Chair, ke bona mpila nako e ntse gore ke hetsa ka 4:15 mme go na le appropriation ya ga VP fane a ke tsore tsa tsena today kana ja ke bona ke a go hetsa ka bo 6:15. Ora o bua ka ga ngwana ra bona ene ke utore ke a go reply ka bo 6:15 ke ipotsa gore ye nngwe ya bohelo ya go tsena le 6:45. Okay. What will respond? Thank Question will be put at 6:45. Ra lebo. Kore o ya ka o bua go ra gore o batla go taboga ke re gore o he nako. Ke ra gore berekela mo nakong, you are right to remind me of that. Madam Chair, ke a leboga bothe. It is therefore my singular honor to present to this honorable House the budget proposal for the Botswana Prison Service for the 26-27 financial year, as well as to give an account of both recurrent development budgets allocated to the prison service for the financial year 25-26. Madam Chair, effective from the next financial year, the Botswana Prison Service will operate independently from the ministry. This independence is expected to improve efficiency, strengthen accountability, and enable more focused planning and resource management to enhance service delivery. This presentation will be preceded by an overview of Botswana Prison Service, followed by a review of the performance of the service during the 25-26 financial year. The presentation will finally outline the proposed budget for the 26-27 financial year, covering both recurrent and development budgets.
Madam Chair, on the overview of the prison service, the prison service is created by the Prison Act, Section 5 of Chapter 2103 of Laws of Botswana. It is defined as a disciplined force under Section 91C of the Constitution of the Republic of Botswana, and as such, it is regulated under disciplinary law. Its mandate is to provide safe custodial and rehabilitation services for prisoners and reintegration of ex-prisoners into their respective communities after release. Madam Chair, Botswana Prison Service operates 22 prisons and a center for illegal immigrants in Francistown. The carrying capacity of these facilities is 4,337 inmates, but as of today, we have got 4,390 inmates in all our 22 prisons. Madam Chair, as of 18th March 2026, the prison population stood at 4,457 prisoners, including 2 children accompanying their mothers. This figure translates to 2.8% above the authorized capacity of the facilities, reflecting overcrowding within the facilities. Overcrowding places pressure on our resources and stifles efforts to maintain a humane and rehabilitative environment. And as I said, the 4,457 was as of 18th March 2026. As of 24 March 2026, the population has gone down to 4,390. Madam Chairperson, provision of custodial services is a core function of the Botswana Prison Service. It consists of security, safety, and humane treatment of offenders in accordance with the Mandela Rules of the UN. Thus, the service is required to maintain secure and orderly operation of facilities to ensure integrity of institutions conducive for rehabilitation. Another core function is rehabilitation, which focuses on transforming offender behavior by supporting personal development during incarceration, structured rehabilitation, psychosocial interventions, education, and vocational skills programs. The program aimed to assist offenders to attain leading positive behavioral change. Offenders are guided towards positive behavioral change and to them being responsible citizens. Critically, these efforts are intended to build up to successful reintegration of offenders on release into society for long-term public safety. The culmination of rehabilitation is reintegration, which is anchored on collaboration and support communities, more especially community-based reintegration committees. So far, there are 528 community-based reintegration committees formed across the country in each and every constituency. The committees have received 243 ex-offenders during the reporting period. Of this number, 8 ex-offenders reoffended and readmitted into prison, while 176 are currently engaged in various forms of employment. These statistics demonstrate the positive impact of community involvement in supporting successful reintegration. Review of 25-26 financial year prison food security strategy. Madam Chairperson, the prison service continues to implement its food security strategy to ensure food sufficiency and to equip inmates with practical hands-on training in farming, animal husbandry, and agro-enterprise management. In this sense, agricultural activities play a vital role: skills training, food production, and cost recovery. Madam Chairperson, a total of 110,906.2 kilograms of vegetables valued at 1,280,969 pula 95 tebe were produced and issued as prisoners' rations between April 2025 and January 2026. So that was a saving to government cost. Furthermore, a total of 6,180 kilograms of maize meal valued at 43,260 pula were produced. 2,240 kilograms of samp valued at 15,680 pula were produced. 2,220 kilograms of sorghum meal valued at 13,320 pula were produced. And 80 kilograms of cowpeas valued at 1,200 pula were produced from the year 24-25 plowing season.
The harvest produced was processed and issued to prisons' kitchens. Vocational training and rehabilitation success. Madam Chairperson, a total of 366 inmates are enrolled in various vocational training programs. Of this number, 73 inmates have already been trade tested and certified in dressmaking, welding and fabrication, and air conditioning and refrigeration. In addition, 106 inmates are booked for trade testing at Madirolo Training and Testing Center between 2nd March and April 2026. 13 of them are already undergoing the test. Madam Chairperson, some ex-offenders, through the skills they acquired during incarceration, have secured employment and are depending on them for livelihoods. In addition, 10 ex-offenders were assisted with starter packages by Anglican Diocese Botswana to establish various income-generating ventures in manicure and pedicure, carpentry and upholstery, brick molding, vegetable production, and tuck shop businesses. And 𝗕𝗏𝗪𝗍𝗪 Anglican 𝗕𝗏𝗪𝗍𝗪. These success stories, Madam Chairperson, highlight the transformative impact of rehabilitation and skills development initiatives. 25-26 budget utilization. Madam Chairperson, during 25-26 financial year, Botswana Prison Service had both recurrent and development budgets amounting to 866,358,240 and 60,139,527 respectively. Madam Chairperson, as at 17 March 2026, the recurrent budget expenditure stood at 829,073,134 against the allocated budget of 866,358,240. This translates to 95.7% of the budget expenditure utilized. On the other hand, 15,212,793 had been spent under the development budget, translating to 25.3%. Madam Chairperson, the performance under development budget was not good, and we commit to improving it in the coming financial year due to other constraints that we encountered, and we hope to achieve and overcome them. Madam Chairperson, Botswana Prison Service implemented several development projects aimed at improving infrastructure and operational efficiency. Refurbishment works were undertaken across selected prisons, with electoral works at Boro Prison successfully completed, improving security and lighting. Refurbishment of staff houses at Machaneng, Gaborone, and Moshupa is ongoing, though progress has been slowed by contractors' financial challenges. Madam Chairperson, under the farming infrastructure, replacement of farm fences at Mahalape and Molepule prisons was completed. On the other hand, construction of poultry houses at Letakane remains in progress. It experienced delays owing insufficient project management by contractors. We will be improving performance in the next year. Completion of this project is critical as they are meant to enhance yields under food security strategy. There has been success in the installation of standby generators at Rouwe Prison and the Divisional Command North Office in Francistown, and procurement of 3 vehicles under the fleet expansions. This success has greatly improved operational efficiency. Madam Chairperson, some of the prison service projects were not implemented owing to financial constraints. The public-private partnership project, development manager model, a refurbishment of Central Prison in Gaborone suffered the same fate. Botswana Prison Service would request for funds to carry out these projects. Proposed budget for 26-27 financial year. Madam Chairperson, the proposed budget allocation for Botswana Prison Service for financial year 26-27 amounts to 906,692,740 pula for the recurrent budget and 38,520,000 for the development budget. Madam Chairperson, it is a great honor that I present to this esteemed House the recurrent budget proposal for the financial year 26-27 for Organization 3500 Botswana Prison Service.
Madam Chairperson, I request this Honorable House to approve a total of 906,692,740 recurrent budget for financial year 26-27. This budget has an increase of 4.7% over the approved 25-26 budget. The funds will be utilized to cover personal memos, inmates' welfare, operations and rehabilitations of inmates. Development budget. Madam Chairperson, I seek approval of a development budget of 38,520,000, but here they wrote 30.52 million. Is opposed to tally with the one at paragraph 20 as 38,520,000. For the financial year 26-27, reflecting a 35.9% reduction from the previous year. The prison service prioritizes 12.7 million for refurbishment of prison facilities, 8 million for farming infrastructure and equipment to strengthen food security, and 1 million for public-private partnership initiatives, which include the proposed rehabilitation center at Lubati, construction of prison headquarters building, and staff houses in Gaborone. Madam Chairperson, the remaining 16.82 million will fund procurement of vehicles, support and maintenance of the prison information management system, and settlement of outstanding accounts for standby generators. In conclusion, Madam Chairperson, this concludes my presentation for the 26-27 recurrent and development budget proposal for Botswana Prison Service. I now move that the sum of 906,692,740 under the recurrent budget for Organization 35 be approved and stand part of the schedule of the appropriation 2026-27 bill, 2026 bill number 1 of 2026, and that the sum of 38,520,000 under the development budget for Organization 3500 be approved and stand part of the estimates for the financial year 26-27. I thank you, Madam Chair. I so move. Thank you, Minister. Honourable members, the question is that the sum of 906,000, excuse me, the question is that the sum of 906,692,740 pula for organization number 3500 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 3500 and the development fund estimates stand part of those estimates. Floor is open. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 MP Sorwe South. Madam Chair, ke supe gore ke mahano go bua mo kganyeng ya e tonantseng a re ba pele ya kopo madi, mme ke supe gore ke eme kopo eno ke mme ke eme kopo eno ke njana ke dumela gore jaaka na supa ka madi a 38 million a elenga development ke supe gore madi a manyenyane a gone go kgonagala madi a ka ba okeditswe go hetaga. Ke bua yana ka gore ko dikgolegelong tsa rona re itemogela mosuke o seng kana ka sepe mo dikgolegelong tsotlhe ka bo 22. Ke dumela gore tona o ka nna mosupi wa me gore ga gona kgolegelo epe e mo dipalong tse ne e tshwanetse go ka boele mo go tsone, mme gongwe sone seemo sone se ke batla gore gongwe tona le ena lebe gore o ka dirang se se maleba go taka ditharabololo go hokotsa seemo se kana go tokahatsa seemo se sa mosuke mo dikgolegelong. Kana ha o ka lebella mo dikgolegelong tse tsa rona le tsone hela ka botsone ga di mo seemong se se itumedisang, ga di tsamaelane le seemo se ka reng ha re setse re ya ko tlase kwa ra bua ka sone sa rehabilitation. Jaanong o ka bona gore go tlhoka gore tona a ba eme ka matsetseleko go bona gore
dingwe di a tokafadiwa ko dikgolegelong tsa rona. Mme gongwe sengwe sa dilo tse ke batlang go bua ka tsone ko dikgolegelong tsa rona ya ka ga o ta bo kopa madi raetsho a re ta reng ga o tswa gano re be re go a re boletse ke gore ela thoko welfare ya babereki ba dikgolegelo. Babereki ba dikgolegelo tona through you chair, Madam Chair, o ka re ke seemo se se sa itumediseng. Ga re re go ka lekana mme re dumela gore go botlhokwa gore ba presence le bone ba ipone ba na le dikoloi tse ba tsamaisang ditirelo tsa tsatsi le letsatsi ka tsone, ba ipone ba na le bonno jo ba ta reng ga ba le ho e be e le gore ke bonno jo e ka re motho phakela tsoga ba le mo boitekanelong ja go a go thabana le tiro. Gopola gompieno jaana bonno jo bontsi ja diofisara jo diofisara tse di bonnang bonno jo ja sheri jo e leng gore ke bonno jo bo sa beim diofisara se mo seemong se se itumedisang. Mme ne ke re tsone dio tsone tsa ko di lejwe tona go bonwe gore diofisara tse le bone hela yaka diofisara tse dingwe le hokotsa bokete ja manokonoko a ba iragalang. Mme ha o leba ke boela morago dikoloi tse ba berekang ka tsone tsatsi le letsatsi ke dikoloi tse e leng gore di a thaela go na le thaelo e tsitsibanyang mmele, mme nte le go thaela le tsone tota ke dikoloi tse di sa tholeng di le mo seemong sa go goga mo malatsing a gompieno. Ma ke supe gore right hela yaka ba maphata a mangwe ba presence ba bereki di-officers di-promotion tsa bone mo dikgolegelong tse tsotlhe tse 22 o ka re di ba ka ga mosi a ko le lebe le bona gore gongwe bogolo le ira gore la upgrade bogolo ja mo maemong gore go tle go kgone go tsena dipalonyana tse di botoka. Go na le go kgoba batho ba ba santseng ba ikutlwa ba nonogile ba ka go ba mo direnkeng tse di ko tlase hela e be le gore ka gore ga gona diphata ko godimo ga bana ko ba yang teng. O ithela ntse e kete ba dumela gore yo mongwe yo a leng foromane o tla tswaleng ka go retire kana o tla tswaleng ka go tsewa ke leso, mme ga se dilo tse di siameng. Tsone dilo tsone tsa re di lebeng gore gongwe le bone ba ba bone go le botokanyana. Mme Madam Chair, maere ke le ho ke supe gore security sa magolegwa le diofisara ko kgolegelong kana mo dikgolegelong tsa rona le sone ke sengwe sa dilo tse di tshwenyang. E taba e re o ntse o le gano bo utlwa gore go nnile le letsatsi le neng go boloditswe kgang ya gore go phuruphutsiwe mme ga ithelwa dibetsa tsa mmolao wa kgailo di tshwana dithipa di tshwana dipeela tse re ka reng ke di-offensive weapons e le gore jaanong bangwe ba magolegwa ba na natso. Tsone diemo tsone tse tona ne ke re a nne dingwe diemo tse e leng gore gongwe go tla nniwa gatshe go tiwa ka maano a go bona gore seemo se tokafadiwa jang gore bone ka bo bone e le batho ba magolegwa kana di-officera tshireletsego ya bone e tenne mo seemong se se botoka go na le gore bjano bo ithela e le gore diemo tsa teng di nna thata. I yield for clarification. Clarification, Honorable Motsame. Ke a go leboga Madam Chair, ke go leboge mo parlamente. Ne ke re a ga o bone seemo se sa batshwarwa kana magolegwa se behela pele ka lebaka la gore le motho a dirile bogolo jang banana a dirile molato tota o na ka o tlhaelwa hela kwa ka o tlhaelwang teng ka tsela ka o tlhaelwang ka yone a ba isiwa a go tlhakatlhakangwa le dikebekwa go tswa go tlhaloganyo ya gagwe kana kitso ya gagwe e a senyega. Ga o bone seemo se tshwanetse sa baakangwa. Ke a leboga se. Ke a leboga Madam Chair. Nya ke sone se neng ke se bua ke re a tona ya me ka dinao go bona gore seemo se go ka tokafadiwa jang ka gore tota mabaka a matona a teng ha o ithela le yone overcrowded gore ba bantsi mo e leng gore
go thomola pelo wa ke santse ke le ho ya mo ya mosuke ke boela ga go yone Madam Chair ke ne ke re gongwe tona kana malobana la ha mo pele ga parlamenta ra ba tlhalosa gore batho ba eleng gore ba ne ba ya go kgolegelong bangwe ba emetse ditsheko tsa kganye ya mmeda na a supa gore ba 799 mme a supa gore mo go bone bangwe ba bone ba setse ba bonywe molato ba ba thotsweng ba le 6 ba emetse gore gongwe go nne le dingwe tse ile legato la bohelo gore bo ba ka tholelwa kana ba go ka lediwa mme ne ke re ke ta go neela mapele ke ne ke re gongwe mo diemong tsonetse gongwe tona ele thoko ka gore bona ba ba rata roba malobana a emegano a supa gore ga a itse le gore komiti ta ya go tsena leng e ta bong e dira di-recommendation mme ke re tona kana dio tsonetse ga re le dilebe le bona gore jaanong ga e le gore batho ba ja mo budgeteng e leng gore tota hela go bua boammaaruri re setse re ba ntshitse jaanong gone mo ka letsatsi o bona gore ba ka bo ba costa puso madi a kanang kang I yield for elucidation ya ga Frenzel mme a se ka ba leka go tsaya nako ya mute Elucidation Ralph Frenzel. Ke a leboga motsotere mme ke ne ke re gongwe kgang e re ya ka ebile no bua ka budget ngwa dikgang tse ke neng ke akanya gore gongwe re lebelele ke kgang e leng gore gongwe bao ba e leng gore gongwe bao ba sa ise ba tholo ba bo ba nna ba tsewa gongwe go tswa mo prison ya o ka re di-prison tsone tsa bo mahalape ba isiwa di-court ko bo Francistown gore a mme go ka seke go bone ka ene gore ngwe go ka dirwa ka teng gore gongwe bao ba e leng gore bao ba tshwanetse ba emetse ditsheko gongwe ba ye mo di-prison yaka mo bo Francistown go na le dikgolegelo tse pedi ba bewa gautshwane gore gongwe ba seka ba nna ba jaile bao ba nna ba ntse ba transportiwa go isiwa gone kwa le go lebaka kwano e nngwe ke neng ke re gongwe ke sa ise ke sa go tsele nako epe e kalo ke re gongwe ya ka no bua ka mosuke mo di-prison gongwe it's high time gongwe tautona le ena a lebelela gore gongwe a dirise gongwe dithata tsa gagwe a nne le amnesty ya go bona gore gongwe bao ba dikgolegelo tse e leng gore gongwe ba hetsa le bao ba melato gongwe e ne e se kae ba bone gore gongwe ba ka bona gongwe go ka itshwarelwa ka tsela e ntseng jang e le tsela nngwe ya go leka go gokotsa mosuke ya ka re bona mo mahatsheng a gautshwane go diriwe thank you nyame ba ke go leboge nyame ke yone ko gore ya batho ba ba tsawang magole go a tsawa mo kgolegelong ye nngwe ya go kgolegelong ye nngwe kana o ithelela gore a gongwe motho o ta ba court o ta bo ithelela gore a gongwe motho ko mahalape for instance mme e le gore ke motho wa di-case tse dintsi e le gore jaanong mapodisi ba Francistown ga ba mo utlwalela gore o mo kgolegelong ya mahalape ya re ka nako a case ya gagwe e tsena ko Francistown bo bata ba mo tsaya mme a ngwe a ta go tsewa ke ba ga borone gape le bonetse ga ba mmusetsa ko a tabong a le teng mme ano ga e le gore tabo re a nne ko mahalape kana a nne ko Francistown mme e le gore ba ga borone ba mmata le bone ke tsone gongwe sengwe sa dilo tse di tabong di dira mme raetso mma ke itumelela gore kgang ya rehabilitation tota nna ke dumela gore gongwe le ya tolose ka kutusiso ya gore e tere batho ba jaaka ga le ntse le dira gongwe kgabagare nne bone ba ba tabong ba ka jesa lehatshele batho ba ba bereke ba se ka nna hela ka gore ke dumela gore ka letsatsi o ithelela gore motho o kgona go helela a tsere beke a ntse hela mme a re mo go ba ba tabong ba dira yone rehabilitation e ba ba tabong ba qualifya go e dira ka re ke tsaya gore ga se bote a ko go engwe ka dinao tona go bonwe gore lehatshe ga le tsene mo lešekere le le kana-kana mme re na le batho ba ka bong gongwe re ba dirisa gore ga ba ja mo go rona ke a leboga Madam Chair ke a go leboga Madam Chair mme ke simolole hela ka go bolela tona gore ke mo eme nokeng mo kopong ya gagwe ya madi one a dikgolegelo le ha go lebega le ko tlase re lebeletse ditlhokego tse di leng teng ko dikgolegelong mme ke re kana batho ba ba yang ko dikgolegelong bangwe ba bone ke batho ba ba botlhale thata mme seo se raya gore le bone ba ba tlhokomelang ba tshwanetse gore ba capacitatiwe ba rutuntshiwe go ka tlhokomela motho mme ke hete yo ke re kana tota hela ga se gore go raya gore mo le mongwe yo ko kgolegelong wa ba le molato ba bangwe ya be ile hela gore o iphitlhetse a le ho a ba kopa-kopangwa le ba ba leng teng ho
a tsamaya le ena go iphitlhela a le ko mme go tswa kana go thata ha o se o tsene ko mme ke re go na le ditiro tse o ntse o di bua ha tse ba di hiwang tse ba di rutiwang ha ba le ko dikgolegelong mme ke re a batho ba di-workshop tsa bone tse ba di diretsweng ko gore ba ithute ditiro e ka nna tiro ya diatla e ka nna bo go lema merogo go lema ka go harologana a go okediwe ba dire mo go ntsi so that le bone ba kgone go ijesa gormente a se ka ba balwa mo go tona ke go tlhokomela batho ba ka gore itsholelo e ko tlase so that le bone re ha ba gololwa ebe ba kgona gore ba ye go dira sengwe ba se ka ba tloga ba iphitlhela ba boetse gape ko dikgolegelong mme ke re ba bangwe elucidation ke ba melato e mesesanyane e leng gore ba ne ba ka ba hiwa some lashes ba tlogelo ba tsamaya kgang e ntse e buiwa ke honorable motsamai gone ha ya gore tota mo gongwe ba bangwe ga go tlhokagale gore ka bonne ba isitswe ko tronko mme letshwenyego le letona ke gore o tla itlhela le gore list ha o lebelela list ya teng ko prisons close to 50% o itlhela le murder jaanong ko gore re tshwanetse re boele ko morago re lebe gore tota gate seo se se kana se se khosang batho gore ba bolae ba bangwe tota ke eng so that re leke go tla ka tharabololo ya se nnela ruri mme ke re modulasetilo kana go na le batho ba e leng gore ba mo dikgolegelong ba emetse ba bangwe ba setse ba tlhotswe ba tlholetse gore ba kalediwe ba bolawe mme kana Batswana tota hela ka bontsi ba ganana le kganya gore katlholelo loso tota e ka emisiwa ga ba dumalane go tlhelele le gore katlholelo loso e ka emisiwa ka jana ba belaela gore tota hela mme ga te khonkote ke ya ke sone se leng gore se sa tshweng clarification ya gago re Moswane clarification honorable Moswane elucidation ke lebile ba kala gore ke utlwa o bua thata ka gore batho ba ba magolo ga go ka re ba go ba dirisiwa kgang e tona ya go tsosolosa madirelo ko ditoronkong go tshwana le go ka ba batela diplase tse di tona ko bo Phanda Matenge kwa le ko borolong gore ba ye go lema teng ba le mo tlhokomelo ya tirong gore ba ithute go lema ebe ba itse go lema ke gone botshelo le ditiro tse dingwe hela re ka bula madiro a itebagantse le bona ke tsa gore o ira jalo go hokotsa boruku thank you go ntse hela jalo honorable Moswane tota hela ga batho ba o ka re ga ba utilize mo go lekaneng so that re ba sotlwe ba bolawe mme hela go bereka ga go bolae go bereka ke so se leng gore se na le mosola thata ka gore le bone ha ba tswa ko ba tla bo ba ithutile go le gontsi ka gore re shota ka dijo mo lehatsheng la rona la Botswana re nna re order dijo le bo merogo tota e leng gore ga re a tshwana gore ka bo re etsa ko ntle mme ya ka o bua dipolasi tsa bo Phanda Matenga dipolasi tse le di tona thata tse dingwe di teng ka ha bo Musika mo Musisedi ko e leng gore ba ka ne ba tsamaya hela ba go nna ko ba bereka ba ntsha dijo go nna le polasi hela tse ileng tsa government tse ileng gore go tsere honorable Motshegwa ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente nte ke simolle ka go leboga tona le go moemanokeng mo kopong ya gago le maikelelo a gago mme ke simolle ka gore kana the Committee of Application of Standards and other supervisory mechanism ya the ILO ba sala ba kopile gore go ka letelelwa the unionization ya prisons employees gore sone se o se hose mme se ta thusa gape mme wa atolosa le gone go leka gore re lebeletse mabaka ba prison officers ba berekela mmogo ne le dikgwetho tsa bone go tla nna botlhokwa thata gore dikgang tsa moral motivation
ya bone di tsewe tsia thata mme ke leboge gore puso ena tsa tshwetso ka tirisano ya ministry wa child welfare and basic education ministry wa justice le wa local government go hudusa 𝗕𝗪𝗠𝗠𝗦 center gore e tswe ko ministry wa justice we ko wa bana le thuto ko moding ka mabaka a gore go ne go sa siama gore bana ba helele ba tsengwa go ngoko dikgolegelong tse e leng gore di ka helela di kgotela le bokamoso ja bone ke nngwe ya dilo tse e leng gore re tshwantse ra di leboga mme ke ne ke re going forward re tshwantse ra lemoga gore re le lefatshe la Botswana re na le a serious moral degeneration e leng gore ke yone e helela e baka botlhokatsebe le dikgwetlho minister ora o Franzel o nna o khalemelwa go crossa di islands nya ko boele ko nnang teng ntate go back to your seat wa rona le bahe o mo BCP yano continue honorable Musa ke a lebogane ke supa gore re na le moral degeneration ye leng gore ba sekasiki ba dithuto tsa matshelo a batho ba supa jalo gore gone mo ke gone mo go helang go tsa la botlhoka tsebe le dikgobirego tse dingwe yaanong ke tsaya ke re tshwantse ra tshwaragana thata gore magosi ba nne le seabe ha re bua ka establishing a moral code gore setšhaba sa rona re tshwantse ra se bopa ka tsela e ntseng jang batho ba e leng gore ba ka tshela mmogo ka kagiso le ka popagano re se ka ra e tsaya hela ko seemong sa gore ke di-offendera be ba punishiwa mme ke tsaya ke re nne le kgatlhego ya gore re aga setšhaba se se ntseng jang go setse go builwe ka mosuke le dikgwetlho tsa di-prison gore re beye di-prison tsa rona mo seemong sa gore they truly become correctional and rehabilitation centers tse e leng gore tare motho a tswa koo ga be go na le tsamaiso le tsela ya integration mo society a na le dikitso dingwe tsa di amuleng go na le ka ha re mo hetotseng setho ka teng ha ngwe re tsaya batho ba ko dikgolegelong ba be ba nna ko dingwaga mme a ba tswa tshwana jaaka pele kana le wes mme re tshwantse ra dira ditsamaiso tsa gore batho ba ra ba soba ra ba suputsa re ba mo seemong sa gore ba te ba nne le sabe mo setšhabeng ka go rialo nngwe ya dilo tse e leng gore go ka nna le kgolagano ko one ministry wa tertiary education ka TVET ya bone ba local government ka 𝗕𝗪𝗠𝗠𝗜 public works program ba ka tshwaragana le ba prisons gore ka dikitso tse di tabeng di neetse bone ba prisons go be go ka dirwa maintenance ya dikwele go be go ka dirwa maintenance ya ditleliniki and other government buildings jalo le jalo so ke ne ke raya gore re gatelele thata kgang ya gore re le goromente kwa ditshwanelo ga gongwe batho kana ga o bua ka ditshwanelo ba tsaya gore yaanong ra be re rotloetsa botlhokatsebe ra be re rotloetsa gore go nne le kgokgontsho ya batho hela mo setšhabeng mme se re tshwanetseng gore re se bue ke kgang yone ya go aga le go soba setšhaba yaanong gone bo go tlhoka gore re nne le ditsela tsone tsa gore batho ba ha ba santse ba le ko dikgolegelong ba neelwa dikitso ka tselentseng jang gore e tere ko morago ba bangwe ya be le dikgwetlho di ipetse nneng tsa ba mo seemong se ne seo mme yaanong go botlhokwa gore ba te ba kgone ba boele mo setšhabeng ba nne le mosola go raya gore dikgang tse tsotlhe ga re ntse re di dira ra be re etse thokwe yone community empowerment community building public works program gore ba te ba tshwaragane ka tsela e ntseng jalo mme ko bohelelong ke ne ke re le tanna re ntse re tshwaragana le lona yaanong ga ke bua ka ministry ka di-programe tse e leng gore re na le tsone tsa bo rural industrialization sustainable livelihood approach le tse dingwe jalo gore ba te ba nne le seabe mo go ageng motse kana dikgaolo kana matshelo a batho mme le bone ba te ba neelwe dikitso tse e leng gore di tabe di le teng so ne ke re ke bue jalo gore tota emphasis ya me e mo baneng gore bana ba helele gore ba bewa mo seemong se e le gore ba kgona gore ba kgone ba tswelele le dithuto tsa bone ba seka ba condemnelwa ruri mme ke leboge di-efforts tsa ba ministry wa basic education le child welfare ka ha ba dirang ka teng le lona la amogetse jalo thank you very much my emphasis ke yone ya rehabilitation correctional services approach and program Honorable Kafela Mokoka. Ke a leboga Madam Chair ke re ke simola ka go support-a tona mo kopong ya gagwe
ya madi a manyenyane tota 906,692,740 pula a manyenyane o tlhala ka re nka be re bua ka di-billion hela ha re tsena mo prison services mme ke re ga le ka ela tlhoko madi a mantsi gona a go supega e le gore a tsena mo personnel emolument ke tsaya gore re hikuama ke buile sentle kana re aroli mme ke re gongwe e tlile nako ya gore ha re bua ka digitalization ka ke tla ke a itele mahatshe a mangwe go tlisiwe kganya diroboto yana diroboto tse di dirisiwang for mo di-prisonseng yalo le ko bo police o itlhela le gore tota diroboto tse ke tsone tse di dirisiwang gona go kata mahilona go na le gore e be le gore anong re beile batho ba e leng gore kgantele le bona re kana ra ba tsenya mo kotsing tse dintsi ga go tlhagwa ga sengwe se e leng gore gongwe ne re sa se sologela sa boitshwaro bongwe mo mahilong a ntseng yalo. So digitalization is very, very important. Maybe the minister could actually consider that ga madi a ka nna teng mo dingwageng tse di tlang mme ya refurbishment e batliwa gongwe le gongwe ba gaetsho go molemo gore batho ba berekele ga go siameng le bona magolego ba nne ga go siameng teng ka gore re bua ka correctional services re le puso ya ditshwanelo tsa batho ga se gore ga motho a condemetse seng kana a sentse na emetse go seka gore a ba tlholelwa ruri ke yona condition a iphitlhelang a nna mo go yona. Setting is very, very important ka gore e ka affecta motho ka tlhaloganyo a bona gore nya le ha ke ise ke a tlholo mme o ka rano setse ke a tlholetswe go nna mo lehilo lona le le sa itumediseng nya ya dikoloi le di ya tlhokagala gore ba prisons ba ne le dikoloi tse le lekanetseng gona ba transport ba golegwa le go dira di-services tse dingwe hela in general mme nna ke tlile go tla mo go ya rehabilitation program gongwe re tlhwagale ga le gore tota ke nnete rehabilitator magolegwa a re netegatseng gore re ba rehabilitator in a way that is correctional not necessarily punitive so that go nne motlhofo gore re ba re-socialize back into society ga gongwe ra re ra ba traina kwa mo di-vocationeng tse dintsi but the question is ga ba tswa ko go kgonagala go le kae gore re boe re ba re-socialize kana reintegrate them back into society ga gona melawana e kgopakgopetsang gore ga ba tswa go ba boela mo society be gote nyaga ko kwa hero a dirwa se ka gore wena o kile wa nna le golegwa gongwe le yona melawana eo e governang gore ke mang o ka boelang a nnile molato o hikana mme motho ntse a sevile sentence ya gago gongwe re ka e okomela yona eo mme ke boele mo concerning ya meetona. Yes, thank you very much Honorable Mphatswa wa itse malatsi a ke kera di-accolades from le bo rre 𝗔𝗪𝗓𝗓 tota ke a kgolwa le ministry wa rona ke go nnile le directive ya gore ikagwe ba ka ngwetse bana ba ska ba in conflict with the law ba ska ba gola ba nna hardened criminals mo mainstream prisons eo ke a ya kgola tota mme ke re ke go sologetse gore ya wela mme ke na le tshwenyego le letona ke le motho wa child welfare go na le bana ba banyenyane ba gaetsho ba ba golela mo ditoronkong tona under the guise ya gore ga ba kgaogangwe le bo mma bone ngwana wa go tsholelwa mo toronkong o godisetswa mo toronkong go tloga le monyenyane. We find the world of experience brutally encroaching into the sphere of innocence, the world of innocence ya ngwana go mo ga ke go dumalane le gwana go tlhelele toro ya me ke gore ke le mme wa child welfare ke le tona bana ba gelwe le helo e home e leng gore ba ka nna ko teng go go gantshiwa ba ba tlhokomelang bona ba golegwa ba ne ba ba tsaga go tšhaisiwa ba ba busetsa kwa ba sa apara uniform bana ba bone phakela bomma bona ba emelela ba ya kgolegelo ba sa itse gore ba ya kgolegelo e nna ya ka o kare ba ya tirong ya ka ngwana ngwe le mongwe gore re ba prepare sentle psychologically re se ka ra ba fetola magolegwa yaanong ka re ngwana o duelela dibe tsa mogolo mme psychosocial program e tshwanetse e nne teng go sedila le bona batlhokomedi ba bagolegwa ditlhaloganyo ka gore ba kopana le diemo tse dintsintsi mme ke tla ema hela gone go ke lelela bone bana ba ba godisiwang ya ka magolegwa kere a ba se ka ba duelela melato ya batsadi ba bona ke a leboga modulasetilo. Honorable Mokgweetsi. Thank you modulasetilo e re la ntlha ke supe ha le nna ke ema nokeng lephata le ke be ke supe gore le nna ke bona madia
e re taya kwa tlase ke bua jaana ke lebeletse dikgwetlho tsa Botswana yo mongwe kile a bua ka gore the social fabric has disintegrated so much that we no longer have a choice mme re tshwanetse gore re lebe goromente go tla re lebe ditiro tsa goromente ka tsela tsotlhe whole of government approach ke ne ke utlwa botona ba ntse ba bua ba di-ministry tse di harologanyeng maphata a harologanyeng ba bua ka gore tota le bone ba support-a ke re ha ba support-a ba tshwanetse gore ba support-e not only in rhetoric but go iseng go bua le bone e re ha go na le se ba kgona gore ba se dire ba thuse gore tšhaba ya rona re yage re tlhwaetse rotlhe ke ne ke utlwa mongwe a bua ka rehabilitation and restoration of human resources tsone ba tswang ko dikgolegelong ke dumana le ene tota kere tota motho o tshwanetse gore re la ntlha hela go batla go mo tlhabolola o itse gore o tshwanetse gore o mo simolole kwa modimo o gole le ene go itlheleng a tsena mo dingwageng tse e leng gore o a re o na le boikarabelo gantsintsi malatsi a banana ke bone ba e leng gore ga ontsinyana ke bone gantsintsi re bonang ba tsena mo dilong tse di diphatsa mme gongwe ha re ka re yaka re bua ka go ba ruta re ba rute such that re itse gore mongwe le mongwe go simologa ko tlase go ema kwa godimo ke tsenya batsadi mo teng ba ruta bana mo teng le batho ba nne seopo sengwe go bona gore tota re ka dirang gore dikgolegelo tsa rona di ka tsa tlala le ha ntse a gone re ka se ke kgone gore re se ka ra dira gore di tlale ke batla gore ke bue ka gore ha ke bua yana ke re community engagement kana motho hela ha tswa kwa kgolegelong ra itse gore wa ba ana le stigma mongwe e se wana the society e leng gore se mo stigmatizang ka ntse se mmona le molato le ene kwa gongwe o tswa kwa ana le guilty consciousness a ra tswa kwa bagaetsho a ba itse gore is a synthesized man ke motho e leng gore o tla a tlhatsitswe dibe ha a tla mo setšhabelene ha a tsena mo setšhabeng o tla a ipona tsa gore tota o diragetswe ke phetogo mo matshelong a gago ke bua ka tsone di-overcrowding tsa di-prisons ke na le tumelo malebana ke bua ke re nna ke dumela mo strategy ha re ntse re lebaya dipalo tsa batho ba gola mo Botswana re tshwanetse gore re itse gore le borukutho ga bontse bo gola yana a re dira gore re age dikgolegelo tse di tla dirang gore go ntshwe mesuke mo dikgolegelong tse dingwe ke bua jaana ka gore metse ya mengwe e godile e tshwana le Lephalale constituency ha re ka nna le ditlamelo tsa dikgolegelo gone kong kana gape go tla go disa batho ba ba theogelang ba prisons ba tlo go dira ba tla dira gore ba nne batho ba rona ba kgone gore le bone ba kgone go bereka mo bathong ba bone ba tlileng go theogela gone koo ba dira mo dikgolegelong le gone go cleana kante ditiro tsone di tsisa manual work ba kgone go di dira le bone ba le gone ka koo dilo tse mme gape re ntse re itse gore ne ra bua gore ba gaetsho ha re simolola hela mo Botswana ne re buile hela gore go na le mo go tweng 4B ke na le tumela gore go na le botswerere mo teng bonata mo teng bothakga mo teng mo e leng gore ha re ka ela tlhoko dilo tse ha re ka kgona go di tsosolosa betso dilo tse di ka kgona gore di nne le gore lehatshe la rona le bone gore le tsenye morago wa teng o tswang kwa dikgolegelong gore ba kgone gore ba bone gore clarification. Okay. Nya. Okay. Clarification, Honorable Franza. Ke a leboga honorable Mokgwathi nya o itshwere bonte thata bonte tota ya no ne ke re ke go tatsegela mokganyeng e o e buang ya ditiro tsa magolego ba dinelwa e ka tswa ile tsone tsa bo carpentry ka tswa ile tsone tsa bo gardening gore kana go botlhokwa thata gore re ha ba tswa gone go ba di dire mo setšhabeng gore go te go supe gore ba ne ba ntse ba irang ha ba le ko prison. Thank you. Thank you mokaulengwe o e tshwere sentle thata tota ke tsone tsilo tse di buang ka tsone ha ba tswa kwa ha ba integrate mo society a re dire gore le bone tota ditiro tse ba di dirutileng tse ba di dire di ba tshedise ha o ka la tlhoko ko digelong tsa rona batho ba dira mo go tweng welding
ha ba dira bo le dinjana tshwantse gore di-trailer tse tshwantse di dikgomo gongwe motho ba kgone go nna le di-clustera gore ba dire tsone dilo tse tshwana di-trailera gore ba kgone gore ba di hirise ba dire letseno la bone mo setšhabeng. Honorable 𝗕𝗶𝗏𝗧𝗘 𝗓𝗓 MP. Thank you, Madam Speaker, Madam Chair. Peki ke leboge tona ka go tsisa kopo e mme ka ga gona gore re ka reng re tla nna hala re tswelela re ra amogela gore o hue madi ao a kopang ntswa a se kitla a lekana ka gore gate sepatšhe se makgwakgwa ga ke itse gore sepatšhe se phunyegile ga kae re thibe o kopa le se ise ko prison se go rokwa sepatšhe se re ga o latlhe ba itse go ira ka matlalo ba tlabe go roka sepatšhe se se makgasase mme se motho hela sa ntlha ka se buang ke go leka gore e rentswa madi a le manyenyane gongwe wena ko lephateng o ya go prioritize dilo tse di botlhokwa tse o bonang gore thata ke tsone di leng ko pele mo ditulonyana tse banna ke tsone di leng ko pele mo seemong sa dikgolegelo tsa rona ka ga di ntseng ka teng tota bontsi ba dikgolegelo tsa rona di dikgologolo hela thata o ka bona ka the carrying capacity ya yone ya ka ntse o tlhalosa gore they are overcrowded ke dumelana le wena ka gore di sa le di dirwa bogologolo go ise go nne kana batho ba ise ba nne bantsi kana borukhutlhi bo ise bogole ka seemo se bo godileng ka sone mme anong ga di kgone go itepatepanya le lebelo le borukhutlhi bo golang ka lone ke re ke go kope gore a ko di go bankangwa mme gongwe pele ga go baakanya tsone a go ye go bankangwa matlo a bodiredi bwa gago o bona ga go na le lephata le ke dumelang gore o kare le itebaditswe kana le beetswe ko morago thata ke lone la prisons kore ga o lebelela welfare ya prison officers ga o ka go bona mantlo a ka ga village le wena o ka sala o ipotsa gore na la re go go nna ba direla puso gone ba gaetso a ke hela mo madinyaneng a gago a development bogolo yang we go itebaganya thata le maintenance wa mantlo mme gape le gone gongwe la ge mantlo a bonalang a supagalang gore ke a bodirela puso ba gompieno a la maloba a le a nne le gate go bidiwa di-type 2 le di-type 4 leng nnyaa ba gaetso mantlo ao ga a tshwanna bodiredi bo ka ga bo berekang ka teng moso ba berekela mo seemong se se bokete se e leng gore o ka akanyala motho a tlhotse a mekamekana le botlhogong kopa ko ditirong ko e re a tsena ko lapeng a tshwanetse gore a itapolose a akanye gore ka moso go iragalang a ba a iphitlhela a le mo bantlong a e leng gore mme ebile gape ba shera mo ntlong gongwe ntlo e le 3 bedrooms ba e shera ba le bararo ga gona le bana ba boneng seemo se ga se letlelesege ga sa tshwanela go nna teng sene ke re nna ne ke re priority ya gago ko itebaganyeng procedure nyame ga ke mo senyetse nako Madam Speaker ne ke re ka re a mme go siamela mo parlamenteng gore gongwe ga re buisa pego re bo re ka bitsa batho ko dikgolegelong gore ke botlhogong kopa jaaka re 𝗕𝗏𝗧𝗘 a bua kana ba bangwe ba mo kgolegelong go ka go pateletswa gore ba dirile molato mme tota ba sena molato ba bangwe ba helele ba dischargiwa ba bangwe re akanya gore tota re baage mme re ka baaga ka mahoko a polite go na le gore re ba bitse botlhogong kopa ke ra gore ga go siame Madam Speaker o mo letlelele hela bue jalo mme ga go sa siama ba akanya ke a leboga nya honorable
ke ka ha debateang ka telle Setswana kganteleng ke le ka utlwa hore bo dikebekwa Setswana sengwe le sengwe hela ha wena hela o itse gore ga o mo go sepehela a go malato a le mo letleleng a dirise Setswana sa gago. Procedure, Madam Chair. Procedure, Ramusama. Madam Speaker, a le gore gongwe ka tsela ngwa re nkutile ke re go na le dikebekwa ke ne ke buela mo contexting e jaanong se o tshwanetse gore gongwe o se dire Madam Speaker ke gore ha le gore sone se wene le molato o ra gore nkutile hela bo sa nkgalemele o bonela gore go siame gore nna go keno ke re o kgalemele motho ne nka se ke go kgalemela no dirisa Setswana se wena o se tlhaloganyang ke gore ke go ha example la gore no dirisa Setswana sa gagwe o dirisa sa gagwe tswela honorable Matausa ya nna ke tshogile kana botlhe go nkopa rra bone ba ba tshwana le bone bona re motsamai ya ka utlwa nganga le wena ya point of order utlwa gore wa go nganyisa mme point of order madam speaker hate go twa ba tanga be ke dirise se sentseng jang Setswana honorable Matausa nya boela yo morago eo ka gore nna ke ne ke dumanane le wena gore o bua jalo ya no ha o re ora member ke tlhogong kopa ke dumana le wena e boela go morago tswele le debate nyame Madam Speaker ke boela morago mme na ke tso ro ntsaletse morago re o motho a modi a ke ke bua puo e ke tlhaloganyang o nna ntshetse morago hela so ha bona ke bua ka le galempe ke boela morago Madam Speaker yano ne ke re o dilo nte ba ditse ne ke batla go sibua ai nya ha ke nne a tso wena o mota kanya gore ba direla puso ba ko prison se motlotlegi minister tota let's make a priority ya gore bonno ba bone bonna sene ke ne ka lemoga ngwaga e hitileng gore no go nna le projecting ya ne ya dirwa e bile e dirwa ke bone ba leng ko bo prison se ba ithutetseng ba rutilweng gore ba kgone go dira mo ga dikago a re tswelle re ne re dire mantlo a be ra ba ka nyona la bo di type 4 ra ile sentle a ska tlhola nna ka nne a ntse bogologolo ga tshwanela batho ba se sengwe if my memory serves me well ke gakologela gore ke ra botsa gona le go lebega gona o kare gona le gap e tona ga gare ga commissionera le di deputy tsa go gore o kare there is a gap ga gare ga I don't know the last post ya ha o tswa ha go deputy commissioner wa ko prison o kare go na le gap hele tsitsibanya mmele ha o a go tshela o mongwe ke gore batho ba go ngwa le ko e scale ba mo tlhatlhamang ba le ko di ga ke itse gore go a go ntse go teng ke kopa gore ha go le teng ha ile gore go tlhokagala gore go gap e tswa le ka go promote ba bangwe ba direlang gone ho ba eko le bone ba ne le madi a tshwanetseng ha le gore gona le bo E2 E1 E3 E4 a go nne jalo e seng gore o ikele ha le gore commissioner wa ko FSK o bo ikela wa mo deputizang yena le ko E2 kana ko E3 or whatever go a go bankangwe ka gore go mo ke gone mo go kgobang mo diredi marapo gore le bone ba iteke ba iphitlhele ba hikella maemo a ba tshwanelang le lebaka le ba dirileng ka lone mo seemong sa go nna ya yaanong engwe e ke dumelang gore gongwe re tshwanetse re e lebisitse thata ke a kana anong ke tshongwa ke gore la re le goromente wa ditshwanelo minister mme o bona go tlala mo ga di-prisons ba gaetso ha thupa e ka boela ko magaeng I'm telling you di trongo tsa di ka ke di tlala ka diketsia because wa go ikela ngwana la phamotse phone o mongwe a tloletse ka fenstere a iphile sukiri go ga mmasemamma a be khantele o tlo go toko tronko a moretlwa o boele bana lore lojo le salimetsi ha re tsa bana ba re netse go ba isa ko ditronko we are making them hardcore criminals
because ha ba tswa ba go kopana le ba bangwe ba ileng gore they are hardcore criminals e ba kopana le bone ba be ba ithuta dilo mo go bone a tupa e boele ya mokwatla le gone e senya marago a tupa ya mokwatla e boele that's a solution go hokotsa botlalo bo bokana kana ne ke utlwa ke leboge gore bana ba go ikago ba tla se ke ba go ditronko ha ka go mošopa boys prisons go roa go ikela bananyana ya ba go 16 years 18 years ba ile gore hanka ba tsere ba wa tse pedi hela tsa mosimane ka be ba se ko kana go nke be ba boetse into tiro bona ba ba boetse dikwele ba dira dilo sentle ya no ba kopana le ba bangwe ba ithuta dilo tse di sa siamang le go heta a ke re busetseng thupa ya mokwatla puso ya ditshwanelo ka tswetswe go lohana re batla go aga setšhaba mme go aga setšhaba ga se gore re tabogele dilo tsa mahatshe ba leng gore mahatshe a gompieno ke bona ba re katile ntlogo gore re mpe batho ba nyalane ka bong re mpe batho ba dira dilo tse di sa siamang tse leng gore ga se ngwao ya rona a ke re mpe hela re tswelele ka thupa ya mokwatla o tlo bone dikgolegelo tsa rona di hokotsa go netla mme ya bogelo nako e tsamaile monkanaka ya bogelo honorable minister the rehabilitation ka halo e dirang ka te ga ke itse gore batho ba ya re le gone ba tsenang ko toronkong gonne ya nkile ka kopana le mongwe wa the ex convict a mpolelela botlhokwa le botlhoko bo e leng gore batho bangwe ba ko prisons e seng ka go rata ga bone go lebega go lo mo go tswa right from malapa a rona ka gare godisang bana ka teng e le gone mo go tsentseng bana mo seemong sa gore ba iphitlhele ba le ho yaanong ga ke itse gore do you have social workers tse leng gore ga ba le kwa motho a simolola go tsena ba tshwanetse pele ba tlhole gore tota ngwanao o hakalehe so that ba kgone go redirecta rehabilitation ya gagwe gore e ka nna ya sebopego se elucidation kgone go thusa kganye e le gore thata e dirwa ke malapa wa go ikela rela a tlhola betsa mabana ka di-face ga pele ga bana ngwana o le ene ga gola o itseela gore motho wa mme wa abetswa ka di-face ka gore o bone papa ga gago a dira sengwe se se ntseng jalo o mongwe o bone mama ga gago a thela rragwe ka metsi a bela dilo tse re tshwanetse re lemoge seemo se gore se senya bana ditlhaloganyo go tlhokana le go leka go ba neela bogakolodi bo bo siameng go na le gore behela setse re ba tsaya e be e le gore yaanong ba tsena gone ko ditoronko mme a boelo ke ene e buiwa ke nonoga fela wa itse re gompieno o buira ka mokgatla tota kgang ya batho ba ba tsholelang ko prisons e be ba nna ko le bana nnyaa ba gaetsho let's rethink this situation re tseye batho ba nne go sele ka bana ba gole bone ke bone ba ne ba go dira tiro ya prison ke a leboga mme ne ke re kare ke thuse re motaosane go boela mahoko morago a thogong kopa gore tota batho ba ba kwa bale ga se mongwe le mongwe e le gore a bale kwa ka go rata ebile kana e le choice ya gagwe e le sose e leng gore ga o aga ga nka ko aga o sota o lebeletse gore le rona ela mo sebakeng se re le ka go aga tomokoraga gore re ba supegetse gore le ga ba sentse mentse ra ba amogela gore point of order madam speaker point of order madam speaker gore ga nka ke ra ba bitsa dikebekwa re supa gore madam speaker ke dirisitse mahoko a tlhogong kopa ke ikutlwa ebile ke itse gore ke bua ka ga eng I have never said every prisoner ke tlhogong kopa but yaanong a ele gore bona lekau ba re itseng gore re ka bua ka tshenyetso setšhaba e re itseng ka bone a be batla go nna ba ntse ba re domokora ga re ka kera ba bitsa ba ne ba re bitsa magodu gonega all the time yaanong ga ele gore motsamai yaka ba lebagane ba bua yana ba batla go bua ka rona ka tsela e ntseng jalo hela ke tla ema ke le bolelela gore le rona le dirileng ke tla ema ke bua ke le bolelela gore ba dirile so a ko kgalemele
go tsena mo debating e go itebagangwa le yone Madam Speaker ba go talela batho ba Procedure, Madam Speaker. ako hela kgalemela Honorable Kou a le se go ira ka irana ka gore he won't like it if I have to respond to what he's saying. Honourable members, la itse gore le mo letsatsi la bo hela gore re tswa le akere. So ke kopa gore ke laole parliament ka gore ha ile gore yana le tlo go tsena mo metshamekong I will take the floor from you. Because ga rena go tswala if you are going to start those jokes ga rena go agope. Continue your debate o le sa go khotla ba bang. Ke kopa a boela ma go kwale ka morago Madam Speaker. Point of order. Yeah, Honorable Matausane a be khantele ke go sireleditse hela gore no bua ka debate ya go ya bontlhogong kopa a go le se motho a debate le ene la ka na bua ke mokgalemetse gore a le se go khotla debate a go nne ka giso hela re go tswala batho ba modimo la be le senya nako. Emma ke a leboga ke ikobile mongame ke ta ke supehela gore ke tsetse sešwa ke ta tshwana le ba bangwe ba ba supa gore le bone ba tsetse sešwa ga ba ganka ke ba dirisetswa mahoko ao ne ke re ka re ke supe gore kgolegelo tota ope yo reng ga ya kgolegelo ke yo e leng gore o ka hata sa ga lehatshe e diretse mongwe le mongwe e tshwana le leso ga o itse motho o taba o le mo kgolegelong ka yone mme re bua ka yone re supe gore le rona re na le keletso ya gore batho bao re batla gore ba to gore joina gape mo society ba nne very active mo economy ya lehatshe mme ne ke re ka re ke supe gore tona o to lebelle ntha ya gore go na le batho bangwe ba ile gore gongwe ba ile ko dikgolegelong mme e le melato e le gore e mesesane e le gore gongwe nkile ka bona go diragalla gore batho ba ira lebeletse go etsa theme ya gago a ntshiwa yo go bereka ko bo khoteng a ntshiwa yo go dirang ka gore go gongwe bo batho ba ba na le dikitso tse di rileng ne ke re ka re gongwe mosuko o tetseng ka ko dikgolegelong tsa rona re o leke ka seemo sone sa go nna yalo gore periodically re leke go assessa batho ba ba mo kgolegelong gore ke bahe ba ba ka itshwarelwang ba ba ka go dirang ditiro tse e le gore di ka benefita mo economy ya rona mme ke setse ntse ke boelela gape gore ko prisons kwa ha o ka go lebella prisons e tshwana le ya bo molepolone ke di prisons e le gore la nthane re solohela gore ha o bua ka agriculture o lebella prisons e tshwana le ya mahalape ne re solohela gore production ra go e bona e tswa ko dikgolegelong tsa mohuta o ne ke re ka re gongwe le yone a ko re lebelle gore re leke ka bojotho gore re nonotshe production eo mme ke boa ntse ke ikuela gore kana re na le magolego ba e leng gore gone nyana ba na le dikhosi tse ntse ba di phesiwa tse le gore gongwe motho yo a tholwa ko mme nna ntse a tsweletse a dira sengwe be ke re ke kope gore a ko re sekarama lebaka le ithole le rile gongwe re ba he tshono ya gore ba tsweledise sepe sene ba se dire including le tse ba di simolola ga ba le mo kgolegelong gore motho a kgone gore re bue le re maele gore bana ba mohuta o ntse yalo kana batho ba mohuta o ntse yalo ba leke gore di-test tsa bone motho a se ka nna ngwaga a re ke dirile carpentry mme ga isko a tsamaye a ye ko madirelo a ye go testiwa ka gore go supagala gore gompieko dipalo tse o na natso tsa bana ba painting le bana ba carpentry le bana ba plumbing ba na le over 2 years ba bangwe ba le mo kgolegelong gore ga ba isko ebe ba testiwe ke re ka re gongwe seemo se se ntseng yalo ne se ka ha o ka se tsibogela gore a ko bue le bankane ba gore batho bao ba kgone gore ba go testiwa ka nako ka gore gone hela go nna le stankane le ha ntse o le mo kgolegelo mme go kgona go booster confidence ya gago gore o itse gore itara ha o tswa ha o yo go dira sengwe kana go gongwe be le motho a isitswe ko ke phoso hela mme ne ke re ka re a kothe mongame o tsamaye go leba di matwa a ba disa ba golegwa ba ko village ke bua ke sa kgwe mathe ka one le a ko mahalape a magologolo thata mo e leng gore ga go itumedise le ga o ya mo gone o tsamaya o bona gore ke matwa a ntsenyana ne ke eletsa gore gongwe le gone hela go tsamaya le renya thanga nako nngwe le etele dikgolegelo le tsamaye le etele go kwa go ta booster morale ya bone
kana ba batla go itse gore minister o mošwa ke ohe gongwe a ba utlwa nna ke bua le Rre Motausane ba re ngwe ene ke ene minister ga go tsamaile diathogo tsa lona ba di bona go kgona go builda confidence mo go ba bangwe ne ke re ke eletsa gore e re ha ngwaga o a go hela a go thegongwe be le ile go thola batho ba ka gore bangwe le bone mo le ba tswa le baruti mme gongwe ga ba le bone ana le lona ba tla le rapedisa gore modimo a le tshegetse le go dira tiro ya lona ka matsatselo ko ke a leboga. Honorable Kwapa MP Mjwane Mabutsane. Ma ke go leboge modulasetilo ke go lebogele gore o bomphile sone sebaka le motsotso go tla go bua ka lone lephata le la dikgolegelo. Madam Chair, se nka se buang ka lephata le hela ke gore for a very long time lephata le ntse le itebaditswe ga ke batla gore ke bue gore ke puso ehe mme hela I would say for a very long time lephata le ntse le itebaditswe in the sense ya gore ha re bua ka go tlhatlogana ga maemo ga go diragale jaaka re bona go diragala ko sepodising ebile gape ga re bone go diragala jaaka go ntse go diragala mo in their counterparts ba leng gore ke ba sesole ke bua se jana ka lebaka la gore ha ke go lemotsha go se go nene Madam Chair o tla gakologela sentle ka botlalo gore ntse go diragala gangwe le gape gore ha go nna le moeteledipele wa bone ntse a nna le gore a dimwe ida ko sesoleng kana ko sepodising o bo ipotsa gore bone ba le phatale babo ba le bokgakala bokae. If there's anything to go by, Madam Chair, ine le gore gongwe hela jaaka ha ne le gore ka be unkutlwa ha ne le gore ba ka tsewa le bona ga ba bewa maemo a bone sentle go rulagana le ba lekana ba bone ba ba le mo sepodising kana mo sesoleng gongwe le bone ka be re ba kulutiwa di difference tsa dingwaga tse e leng gore ntse ba itlhokomolositswe ha ke tsena mo go tsa dikago Madam Chair nako ke yone the time is now to build better prisons because prison e tshwana hela le kokelo Madam Chair ke ra se ka lebaka la gore wa go iphitlhela nako ya teng kana nako e nngwe o le gone ka kwa mme nako ke yone ya gore go agiwe dikgolegelo tse e leng goreng di botoka ke bua se jana ka gore ra itse gore motho mongwe o na a tshwere maemo a sa dumele gore o ka ba mo letsatsi la gompieno a ba le ko o ko Madam Chair mme ke sone se ke reng the time to build better prisons is now ke bua se jana ka lebaka la gore maabanenyana hela na mothusa tautona na a bua jalo gore each and every one of us is going to be audited se se ra gone gore we must be very careful we must make it a point sengwe le sengwe sa banka gongwe nako e santse le teng nako ke a bogologolo Madam Chair e leng gore di-prison ne di itsege goreng teng ke gone ko go bonwang dinta kganye ya overcrowding tshwanetse gore e ka be le seo sa maloba ke sone se ke reng a ko lephata le le okelediwe madi gore le kgone gore la age le la tolose ditoroko dikgang tse tsa overcrowding e nne seo sa maloba ke sone se ke reng population ya rona le yone e godile le ntleng ga mo re bona le bone ba e leng goreng ba tswa mo mahatsheng a le gore a mabapi ba tla go okeletsa bone dipalo tse e leng goreng di teng gone mo dikgolegelong tsa rona ke sone se ke reng lephata le le okelediwe madi Madam Chair ka lebaka la gone goreng population ya rona le yone e setse e gole Clarification. Elucidation. Clarification a roma tsame ka bokhutshwanela Madam Chair ke ne ke re motlotlegi mo parlamente ga a bone jaaka gongwe a sa tswa le go bua gore batho ba ba lephata le la batlhokomedi ba bagolegwa go leko gore ka bonako jo bo rileng ba oketswe dikitso phetelela ba neelwe ditsompelo tse di rileng phetelela ka gore ke mo le ene wa supa gore kana borukutiano bo tswa ntlheng tsa nne tsa lehatshe jo bo advanced gore ba itepatepanye le jone Madam Chair ke a leboga o e tshwere sentle motlotlegi ke ne ke dumela jalo gore ha ke bua ka welfare ya bone ba disa dikgolegelo ke ne ke bua jalo goreng nako e fitlhile ya gone goreng re lebelle welfare ya bone re lebelle di-salary tsa bone goreng a di lekana le balekane ba bone ba e leng goreng ba mo enforcement forces jalo ka lebaka la gore tiro e ba e dirang ya go enforcer go tlhomamisa gone goreng bagolegwa ba diraga tsone tse e leng goreng babo ba di tlhokometse ke yone nako ya gone gore ba rutuntswe ba tlhabollwe gangwe le gape ka lebaka la gore setse re tlhaloganya le malatsi a gore setse go na le di-sophisticated crimes tse e leng gone goreng le tsone di na le matswakabela a tsone
tsone dikgang tsa go nna jalo mme ke sone se ke reng ba tlhokana le bona gangwe le gape ba ruthuntsiwe ba tlhabololwe go emelana le tsone diemo tsa gompieno Madam Chair ke sone se ke reng le ntleng ga mo hela ntleng ga le gone go ba direlang teng gone ko ile gore ke go dikgolegelong le one matlo a banna mo gona a tshwanetse re a tlhabololwe Madam Chair e ne le phata le leng goreng e se kana so sa molao se leng goreng le rona puso mo bogompienong re tla be re iphitlhelele goreng le phata le re le itlhokomodisitse ke sone se ke reng the time to reform this unit is now. The time to rebuild the patale is now. Ha ile gore le bone ba kulutiwa Madam Chair ha go sena go tla go bankangwa gore ba lepalepane a le bone ba direlo hela jalo ba ne le tseleng gore se ba tshwanetse go ba booster one morale gone mo ke dumela gone mo re tla bona le bone go simla go nna le dipharologanyo tse leng gore re ntse re di bona balekana ba bone mo maphateng a mangwe le bone ile gore ba bereka ba tsholeditse morale so the time go ba booster morale is now Madam Chair ke so le se ke reng a re lebe le patale hela ka bophara ke a leboga. Honorable Morolong, ora rola tswa 2 minutes o setseng. Thank you Maron. Ya na bo tsamaisa dipuisano modulasetulo ne ke re le phatale la ga ke amogela kopo ya lone. Kana le kwadilwe mo go teke le phatala prison services. Ya nna ne ke re jaaka ba botle re itse gore government wa ditshwanelo go botlhokwa gore hetole seo re hetole lona leina tota yano re dire molao o yaanong o le bitsang le ditsamaiso tsotlhe tse di tsamaelana le lona leina leo la Correctional Service Act nna ke tswa ka mogopolo wa gore go nne le Correctional Service Act ka gore go tla tsamaelana le ditshwanelo le go aga motho jaaka ba botlhe re eletsa gore motho o le mo ntoronkong a tswe mo a agegile a ka tshola le setšhaba mme go botlhokwa gape gore ga motho a tswa mo toronkong a amogelwe ke setšhaba ba gaetso batho ko ntle ba dumela thata gore motho ga a le mo toronko o tshwana gore a ye ko e le kotlhao a gamolwa goreng mme re nna le mathata a gore ga go le bone bana ba rona ba ko toronkong ga ba tshwariwe sentle ga ba je sentle ga ba ye bongakeng sentle mme ga ba tswa ko ba o tshela le rona nte ke ga se ka ihela modulasetulo motsadi a na le mo toronkong a na le bolwetse ba TB jaaka gompieno go teke letsatsi la bolwetse joo a sa kgone go a ngakeng sentle tsatsi la a tswang ga wa go e tshela batsalwa le wa go e tshela batho ba ba tshelang le bone mo tikologong ka gore o tlhokile go isiwa bongakeng sentle ga a santse a le ko toronkong go batla setšhaba sa rona sa amogela pele gore batho ba ba ko toronkong ba tshwanetse gore re ba baballe re ba tlamele re ba tlhokomele gore re ga ba tswa koo ba sena malwetse a mangwe a ba ka re tshelang jaaka ke ha se ka ika bolwetse ba TB Madam Speaker ne ke re kganye botlhokwa ke gore ke e bua hela ya go botlhokwa gape gore ga batsadi ba rona ba tswa ko ditoronkong ba ba hiriwang ke dikompone tse di ikemetseng modulasetulo dikompone Go tsere Honorable Morolong. I now call upon the Minister to respond. Hang on, Minister. Wait a little bit. Order, honourable members. Order. Continue, Honourable Minister. Thank you, Mr. Chairman. Ke leboge ba tutegela bothe ba ba khonneng go ka na le motsotso wa go ka kgela mme gongwe ke re dikgang tsa bona tse ra di utlwa ra di amogela mme tse dingwe ke tlhalose gore tse bana ba bua ka congestion mo ditoronkong jaaka ke sa tswa go supa gore
carrying capacity ya rona ke 4,337 mme mo bogompieko re tshegeditse ba le 4,390 mo go rang gore ke excess hela ya 53 go hita carrying capacity, which is 1% above the carrying capacity. Ha nako ene speaking se se dirwa e supa 2.8% above carrying capacity ka gore nako ya teng e le 44 ya nong go ra gore gompe ko ile ko tase ka mabaka gore re tshegetsa le batho ba ileng gore ke ba emetswe gore ba thusiwe go tsamaya ko mahatshe a mabapi le rona ba ba tseneng ka iseng ka ga tsamaiso ya molao mo lehatsheng la rona illegal immigrants mongwe ke so bona nomoro ya teng e fluctuate yana ya go godimo le go tase ke mabaka a ntseng jalo mme hela go na le toronko tse dingwe tse ding gore di below carrying capacity tse leng gore gongwe di hita carrying capacity se kai ke centrally carrying capacity ya one it's 112 it's already 328 mo bogompiekong first offenders carrying capacity 170 it's 365 mme ha o ya go ya boys prison carrying capacity ya yone it's 120 130 hita ka 10 ha o ya go ya Muchud carrying capacity is 106 mme tshegetse batho ba le 85 ga re ko tase ga carrying capacity so go na le tselo dintsi jalo ha o ya go Tsabong 114 e tshegetse batho ba le 92 below carrying capacity ha o ya go Gantsi 194 ina le ba le 119 below carrying capacity so di dira ka ba ka gore melato e mengwe ke high risk offenses tse ileng gore ka ba tshegetsa la mo ditoronko di tshwana tsa Lobatsi Francistown Gaborone ke so bona carrying capacity tsone di go godimo ke mabaka a mangwe a dirang gore ga be go tsamayana le melato ya gore ba ka nna mo ditoronkong tse ileng gore ke tse di rile because those prisoners ya be le di high risk prisoners ba ileng gore ba ka ithelwa ko Gaborone Mahalape Lobatsi and Francistown mme ke re gape ngwe ke ithalose gore ke utile batotegi ba boa gore re ba dirise mo dikgang tsa go bankanya dikago tsa rona tsa governmente re a inouta re a dumela ra amogela mme bilo bošeng jaana ba ntse ba thusa ko Matlala Junior Secondary School le dikgatong Junior Secondary Schools go di repaira bone ba magolego a rona welcome the idea go dira more gore tana re thusa mo di-facilities tsa governmente mme already it's work in progress ba thusa hela jalo mme ke re le ya go bankanya one mantu ba eto a thusa go bankanya one mantu a go nnang ba diredi ba dikgolegelo prison officers ba bankanya ba repaira se kae ka gakolola go Mahalape ke ile teng company ne hirilo hela e ja di milione hela e palola ke go aga ntu ya ba ga ya siama ke magolego mme ipaletse company ne tender le file contract e ipaletswe ya ba bankangwa ke bone ya siama e le ntwe tshwantse go nna senior officers ko Mahalape ba thusa mo dikgang tsa go bankanya dikago mme ke re kgang e nngwe ya the gap between commissioner and the deputy tsa gagwe ke tsela gore ha se gepe e kalo re na le vacancy ya le re ta ifila mme bone ba thomagana sente hela F0 F2 F1 ha gona any gap hela go siame hela sente go bankantswe ha se tala le nako ile ya bo commissioner Herman Nkao ba le go bo E kwa ba bangwe ba le go bo F ba other discipline forces so it has been corrected ba go bo F le bone ya no hela jalo mme ke supe jalo gore kanya ya go ntsha dijalo malobane ke ile ko Molepole ke ile go bona clarification ba le mile 95 hectares ya go lema mmidi hela le gore ba ntse re ba nne self sufficient mo mmiding ne re uta bothuko ka pula ne isiyo mme malatsi a ka re pula itsile ya no go ta siama clarification honorable Hikwama ke bona ke teano ke go ne ke batile gone ha le ha bo Herman ka ro bua ka di scale ya no ise o tsene ko merogo ne ke re ke botse yana gore kana go lebega ikete di conditions of service more especially gone tsa di wadras
ba berekela mo mabaki a ko tlase bogolo jang di-promotion tsa bone di tsaya nako le gone se ne ke ba classification mo go sone thata ke gore ke go lebega ikete gone ko lephate lone le la lona le motho o kgona go tswa ko BDF a tswa ko sepodisi a go heada kwa mme ga se kete ke utwe yo runya hela from the mapodisi from your prisons aba tswa ho a go heada masole a tswa ho a go heada mapodisi go ha ke ki ha ile gore yo kgona go tswa ba ya ka ke le sa tseka ha a be le kgona go ya ka mme ha ile gore ha ika ke ha le kgona gala ke le sa dire gore yone system yone e ya gene o yang ko pele ka gore le yone promotion tsa di lebega di tsamaya ka bonya mme le ba dia gape ka go tsaya ko maphateng a mangwe a promota ka bonako a be le ba tsaba go ba heda gape. Ora minister. Ke motutegi ke tsela gore ke utlwa matshwenyo ga gago ke selo sa maloba ke tsela gore the current commissioner ke o ile gore go letse teng mo perko ya dikgolegelo ke tsela gore ke dikgang tsa maloba re nota concern ya gago ya ene diragala maloba ke tsela gore ya di-promotion bonya ja tsone ke tsela gore ke kgang e re tshwaraganeng le yone government o theka bophara ke so go na le kgantsene go buisana le di-union ka bo friendship di gore ga o lebega batho ga ba tsena ga C1 ba staka teng gone go be ba hella mo C1 ka bontsi le gore yaanong ke thaba hele se kana ka sepe batho ba kukwane gone mo C1 mme go ra gore ke kganse gone go ta go tere ka dira eng go thuba thaba yone ya go kukwana teng mo C1 go ra gore ke yone kgantsa bo go ta ka bo friendship ile go le ka go bankanya sone seemo sa go kukwana gone go le slow promotion di dira ke one mabaka a gore ha o ya go godimo the higher you go go nna pyramidic gore go a sahala go nna go sisane batho ba kgobokana ko C1 so ke ne ke re we are looking into it gore ka bankanya dikgang tsa go nna jalo mme nngwe ke ene ga ke bua ka gore ke maikaelelo le strategy sa ba prison gore ba ntshe dijo ba go ya go pele toro ya bone ke gore ba ska ba thola ba rela mo governmente gore ba ntshe mashi ya lekaneng go supply di-prisons tsa lefatshe la Botswana ba ntshe mabele mmidi merogo sengwe le sengwe se e leng gore ba ska ba thoka sepe mo governmente ba itirele gongwe le sengwe hela ba ka thoka dio tsa di-salary le tsone gongwe di-uniform magolo ba ithukela tsone so ke yone toro ya gore ba lebela gone ko gore ba kgone go dira yalo jaaka ono bona ke bua ke re ba kgonne go ntsha merogo ya almost 1.3 million ile gore ano ba se fetse government ke na ka ba fundle that 1.3 million mme gone mo go ra gore ke sone se ile gore ke maiteko a ba prison go leka go bankanya clarification Elucidation, Honorable Pologolo. Thank you, Honorable Minister. Nekera how buaka kadijo. Kana you are talking food security. Nekere because these people are within a very controlled space. Unless I introduce the value addition. Ya gore this sorghum eba entshang. Re bona gore e ka dira eng gape go gaisa gore e jewe hela e le motogo ka bogobe ke buiswa se ke gore ne ka bona ko nadi ba tsaya yone sorghum ba dira di-baked goods ba ira borotho ba ira di-biscuits ba dira di-snack tse ke dumelang gore di aga mmele di na le boleng ka gore dio tse ke dumela gore lephata la gago le na le tshiamelo e ntsi gore ba ka kgona go dira jalo mme re ke boela morago ke leboge baeng le kene go rotloetsa batho ba ke kopele dikereke tse dingwe gore le tsone di tseye karolo ke a leboga Amisa ke a go leboga Honorable Phologolo ke tsela gore re ta collaborate le minister wa agriculture and lands ko banadi go ithuta sengwe mo go sone mme re santse re
re tota ba gore pele re dire gore goromente re morole mokgolo wa go jisa our inmates re go gore re ba jise rona ke so ke re kgae nngwe ke yone ya gore ba molepolole jaaka dipula di nana re na le tshulugelo ka gore ha ke ile go bana ba re ha ba ka kgona gore 93 hectares ba mo lemileng wa mmidi ba kgona gore ba supply ditoronko tsa lehatshe la Botswana ibe go go nna le supply se ba ka e rekisang out so ke sone se le gore ha re sena go dira sone se re sena go kgona sone seo re tabera go kwatulla mo go bone ba nadi mo dikgantsone tsa go leka gore a re ka se re dire value addition ya bosogang mme ke le boge ke re ke tabogele batutegi hela jalo bothe gore madi a manyenyane ya dira ke gore re leka go tsutaganya gore mo re nna go mo seemo se re mo go sone re kgone gore metsi a lekane dipota Clarification. se e mang ke hetsa batutegi na gore re na le engwe setse e sule yana gore re a mo go yengwe ke yone ke re go raya gore ya go di-congesta di-prison na le maikaelelo a gore re setse re na le ditshakopanda matenge to build a higher and in terms of capacity ya go accommodate batho e le security tight gore kgone go di-congesta these other central and maximum prisons tse di holder not maximum central prisons tse di holder high risk offenders so ke gone gore batlang gore re atolose re na le maikaelelo a go aga ko sepupa ha re bone madi ke mo e leng gore setse re na le designated areas tse e leng gore re batla go aga teng go leka go di-congesta mme tota kgang e tona mo ke di-temporary solutions permanent solution ke job creation gore batho bangwe ba ya ko ka mabaka a harologaneng ba bangwe ba ya ko ka gore gongwe ke ba dikoloto yes civil debts ba bangwe ba ya ko e le ba gore gongwe ne le motho hela yo ene le gore o hitetse mokao lengwe a le mo mokapilo a gaga ba betwa ke pilo a ba tsa botshelo jwa mongwe mme bangwe ke di-petty criminals tse e le gore ka go aeglela le go thoka ditiro ba commita di-offense yaona go na le job creation re dirile re kgonne re ka kgona gore gongwe di-prison le tsone phelelo e nne di-factory yano go go na le motho o tang go tsone ba bereka bothe ke sone se ke re that is the permanent solution e ka decongestang our prisons as an alternative way of decongesting them. Engwe ke alternative sentencing policy e le gore we are working on it gore gongwe go na le melatonyana e mengwe e le gore ga o bala e le gore mo penal code ha ena di-sentence le melato hela gongwe e leng gore e ka thulelwa in terms of section 33 ya penal code gore ba e sa e le gore it's only an offense creating section, it's not punishing section. You got section 33 ya not more than 2 years. Whenever the alternative sentence will be, let's come up with another method to promote restorative justice. So we are looking into those things. Productive, we are doing that. Accommodation ya ba bereki ba ditoronko ke sone ke bala mo paragraph 24 we are trying to build the staff houses mo Haboroni ka sone seemo sa boroko jo bo thailang jo bo siong me ko village gape bone the inmates ba kile ba ntsha mantunyana na le faninyana le ba thuba a ile gore ne la faninyana ba dira 3 bedroom out of a 2 bedroom house ba change in na 3 bedroom ba banka ya ile mo se go se bonalang so gore ba thusa bone di inmates tsa rona dia dira me ke ra gore ke ngwe re dirang ya gore boroko ja our staff di nete ise mo Haborone hala le hatsilo theka bophara ke so se re se itse se le gore batla gore re se dire le ka bo private partnership ha re ka bona bone ba ile gore bangwe ba teng mme kana nna gore le batho ba le teng hela se gore le ka go aga ka gore go tswa government ba dira commitment ya gore o tlile go duela batho bao so ke le gore ba tirina le maakanya go nna jalo a go le ka go ba direla bone boroko security sa di inmates gore go na le di diriswa tse di bogale ba se tshiwa go ntse jalo mme re taka methale ya gore gongwe mahatsha a mangwe a tshwana bo Norway tela le gore ba na le di-camera di-CCTV tsote go le ka go bona sepe se diragalang ko nte gongwe hela ko di-toilet tsa bone gore se ka ra ba invade di-privacy tsa bone mme ke ngwe tsela tse e le gore ba kgona go lwantsha sone seemo sa di-contrabands
sa dithipa di-wire gongwe di sharpenwa into weapons le dilo tse dingwe hela re sharp instruments gangwe le gape gore ga re searcha ra di ithela mme re na le tsile le gore batla go dira ka yone gore bone re di hukutsa jang kana re di kganna yang gore se ka tsa nna teng. Clarification. Ya bana go kopangwa le Clarification. na ke tshwanetse go setela engwe item e tsena re na le only 30 minutes left to finish it everything. Ke yone ke re minor offenses ba kopangwang le bagolo kana convicted criminals tota yeo re a amogela ke sone re tla ka project ya ka go minister wa local government and traditional affairs le wa basic welfare education le rona gore re thabolle ka go komolepolle gore bone bana ba bantsing jalo ba isiwe teng gone ko ba tswelele dithuto tsa bone bantsi ka gore bangwe ethela le gore it's not only petty crimes bangwe ethela re ka yone dysfunctionality e mo di-family a le ngwana a le 15 years kana le 16 years a thabile mo ka se bogala ba thokaga mme go raya gore yaanong ka tsamaiso sentse gore ya go tshegetswa go kgolegelong ya re bona gore batho ba ka ona le mo sekolo a dira bo form 1 form 2 re dira ka go gore ba tswelele ba ya sekolong mme gape ka ga ba reformiwa ka ga baagi ba sešwa gore ba bone gore ba se ka ba kopangwa le bagolo mme tota le yone Mandela rules tsa UN tsa minimum standards tsa go leka go treata magolegwa le tsone di bua jalo gore a bana ba se ka ba kopangwa le bagolo a di-remands di se ka tsa kopangwa le di-convicts ka gore even di-remands gompiekwana di kopana le di-convicts mo e le gore ga go a siama in terms of the Mandela rules ke so se e le gore ana batla go expenda dikgolegole tsa rona gore ba se ka ba kopana ka gore go tswa ho ga ba se ba kopana le bona ba contaminata ba nela megopolo e nngwe yaanong gore ga ba tsena konte ba ya go dira jang so ke so e le gore di-Mandela rules tsa re ba se ka ba kopangwa ba harologanngwe so go raya gore ya di-death row 6 death row ba ja dijo tse e le gore kana bane nako tsebe ka ba setse ba le ko Ramasedi ba ikhuditse honorable Sedi mme ke tsela gore ba ka tswa ba ja dijo mme mo thulaganyo re buang gore spinach ra itimela bo sogamo bo meisi jalo jalo dilo tsotlhe tse ke tsela tshenyegelo ya ha se e kalo ke sa re ke ra gore re ka ba gore ha e kalo ke ra hela gore e temi ha se tshenyegelo e kalo ye nngwe ke ya ga Rre Mosanana gore issue ya death row inmates gore Botswana against ba under against death row le gore ba ipotsa gore court ke ya eng ya mme ke tsela gore melao ka ntseng ka teng gompieko yana section 4 ya constitution e clear hela gore death penalty sanctionwa ke constitution mo Botswana ha e tshwane jaaka ke thola ke bua ke re ko South Africa ke gore you convince the two systems that are totally different. Ko South Africa if you read section 11 ya constitution ya bone everyone has got the right to life full stop e heletse gone ho constitution ya South Africa mme ya Botswana go bolela gore botshelo bo ka tsewa ka court order ja motho ka tsewa botshelo ka court order ye e bua ka the right to life hela full stop. That's why Constitutional Court of South Africa in the CPNE section 277 it's unconstitutional ka gore there's no way that constitution talks about taking life, it only talks about saving life. Ya rona ya re o ka tsaya botshelo section 4 ya constitution ka court order so penal code ya rona 203 e be re ha bone molato for murder without extenuating ke death penalty so the two systems are totally different ha di nyalane bilo ha di tsamalane so don't fear anything sa court ga bona go paitisang abolishment ya death penalty. Honorable Motshegwa le honorable Kafela ke tsela re bana ba bua ka yone thulaganyo ya go leka go aga sešwa magolegwa go leka gone gore ka go diretswe bana gore ba tswe mo bagolong ba treatiwe sentle ba reformiwe ba correctiwe e nne kgang ya gore ba tshegetswe le yone kgang ya ILO gore sa le ka e demanda bogologolo it's over 10 or 15 years e demanda gore prison officers are not armed force people so ba santse re ba unionize ka jalo ke so se ke re our bill ya correctional service is at an advanced stage e le gore mo go yone ke yone le gore bua ka yone unionization ya bone ka gore it has been a long demand from ILO gore go nne jalo so ke re correctional service bill ya rona
ile ya go cabinet ba busa gore ba nkangwa halele hale ke ra gore go bankantse gore ta boela gape mo gaufeng go cabinet go go finalizer ibe ka ta yanong e ta kono parlamenteng ya raba sone selo sa ILO se le di union se sa ka ba ka sone bogologolo. Moral degeneration, yes. Indiscipline in thata ka mabaka a harologaneng a di drugs, failure ya di family tse dingwe di neglect bana ba tsone. E nngwe dira ka gone mo go teng ba tlo go teng go pressure ya bankane, pressure e leng gore ya nong ha bona bangwe ba dira le bona ba re batho ba thabologile ba ja tse di monate le nna ke ba etse gone mo go ra gore go hella go na le a lot of indiscipline, a lot of petty crime di committiwa ka tsela tsone tse di ntseng jalo re amogela sone seo. Yes, we will collaborate with the Minister of Higher Education with the TVET programs gore re enhance skills tsa di inmates tsa rona. E nngwe ya gore human rights ja ka bua gore ha encourage indiscipline, but good neighborliness is true. Human rights a gona ha e buang go pe gore motho tshwantse gore a itaule e bua hela gore tshwantse gore o le motho le one molao motho wa lehatsela Botswana re tshwanelo ya me ha helante go simolao ya o mongwe so a gona go pe go tenyano ka tsamao itamwe le mongwe ke so gona gore ha o ntsenya lena ke a go sua for defamation. Ha o ka re molao wa re ke na le the right to freedom of expression o tsamao go ga batho hela gore ke freedom of expression ya ke a go sua ntsuna le that tshwanelo ka gore wa bo hitile the red line ha ya go hellang teng. So human rights does not in any way encourage indiscipline. Encourage hela gore wena expand your mental horizon le gore o ikamogele o tshile le ba bangwe sente o ba tlhokomelo ska ba khokhontsa. It's against torture and harassment and exploitation ke sone hela se le gore e khathano le sone. Mema mokoka ke ne ke cover le tsa di human conditions. Yes, we agree. Ka tsone di Mandela rules gore e tshwantse gore di conditions tsa di inmates di ne jang le system ya rona ine correctional not punitive. Yes, that is the intention and the vision. Skara dira rehabilitation e le gore it's punitive tshwantse go nna e correctional go ba correct. Mme sone seo ha o bala pamphlet number 1 page 52 to 53 ta go lela gore mathata mangwe a matuna le hatsi ke gore society ya rona e worshipa madi, e worshipa khumo, e worshipa dilo tse le go di encourage corruption, di encourage bothokatsebe kana criminality. Ke sone se ile gore ka gore ya no re worshipa di status tsa wealthy madi eng khumo ya no go rutwetsa gore mongwe le mongwe ba tle go huma be re huma ka tsela tse ile gore ha se tsone sente ya no di hela di re isa go sile be re hela re le mo corruption in Tsinjalo. Overcrowding, I've already addressed that. Honorable Mutausani, or reprioritize, indeed, most of them, if not all of them, except few. Kita dia kilo in 1963 di khulekolo tsa rona. So di khulukulu, rena re di refabisha hale le hale, ka ba ka gore kitse di tswang kgakala di ya kilo before independence, tse dingwe. And few after independence, but most of them it's 1963. Yes, we are working on it. Accommodation, I've already done it. The scale, it's commissioner, the gap, I've already addressed the country. System vacancy, we are working on filling vacancies on it. It's due to retirement kana retirement. Corporal punishment nya isantse le ka ha molao e teng ha ba la penal code ya go spetsa gore it's up to the judge or the magistrate go kara thula motho ba ro ya toronkong for this period of time with corporal punishment. So until and unless lona mo parlamenteng le ntsha gore a prisoner aska thulela corporal punishment ke discretion ya the presiding officer, the judge or the magistrate to order gore go nne le that sentence plus corporal punishment. Ha se kanya human rights ke kanya gore it is there in the act, therefore discretion ke ya judge kana magistrata ha ntsha ka thulo gore o ntsha iring.
boys prison sentse ke arabile di kgang tsa di-family tse e le gore di neglecta bana. And then Honorable Lekau, gore re harologanye melato ke yone ke buang ke re it's already in the Mandela rules ya gore ba tshware ba santse ba emetse ditsheko di-remands ba ska ba kopangwa le di-convicts bana ba ska ba kopangwa le bagolo jalo jalo ke so se se le teng mme ke re ke utlwile ga Honorable Kgafela gore ke mo akanya le gore le rona ne re o akanya wa gore a mme ha e le ngwana gongwe le gore motho ya anong go diragala gore go na le ba ile gore ba belegela teng mo dikgolegelong bana ba go gora gore le bone anong ka ba mo sa mma bone mo kgolegelong le bone ba golela mo dikgolegelong site e le gore e ile ang ka mo go maswe gore kana ngwana go ra gore o gola a bona dilo tse di maswe he mo go rang gore wa go hela rena le tšhaba e sa siamang ya bana so le rona re akanya gore re bankanye seemo seo ka go bona gore re ka dira gore go nne le such institutions tse e le gore ba ka nama ba ntse ba le teng go tswa go ka bona gore ha madi a le taga hirwa ba ka mo tlhokomelang kwa gongwe mmaagwe a go monna gone ko a isiwa go bona ngwana ha setse ngwana a le mo dingwageng tsa gore gongwe yaanong o ka se ka tlhoke breastfeeding so ke seemo se e le gore a se tlhaloganya ra se utlwa Honorable Kwapa gore re kopane setse ke arabile ya go kopa ko BDF or police ke tsela gore the current commissioner ha kopiwa gope e ne le mmereko wa prison better prison yes ke yone tshulogelo ya gore rage better prisons ke yone ya gompieko ga seemo sa madi se leta gore go ka diragala jalo welfare ya di-prison officers yes ra dumalana ka yone thata gore ba tshwantshanywe le other dismal forces gore ba bone gore go dirwa yang Honorable Morolo ke ke arabile ya gago ya Correctional Service Act gore a sena go ya go ta gore a re ba ka correctional re na le act e le gore e tsamayana le dinako tsa gompieko it is at an advanced stage gore gore ta dira gore re bankanye be ka ta ko cabinet be ka hitela kwano ka nako e maleba reintegration gore ra mogala batho ba rona jang mme le nna go ke tse sebaka se go rutetsa batutegi gore re thuseng gore setšhaba se amogele bana ba bone ba ile gore ha sena go serve sentence ya na e filwe ke di-court e be nna gone gore re ka ba amogela le batho re se ka ra ba le ba ile disenyi le dirukuthi gore ha ke bate se rukuthi hata se game ka gore gone mo ke gone go katisa stigma ra sa gore ba bone ba thoilwe ba sa amogelwe be ba bona gore go botoka gore ba go dira molato wa boele gape ko toronko re-offending so go lwantsha re-offending go ra re a re ba amogeleng sente ngwe re go kutse le dipuo tsa bo gore ha o bona ka tiki gormente yo ka re ke teo tsa bagole ga go gaisa ba tswa sethabelo mme go sa nna jalo ke one gore ngwe dio tse di bakwa ke gone mo gore la bohelo le dira gore society e ba resente o shande mo go ra gore gone mo go ka dira gore go se ka gana teng ka gore ro mongwe le gore e ne le molola ditshwanelo ko Russia 𝗕𝗶𝗶𝗏 o buile jana a re the degree of civilization in a society can be judged by entering its prison mo buka ya go the house of the dead ke motho o ne le go Siberia for 4 years a nna mo dikgolegelo ko Russia o ile gore ne le komanesi le letona a tshegetse gone mo gore so ne se mo se ne le se kaya ha gore re tswelle pele re age toronko tsa mate di siameng. Just read the last paragraph verbatim and move. I therefore move that the sum of 906,692,470 pula 740 pula under the recurrent budget for organization 3,500 be approved and stand part of the schedule of the appropriation 2026-2027 bill 26 bill number 1 of 26 and that the sum of 38,520,000 under development budget for organization 3,500 be approved and stand part of the estimates for the financial year 26-27. I shall move accordingly, Mr. Chairman.
Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 906,692,740 pula for organization number 3500 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3500 in the development fund estimate stand part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 906,692,740 pula for organization number 3500 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3500 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, order. Order, members. We are now in the assembly. I understand that Leader of the House has a business motion to move. Leader of the House. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 27.1b that we extend today's hours beyond 1830 hours in order to deal with and dispose of the Committee of Supply and the third reading of the Appropriation Bill of the 2026, Bill number 1 of 2026. I thank you. Honourable members, I think Leader of the House, Ora Helaho on the safe side, I get it, because you need to deal with all the remaining stages of the appropriation. So I put the question. The question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Order, order. Order, members. I beg that you be more vigilant and work with me here, okay? Yeah, let's go to appropriations from revenue, organization number 9100. Honourable members, the question for consideration this evening is that the sum of 23,490,555,685 pula for organization number 9100 in the schedule stand part of the schedule. Honourable members, please note that 30 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister of Finance, the Honourable Vice President, to reply to the debate. We need to adjust these times, but the total time given is 30 minutes. That's the time allocated to this. So, Your Honor, maybe a maximum of 15 minutes. I can see that we have 13 paragraphs. Yeah. So, and then your response will be 5 minutes. And then each member maybe can have 2 minutes to. Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Chairman. I am privileged to present the 2026-2027 budget for Organization 9100, Appropriations for Revenue. Mr. Chairman, government funds include three main funds which are appropriated for in order to ensure accountability and compliance with budgets and legal restrictions. The Consolidated Fund is a major fund established by Section 117 of the Constitution of Botswana
into which all government revenues or other monies raised or received for purposes of government shall be paid, and from which funds are appropriated to meet the expenditures for the purpose of government as authorized by the Constitution of Botswana, Appropriation Act and other acts of Parliament. Mr. Chairman, the Development Fund, DF, and the Tertiary Education Development Fund, TDF, are the main funds that were established to cater for development programs and projects. The annual appropriations made from the Consolidated Fund into these two funds seek to authorize spending on the development programs and projects and accountability of the same. The Development Fund, DF, established under Section 36 of the Public Finance Management Act and maintained as a separate account, is used for the financing government projects for economic and social development. Within the Development Fund, the Domestic Development Fund is financed through domestic sources and excludes external sources of funding such as loans and grants. Mr. Chairman, the Tertiary Education Development Fund is a special fund set up through the statutory instrument number 57 of 2004. The purpose of this fund is, I quote, to meet the costs of establishment of the medical school and its associated facilities, expansion of the University of Botswana, as well as the establishment of the Botswana International University of Science and Technology, BUST, close quote. In line with this instrument, the Minister of Finance is mandated to replenish the fund with proceeds realized from the issuance of bonds under the Stocks, Bonds, and Treasury Bills Act, Section 4 and 17, and from such monies as may be donated or contributed into the fund. Mr. Chairman, the appropriations from revenue refers to the authorization of withdrawals from the Consolidated Fund revenues to fund the Domestic Development Fund as well as the Tertiary Education Development Fund. Accordingly, the 2026-27 budget under this organization is proposed to finance a total of 23,490,555,685. The amount comprises appropriation of funds to the Domestic Development Fund to finance part of the total development expenditures amounting to 23,203,795,685, as well as projects under the TDF amounting to 280,760,000. Mr. Chairman, out of the total development fund expenditure of 23,375,815,203, an amount of 23,209,795,685 is proposed for the appropriation from the Consolidated Fund revenue to the Domestic Fund to finance part of the 2026-2027 development programs and projects. Mr. Chairman, the balance will be financed through loans and development grants amounting to 96,694,557 and 69,324,961 respectively, which are direct receipts into the development fund. I know there are lots of numbers flying around. It's not my fault, Mr. Chairman, it's the fault of the numbers. Mr. Chairman, I further propose that an amount of 280,760,000 be appropriated to the TDF. Out of this amount, the proposed allocation
of 180,760,000 is proposed for allocation to 𝗕𝗓𝗘 𝗦𝗧𝗧𝗘𝗘 Teaching Hospital. The funds are earmarked for the procurement of essential medical equipment to support daily operations, as well as for the upgrading of information technology systems and software in order to improve efficiency in service delivery. As a teaching hospital, this allocation directly advances the strengthening of clinical training platforms, enhancing research capacity, and improving the quality of health professionals. Furthermore, an amount of 50 million pula is proposed for the construction of student hostels through the public-private partnership implementation model at the Botswana International University of Science and Technology, BUST. The funds will also cover expansion of lecture rooms, thereby increasing teaching space, improving the learning environment, and supporting higher enrollment in science and technology programs. The funds will also cover expansion of lecture rooms, thereby increasing teaching space, improving the learning environment, and supporting higher enrollment in science and technology programs. In addition, a further allocation of 50 million pula is proposed for the University of Botswana for the continuation of on-campus student accommodation of 630 students. The investment supports the objectives of TDF by expanding institutional infrastructure, improving student welfare, and creating an enabling learning environment conducive for academic success. This project will enable UB to accommodate all first-year and international students on campus. The total requirement is 1,800 additional beds, aimed at systematically addressing accommodation shortages and supporting planned enrollment growth. Mr. Chairman, this allocation directly supports the objective of financing infrastructure and capital projects that enhance teaching, learning, research, and skills development in critical sectors of the economy, particularly science, technology, engineering, innovation, and renewable energy. The proposed funds will support projects aimed at expanding training programs that align with industry needs, particularly in technology and renewable energy. This investment will also strengthen the capacity of institutions to produce skills that are crucial for economic transformation. Mr. Chairman, since this is the final item in the schedule to the appropriation bill, I would like to take the opportunity to thank all honorable members for their positive feedback on the budget and reassure them that their valuable input will be taken into consideration as government programs and projects are implemented, consistent with the National Development Plan 12 and the Botswana Economic Transformation Program to take us to the new Botswana. So, Mr. Chairman, in conclusion, I move that the sum of 23,490,555,685 for Organization 9100 be approved and stand part of the schedule to the Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026. I thank you, Mr. Chairman. Thank you, Your Honor, for saving us 5 minutes. Honourable members, I now put the question. The question is that the sum of 23,490,555,685 pula
For organization number 9100 in the schedule stand part of the schedule. Honourable members, we are putting the appropriation bill to finality. This is the legal authorization of spending from of the public monies. Now, clarification. Clarification. You have done this many times. Huh? Karu, you have done this many times. This is like the 6th time now. I will give leaders of political parties for their summary statements 3 minutes each. Leaders of parties or their designated members. So whatever one per party will be done. Q2. Yeah, which party is starting? Mother of the House. Honorable Dr. 𝗕𝗶𝗹𝗹 3 minutes. Mr. Speaker, nyame ke a bona gore re wetse mme ke batla gore ke re madi ra la nela mme o tela ntle le ra thaela mme ano ga madi re la netse be le sa dirise tota your honor the vice president wa re dire ja bona jana khantelenyana ne re bua ka minister wa youth and gender development budget expenditure 3.6%. Correctional services, development expenditure, 25%. Totalary, madi gayo, mirala nela, le bonyano jo re bole nelang, go apala gore bo dirisi. Your honor the vice president. Ya no gona le engwe le gore santse re sa itse rutu karaba ene sen. Ya go kosa expenditure. GPO ono bua ela sente gore mo GPO se file madi aka. Me no gona le engwe ne re wa go emisa mesepele ele gore ga se a botlhokwa yone eo o ganne gore bolela gore mo go yone wa re o sefile bokae mme ga o sa e bui nna ke tela ke pelela gore go raya gore ga wa seifa sepe mesepele ga ya emisiwa go tsweletse go ntse go dirisiwa go tsamaiwa ka mesepele ele gore ga e botlhokwa ya honor the vice president ke kopa gore tota gore kgotswagetse gore mo go yone eo a o dira maiteko ka gore ga re sa utse dipalo mme a GPO re boleletse renale le pelaelo unauthorized expenditure mona ko e hitileng ne re ntsha madi ra ntshetsa tse re dintshetsang go to ke molao jaaka modulasetulo a bua gore so se ke molao ga re so na re o hitisa re le neela madi nya mona ko e hitileng madi ne a kgona go tsaya hela a go reka se puso ene e se batla ke a go na ko ngwe re ntshitse madi for refurbishment of Ramatabama Center madi a eletse go a gore ke wa dipoko o kwa Texas ka o letsatsi leno ga ise re bolelle gore ga to go tsile jang gore madi a refurbishment a go reka dipoko ka gore refurbishment le go reka dipoko ke dio tse pedi tse di sa tshwanetse tse o ta ikgolega ona motasana a gona sepe se o sitse jaanong ne re re jaaka ela re ntsha madi a yana yo honor the vice president a madi a kwa a dirisiwe se le gore re sa ntsheditse se o telang go ta go le fake go phuthetswe e be re la bohelo bo utse gote go ile re kwa dipudi tsa mashi ko Australia a re batse dio tse dintseng jalo a madi a kwa go dirisetswa se re se ntsheditseng o your honor the vice president modulasetulo ke a leboga. From BDP, Honorable Palelo Kitsope Mutausane. Ke a leboga modulasetulo mempe ke thuse tona wa me o ke motlotlang vice president a ska araba ya ga go botswang ya madia a refurbishment ya ko Ramatabama don't answer it. It's not even necessary. Wa itse gore go iragetse ke gore hela wa ba sengwenyana se sa siama mo go ene go mpie jaanong mpe ke riana sa se botlhokwa procedure ke le boletse ka nako a kere ke le boletse ka nako tswetswe ora Mutausane o se ka rumulana tswetswe se rumule o se ka rumula professor tswelela professor ya eng asa
Procedure, Mr. Speaker. Now, member. Now, Mutafsani, ke twa ke go tsela floor ya no. La motsele floor, Mr. Speaker. Ke twa ke go tsela floor. Motsele floor. Emela withdraw go Motsele tswelela. floor. Go siame ga ke ke boela morago mme le ena a ithute go itshwara sentle. Ne ke re Mr. Speaker, ne ke re Chairman, ke dumalane le gore budget e dirilwe o buile thata ka go leka go nna prudent mo go diriseng madi mme ke tshwangwa thata ke ne e buiwa ke professor o mongwe gore go na le go tlhoka go spenda mo mading a development ga ke itse gore a bothata ya beele tsamaiso ya ditendera kana ya eng e itsanyela kana go abe go na le gone gore batho ga ba batle go dira ditiro ka tsela e ntseng jalo gongwe go mo go ele tlhoko thata ka gore le wena ga go go beye sentle next financial year ha o tshwanetse gore wa be o ba he madi wa ipotsa-potsa gore a o ba neele ona ba batlang kana o a hokotse ka gore tota go lebega ba sa dire sentle mme ga ke itse Mr. Chair gore kana ka be ne re dira yana ba yete go gongwe ha le kile a re ke bua ke kopa gore madi mangwe ra sutisetse ko maphateng mangwe a tswe ko a na ile teng ga ke itse gore go ntse go a kgonega ne le keletso ya me gore madi a mangwe a re filang gore dilo tsa one tsa go teng a di-budget tse gompieno ga se priority ra ise ko go tshwanetseng teng jaaka agriculture le ba basic education ke ra le ba education ka gore tota o itlhela re iphitlhela re le mo seemong sa gore re tlhaelelwa ko go leng botlhokwa teng mme re appropriatile madi ko e leng gore tota ko go ne go ga o ka ke ga di ga sepehela ha re sa baneela madi ka nako eo e seng gore ga re tlhoke se ba batlang go se dira yaanong gone ha ke teng ga ke tsietsegang teng gore nka se ke kope gore ntlo e tseye madi a la Concord ya ise ya kgaoganya agriculture le ba higher education ka gore nna tumelo ya me ke gore the Concord ga se yone tota priority e re leng mo go yone mo gompienong jaana ntswa re tla e bona ko pele re ka enela madi mo gongwe financial the next 2 financial years tse di tlang ke a leboga motsamaisa dipuisano Honorable 𝗕𝗶𝗶𝗪 ma ke go leboge Mr. Chairman ma ke super rights gore go boammaaruri re ke imehano go dumelana le kopo e tona re beileng pele mme mahoko a me a ke senkang go a dirisa ke gore madi a re bolang a ra neela tona ya ka kopa a go lejwa go tlhoagetse Mr. Chairman gona ana ra itse go na le di-ministry tse e leng gore ga di kgone go hithelela le ga di ka bo di hilwe budget ya teng e helela mo tseleng re gakologelwe gore kana gompieno ga gona go nna le supplementary budget ministry o tshwana wa local government o e leng gore o tshwere bothata gompieno ana re na le dikgwedi batho ba sa je Mr. Chairman tsone di emotsonetse a re di lebeng ka kutlwisiso ya gore puso e bone gore e tamela Batswana ka gore ha re ka ska ra ira jalo re ka iphithelela gore jaanong gongwe re tsentse Batswana mo kgatelelong e seng kana ka sepe mme a re lebeng di-ministry di tshwana ministry wa basic education o e leng gore mo nakong e ntsi le one o tshwere bothata diemo tsa dikwele tsa rona ga di mo seemong se se itumedisa mme ha re bolela tona kopo ya madi ya kopanye a tsone dintlha tse di go lejwa di lejwa ka kelelelo e re kgabagare go bona gore seemo se se tokala go gaisa ya ka ga sentse gompieno madi a ne tswelele phata la ga tona raetsho moeti Mohwasa ke madi a leng gore a bontsi jo e leng gore le ha re bua gano ya ne ekete rata opa kana re eletsa ekete ga re eletse gore DIS e ka dira ditirelo dingwe mme tota re bua re tlhoagetse ka gore
jaaka motho a na a bua mototegi a na a bua o ithelela gore bokete ja madi a jaanong ya gore ko phelelong ya letsatsi accountability ya one e be e le gore e nna questionable ka gore yone dis ra itse ke utule mongwe maloba a re dis ya account nna ke ko PAC ke a itse gore ya accounta go tswa gano go agale ga gore wa tsenelela uto ba gore a ba re for security reasons jaanong tsone dio tsenetse ke tsone dio tse e leng gore gongwe puso e tshwantse ya di lebe ko ena ke a itse gore ko ena jaanong re lebe dilo tse ka thwagalo ka kutlwisiso ya gore re tamele re be re hemele batswana mo diemong tse ba tshelelang mo go tsone. I thank you, Mr. Chairman. Leader of the House, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗪𝗧𝗧𝗘𝗘 ta ke go leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente mme ke tsa gore ke sebaka sa go leboga ba palamente bote ka haneng se re tshwere kganye ka teng go a tualo batho betso ha rena le kgang e ntseng jaana re lebagane le gore re phatalatse medi ya setšhaba re tshwanetse re ntshe megopolo ya rona re phuthulogile go sena poigo epe ka gore ke tsa gore ga re dire yalo ke gone go agana ke gone go dira gore ano re kgone gore le se ka la inyatsa le se ka la tsaya gore ano ga le dire yalo ga bo le dira sengwe se se bosula mme hela le lona le nna le amogela gore le ga le gakola le lona tana le ntse le gakola dio dingwe mme le se ka la nna bogale mme se nneng ka se bua mo tsamaisa dipuisano ke gore ke tsaya gore ga se ngwaga wa ntlha puso e neelwa e rarabolelwa madi ke ngwaga wa bobedi mme re tla dumelana gore mo ngwageng e e fetileng ga re bua maaruri go supile ga e leng gore go ne go na le tsamaiso e e thamaletseng ya tiriso ya madi a ne la rebotse mme ebile ga la ka la bona go boelo gape ko go lona go tele re neetse re taleletseng go sa lekana mme ebile a godimo ga moo gape ke be ke tlhalosa gore gongwe se sentse re sa amogele ke gore gompieno re berekela mo seemo se e leng gore mo leshekereng mme ga madi a seo yana le ga madi a kwadilwe gote mototegi go botswang gote lephata le neetswe madi a kana ga madi a sa dirisiwa ya be se ka gore gongwe tona wa ba palelwa ke tiro re tshwanetse re amogele gore ga be e le gore go nne le seemo sa gore go na le dithaelo tsa madi ka gore ya be se hela gore e ne a sena kgathego ya gore ka dirisa madi a ntseng jalo mme re tshwanetse re amogele ba gaetsho gore mo seemo se sa nnang sente re leka gore dirise madi a legatshele ka tsamaiso e e siameng re tata re tswelela re ntse re tokagatsa ka dikgakolola tsa lona ka magoko a lona a go aga jaaka le tlhalosa ebile ditse gore go na le maikaelelo a gore diragatse se le se re romileng mokaodi ngwana a bua ka PAC mme ke tsaya gore dibuka di ntse di ya gore ga tsa maphata ka go halogana na itse o ne go seletsa ga morago ka di-audits tse ntse di ko morago ya ka ne re ripota maloba mme maikaelela ke gore tse tsotlhe re ithaganelele gore di wele gore ka ga re a ba madi ka teng le ga madi a dirisiwang ka teng dio di direle mo penseng mme re tsaya gore re a sologetsa se re tla tswela re se dira se nne le letsapa la go nna le gakwalela le kgala la gongwe le nna bogale mo go heteletseng nna nkete melato engwe la re pega mme re amogela ka gore ya beele go nna le pelo bothoko le letsa gore bone ba dileng tseo ko ba le ka kwalo mme ba seo mme ke tsaya gore go a utlwala mo tsamaisa dipuisano ra leboga ba gaetsho setšhaba ga sa go ya go dira ka tsela e ntseng jaaka re tswelele re ye ko pele mokaolengwe wa bua gore le se ka lane ketele jetse pudi e mo o bua kana mme o ka re ke gona nantse a ja pudi ya te ke a leboga motsamaisa dipuisano. Honourable members, I now call upon the Minister of Finance, His Honour the Vice President, to reply to the debate. You have 5 minutes. Ke a leboga modula Stilo tota ke go leboga batlotlegi ka ha ba ntseng ba tshwere dikgang ka teng go supa gore ke baeteledipele ba na le boikarabelo ke baeteledipele ba rata lehatshe la bone ke baeteledipele ba na le keletso ya go tsosolosa mme ke ne ke re ka re ke baeteledipele ba sa tshubeng difounu ga go boiwa jaanong ke re mme re utlwile dikgakololo tsa lona bangwe ba gakolola gore mme re madi ao a dirisiwe ka boikarabelo jo bo tseneletseng bangwe ba gakolola gore
a madi a dirisiwe ka matsetseleko a re direng mo go ntsi ka mo go nnye mo re na leng gone a re ska ra senya madi ka maphatsipatsi ka dilo tse di sa tlhokagaleng. Bangwe ba gakolola gore a re tsweng mo mekgweng ya bogologolo ya go tlhoka go diragatsa ke gore a re remeleng e seng mo go bueng le mo megopolong hela a re remeleng mo go direng go dira ka diatla gore tsotlhe tse re reng di tshwanetse gore di diragale a re di bone di dirwa. Re amogela dikgakololo tsa gore a ditlamelo tse di ileng ko tlase boleng jwa ditlamelo jo bo ileng ko tlase a re bone bodiredi bo gola mo go iseng ditlamelo ko batswaneng botlhe ka go lekalekana. Bangwe ba gakolola gore a madi a dirisediwe dilo kana di-project tse e leng gore ko bohelelong ke tse di etletsang go hetla ditiro. Bangwe ba gakolola gore a ditsela tse di senyegileng dikolo tse di phutlhameng dipatela tse di phutlhameng a go dirwe ka bonako gore di baakangwe di baakanyesege. Bangwe ba gakolola ka melemo e wetseng ko tlase le tsa botsogo tse di wetseng ko tlase hela thata tse di tshwentseng motswana mongwe le mongwe. Ba gakolola gore a madi a dirisiwe mo go tshwanetseng ebile a dirisiwe ka bonokopila jo bo rileng gore batswana ba bone botsogo jo bo siameng jo bo botoka kgakala go heta jo re bo bonang. Nte hela ke soboke ke re ra le leboga hela lotlhe mme re a le solohetsa gore re tla dira bojotlhe jwa rona gore madi a dirisiwe ka ha tshwanetseng gore a dirisiwe ka teng. Mme ka tsela e ntseng jalo modulasetilo ke boele gape ke rurihatse gore madi a the sum of 23,490,555,685 for organization 9100 be approved and stand part of the schedule to the appropriation 2026-2027 bill 2026 bill number 1 of 2026. Ke a leboga. Honourable members, the question is that the sum of 23,490,555,685 pula for organization number 9100 in the schedule stand part of the schedule. Honourable members, the question is that the sum of 23,490,555,685 pula for organization number 9100 in the schedule stand part of the schedule. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, Standing Order 89.10. We now go to total estimated expenditure. Now, in terms of that order, I'll just go straight to the question. Honourable members, the question is that the schedule showing total estimated expenditure of 91,265,983,275 pula stand part of the bill, and the sum of 23,375,815,203 pula being total estimated expenditure from the development fund estimates. I'll about the reference I only 89.10, I guess.
Honourable members, the question is that the schedule showing total estimated expenditure of 91,265,983,275 pula stand part of the bill, and the sum of 23,375,815,203 pula being total estimated expenditure from the Development Fund estimates. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, we are going to clauses. Honourable members, the Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026, has 5 clauses and a schedule. I shall call the clauses ad seriatim in accordance with Order 89.11. I'll call them continua. Honourable members, the question is that Clause 1 stand part of the bill. Honourable members, the question is that Clause 1 stand part of the bill. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that Clause 2 stand part of the bill. Honourable members, the question is that Clause 2 stand part of the bill. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that Clause 3 stand part of the bill. Honourable members, the question is that Clause 3 stand part of the bill. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that Clause 4 stand part of the bill. Honourable members, the question is that Clause 4 stand part of the bill. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that Clause 5 stand part of the bill. Honourable members, the question is that Clause 5 stand part of the bill. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Now we're going to the schedule. Order. Honourable members, the question is that the schedule stand part of the bill. Honourable members, the question is that the schedule stand part of the bill. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Order. Honourable members, you are now in the assembly. I now call upon the Honourable Minister of Finance, His Honour the Vice President, to report the bill from committee. Your Honour the Vice President. Thank you, Honourable Speaker. I beg to report the Appropriation Bill 2026-2027 Bill 2026 Bill number 1 of 2026
from committee without amendments. One for third reading, Your Honor, the Vice President, Honourable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. Okay, forthwith. Let's go to third reading, clerk. Microphone. Appropriation 2026-2027 Bill, 2026, Bill number 1 of 2026, third reading. Honourable members, the question is that the Appropriation 2026-2027 Bill, 2026, Bill number 1 of 2026, be read a third time. I now call upon His Honour the Vice President, Minister of Finance, to move. Your Honour the Vice President. Honorable Speaker, I move that the Appropriation 2026-2027 Bill, 2026 Bill number 1 of 2026 be read the third time and do pass. Honourable members, the question is that the Appropriation Bill 2026, Bill number 1 of 2026 be read a third time and do pass. You know the drill. In accordance with Order 62.1C, I shall order a division, and the division shall be held in a manner prescribed in Order 63. So ring the bell for 2 minutes. Sergeant at arms, at the elapse of 2 minutes, shall lock the doors. Sergeant at arms, lock the doors. Honour members. In terms of Order 63, I'll put the question again before you electronically vote. Honour members, the question is that the Appropriation 2026-2027 Bill, 2026 Bill number 1 of 2026 be read a third time and do pass. I now activate voting. You press 1 to activate your machine or indicate that you are present. The ayes press 2.
The noes 3, abstain 4. Topang. Topang katidima. Eko di. Le topile lot. Ora musana ki tsuru tsubetse microphone. I'm going to deactivate. Honorable members, here are the results of your voting. Present, you are 44. The ayes 44, noes 0, abstain 0. So the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Clerk. Order. Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026. An act to authorize the payment out of the Consolidated Fund and the Development Fund of sums of money for the year ending 31st March 2027. Hey, honorable members, le hitise molao wa lona wa madi mo letsatsi la gompieno. Me makele bo rentirisano mo ya lona gore le be le okeditse nako ka 30 minutes kana ko ya lona ya gale le gale ya 6:30. Me jaanong ka se se retisa go gore lenaneo la tsatsi leno le be le wetse. Ke ta kopa moeteledipele wa ntlo e bong honorable Moitisiza Mohasa gore a sutise gore re ka ema gone ha ra go itapolosa. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente ke tsa gore tiro ya letsatsi re dirile ya no motho ka sutisa hela gore ya no re emise dipuisanyo gona ke a leboga. Are tsane ora go finiša tshutiso ka honorable Minister Mohasa ke gore ka lenano la rona la tsatsi leno le wetse dipuisano tsa rona di eme gone ha re be re ka phatalala ra go ikhutsa. A re tsaneng batutegi tshutiso ka tona Mohasa ke gore ka tiro ya rona ya letsatsi e wetse a dipuisano tsa rona di khute gone ha re be re ka phatalala. Ba ba dumalana le tshutiso ye ba bua ka lentswe le le go godimo ba re ba ba sa dumalane le tshutiso ye ba bua ka lentswe le le go godimo ba re nya. Ba ba reng ba bantsi